morning fucking star. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wrist. Hello guys. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മാച്ച് ബ്രീസ് പേള് ബൈൻഡ് ആണ്. എന്തിനാ അവർ ഇപ്പുറം അപ്പുറം ഇരുന്ന് കാണിക്കണേ? ഗ്ലാസ് ചേമ്പർ ആണോ അല്ലേ? ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇപ്പൊ കളി തുടങ്ങാം. ഒരു അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരുന്ന് കളിക്കണ ഇതില്. ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയാ? They're still trying to don't want a repeat of last year where they've just been going winless in stage 1, stage 2, and that's the risk you are at currently here in the middle bracket. It doesn't seem like much. Yes, the setting is casual. Yes, I'm getting lulled into potentially slipping up on broadcast, but this game really matters because if you lose this one, you go straight down into the lowest of lowest brackets, and there are no more second chances at that point. Yeah, some teams are going to go 0-3. That is how the format has to work. Yeah. You just do not want it to be you. And one of these teams is going to be down there in the lowers fighting with that final strike remaining. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഋതുരാജ്, കാർണേജ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. അഭിരാജ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഗൈസ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യ്, ലൈക്ക് അടിക്കി, ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇടല്ലേ. കുറച്ചേരം നമുക്ക് ചീറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. Whereas 100 Thieves banned Abyss despite the fact that Loud looked a bit shaky on it with the Harbour. So that confused me a little bit in terms of the map veto, but you never know at the start of the season how good teams' maps are really and where the map will go. But I think that indicates 100 Thieves do not particularly want to play on Abyss. But do these teams want to play Harbour again, for example, on Breeze? Right. I suggest probably not. Do they want to play Chamber again? This is a great Chamber map, I could see. I mean, Lucio was the shining star. ഇത് ആദ്യം സ്റ്റോറി എടുത്ത് നമ്മൾ ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്താടാ. So down for a Chamber v Chamber. പിന്നെ അടുത്ത ക്ലോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എടുക്കുമ്പോഴാണ് വീഡിയോ എടുക്കണം. Guys, watch party live 100 Thieves versus Loud ആണ്. അടുത്ത മാച്ച് സെന്റിനൽസിന്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ലൈവില് കാണാം. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് തുടങ്ങി. Name of the game here, and pretty standard stuff honestly as well. You're going for the KO and the Sova Jets on display. Very old school stuff actually. വീണ്ടും ലേറ്റ് നൈറ്റ് വർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ടൈമിംഗ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുമോ ഇത്രയും ലൈവ് ഒക്കെ ഒരു ദിവസം ഇട്ട? അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ഞാൻ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ കഞ്ഞിയാണ് കഞ്ഞി കുടിച്ച് തീർത്ത്. കഞ്ഞി കുടിച്ചാ എനിക്കാണെങ്കിൽ കഞ്ഞി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ബ്രീസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലൗഡിന്റെ പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, 2 കൺട്രോളർ, 1 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്. അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം പിക്ക് അല്ലേ ഇത്? സെയിം പിക്കടേ ഇവിടെ, സെയിം പിക്ക് അല്ലേ? 2 കൺട്രോളർ, 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, 1 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്. സെറ്റ്. But Kryo's not on a roll where he's going to be enabled necessarily for that. Like he's playing the Astra. എന്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്ത് പറ്റി? രാമനുണ്ണി, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ലാസ്റ്റ് പാസ് ഏത് ടീമിലാണ് ഇപ്പോ? MIBR എന്നടാ, MIBR തന്നെ. എനിക്ക് വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാ. സെറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ കം ഓൺ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ബോയ്സ്. സീക്രട്ട് ലാബിന്റെ ചെയർ ഉള്ളല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടൂലെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല കുഷനിങ്. നോക്കത് സൈസ് കണ്ടോ എന്റെ ഇവിടത്തെ സൈസ്? ഇവിടെ ഇതിന്റെ പോലെയല്ല, നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. And it had so long same but different. When you brought us NC 800 DPI 0.3. The teams are having to build up their നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ലേ? Yeah, they really are. are. എപ്പോ തുടങ്ങിയത്? ഉച്ച തൊട്ട് ലൈവ് ആണ്, 1:30 തൊട്ട് ലൈവ് ആണ്. For now as well, you can probably guess that we are 12 here, ഒരൊക്കെ എണീച്ച് 1:30 തൊട്ട് ലൈവ്. Bang about what the new IGL Vora brings to 100 Thieves. So let's hear. ഇതെന്താ എല്ലാരും ബ്രീസ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മാപ്പ് എനിക്ക് മാത്രമാണോ പ്രശ്നം? എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. He's someone who likes to take a lot of control over the rounds, like as an IGL should, but he does he really likes kind of being the leader in most of our macro decisions. Like he lets us players focus on the micro and figure out like ways we take fight angles together with whatever utility. But like I feel like the way he IGLs is super macro focused, and he's just worrying about the end goal of the round, how we're pushing and pulling their defenses, things like that. And kind of just helping us staying on the same page and staying like just like we're playing together. He makes a lot of our action comms and sets up a lot of our team fights. ബെസ്റ്റ് ടീം ഏതൊക്കെയാണ്? ബെസ്റ്റ് ടീം എന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയല്ലോ സീസൺ, നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒറ്റയടി പറയാൻ പറ്റില്ല. കളി കണ്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറച്ച് ക്യാമറയുടെ എല്ലാം ലൈറ്റിന്റെ കണ്ണി അടിച്ച് കണ്ണ് വേനല്ലോ. ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ് അല്ലല്ലോ, സ്കിന്നില്ലല്ലോ.
ഇതൊക്കെ കോപ്പി ആണ് കിട്ടി. ഇതെന്ത് എൻ്റെ നെയിമിൻ്റെ അടുത്ത് കിങ് നീയാണ് ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ 1 ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നമ്പർ 1 നീയാണ്. 2 ദാ ബീസ്റ്റ് ഗെയിമിങ്. അങ്ങനെ CT കോളേജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് ബ്രോ. CT കോളേജിൻ്റെ അടുത്താണല്ലോ. നല്ല ബ്രോ. 4 വാനിയസ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തൊരു പറ്റി നിനക്ക്? ബീസ്റ്റ് ഗെയിമിങ് ഹലോ ഹലോ ഹലോ. Predict the MVP of this match. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങും. പ്രൈമേ അണ്ണൈ ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ് വാളേ. എന്തൊരു വിശേഷം? നീ എവിടെ? ഇങ്ങ് വന്നാ? നാട്ടിലാണോ അതോ പുറത്താണ്? ജിഷ്ണു ഹായ്. MVP ഞാൻ തന്നെ. ഓഹോ ഗീവ് മൈ നമ്പർ 1. ഹായ് അണ്ണ. ഗിസാടെ ഹായടാ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ചേട്ടാ ഡ്യുവൽ സ്ട്രീമിംഗ് മറ്റേ PC-യിൽ DC എങ്ങനെ ചേട്ടാ എടുക്കുന്നത്? എടാ ആ ഡിസ്കോഡിലെ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യും. വോയിസ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് വെച്ചാൽ ചെയ്തേക്കണേ. അത് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ്. വോയിസ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണേ. VBAN വെച്ചിട്ട് അവരുടെ IP വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിൽ. അങ്ങനെ 24 ലൈവ് ആണോ? ഇത് മിക്കവാറും 24 hour ലൈവ് ആവും. 24 hour ലൈവ് ഒന്നും വിചാരിച്ചില്ല. എന്താ വിശേഷം ബ്രോയി? വെസ്റ്റ് ഗെയിമിങ് ഹായടാ. ഹായ് ഹായ്. പുറത്ത് തന്നെ കരയണ. സെന്നിന്റെ കളി കാണാനുണ്ടോ? പിന്നെ കാണാതെ കാണും. മെന്നി ബ്രോ നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റം മാച്ച് കളിക്കാൻ കൂട്ടുവോ? നീ വന്നില്ലേ ഇടയ്ക്ക്? വിളിക്കാം. സെറ്റാക്കാം ഇവാ വിളിക്കാം. ആഹാരം കഴിച്ചാണ? ഇല്ലടാ ഞാൻ ലൈവിലിരുന്ന് നേരത്തെ ഒരു 2 മുട്ടയും ഓട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്സിൽ മറ്റേ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കഴിച്ചായിരുന്നു. അത് തന്നെ കഴിച്ച ഡിന്നർ. വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. ഞാൻ പോയി മുറുക്കെടുത്തിട്ട് വന്നു. ഓ മെനിയണ ഉറക്കം വരുന്നു. നാളെ കാണാം. രാവിലെ പോയിട്ടാടാ. ടാറ്റ. ഗോകുലേ മോനെ അത് ടാസ്ക് അല്ലേ? അതിൻ്റെയും കാട്ടില് വെബ് വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ? അത് ടാസ്ക് ആണ്. പക്ഷെ എടാ അത് അങ്ങനെ പറ്റൂലടാ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ. അതിപ്പോ സെറ്റാണ്. ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സെറ്റാണ്. മെനി ബ്രോ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബീസ് ഗെയിമിംഗ് ഹായടാ. ഓർമ്മയുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ. അപ്പൊ തുടങ്ങിയാലോ? Well, we are back straight into it. Hopefully getting into the game as well. Knock on wood. Knock on this table. Ow. You're whacking me in the head. Yeah, you are dense as anything. So, hollow knocking sound. But we hopefully we get into it. There won't be any issues. Don't want to curse things, but fist bumps are abound. So we shall see. And the timer is ticking down in game 2. So hopefully getting into it here for. അടിച്ച് തീട്ടോയിട്ട് PRC ആന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. ഭാഗ്യം ചെയ്യാത്തത് അത് ഇവിടെ കണ്ണില്. അവിടെ മറ്റേ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി ഫ്രണ്ട് നിൽക്കണ ചെയ്താൽ പെടഞ്ഞു വീണ് ചട്ടിയും പൊക്കി ഓടി. പിന്നെ പോയിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട്. ഓരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോ കഴപ്പ്. ബ്രോ എന്നെ അറിയാവോ? സിഫയർ ഇങ്ങനെയല്ലേ പരിചയപ്പെടുന്നത്. വാ നീ ഇവിടെ കൂട്. ഹിയർ വി ഗോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇത് ഏതോ കഫേ തന്നെ. സത്യം ഇവിടെ ഇത് നമ്മളിവിടുത്തെ കഫേ വരെ ഉണ്ട്. സ്പെസിഫിക് ആണ് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അമേരിക്ക വെറും തീട്ടം. നീ ഏത് സ്റ്റേജിനെ പറ്റിയാണ് പറയണേ? നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. മെയിൻ സ്റ്റേജ് ആണോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേജ് ആണോ ബാക്ക് സ്റ്റേജിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കണേ? Drone to try to support him on a potential peak. He's the only player with a sheriff in hand. അണ്ണാ വിശക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് അടുക്കള വരെ പോയിട്ട് വരാം. പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ രാത്രി കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം മോടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ് എന്ത് കഴിക്കണം എന്ന്. നമ്മളിങ്ങനെ അടുക്കള ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചോറും തൈരും അച്ചാറും ചമ്മന്തി മീൻ പൊരിച്ചത് കുറച്ച് മീൻ കറിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ്. വേണമെന്നില്ല, മസ്റ്റായിട്ട് വേണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ സാറേ. പിന്നെ കുറച്ച് തോരന എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഡാർക്കർ ജെറ്റിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചു ഒരുത്തൻ ഇവൻ. ഓ നൈസ് എടല്ല അവിടെ മുട്ടാൻ കളി. ഡാർക്കറിനെ കൊന്ന that they could potentially get something Alia double face in the end. Hey, thank you for the 5 membership gift, Black. Thank you for the 5 membership gift.
അള്ള പിള്ളേർക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. നൈസ് നൈസ്. മസാല ഷവായി. എനിക്ക് വീട്ടിലെ ഫുഡ് മതി ബ്രോ. എനിക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് തിന്ന് മടുത്ത്. എനിക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് തിന്നേ വേണ്ട. എനിക്ക് വീട്ടിൽ ആരും ഇന്ന് ഉറക്കമില്ലേ പിന്നെ. ഇന്ന് നീ വഴി സെന്റിനലിന്റെ മാച്ചാണ്. എങ്ങനെ ഉറങ്ങണേ? പണ്ടൊരു ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ വാച്ച് പാർട്ടി എന്ന ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ്. This makes the round so much easier because Timotino isn't going to be causing all of that space creation at the front of the pack. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ല. ഒന്നും വരൂലടേ. എത്രാമത്തെ ലൈവ് ഇത്? ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറയല്ലേ. എനിക്ക് കിട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ്. നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കൂടെ ഫാമിലി 100 Thieves സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാടേ. 100 Thievesന്റെയോ ലൗഡിന്റെ കാണാൻ വഴിയില്ല. നോക്കിയോ കൊണ്ടാണ്. Two opportunities but missed at that. Potentially just very missed. Surprising that he's missed those. Not the most important round. എല്ലാ ലൈവും കാണുന്നുണ്ട്. ഓ തള്ളു തള്ളു. അപ്പോ huge eco advantage, but he will want to tighten that up later on. തള്ളു തള്ളു മുട്ടാൻ തള്ളു. Wall thrown down as a fake actually attracts 3. You could call it 3. മറ്റേ ആളായിട്ടാ ഞാൻ ലൈവിൽ ഫുള്ളുണ്ട്. ചാറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ആ ആളായി. പണ്ടിങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഓയ്യോ അവനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പണി. 3v3 ആണ് ഇപ്പോഴും. സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആണ്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. എടാ ഇവ വൻ കളി. എവിടെയാ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏ ടീമിലായിരുന്നു ലൈവ് കഴിഞ്ഞ വാല്യൂ കളിച്ചിട്ട് 5 കോമ്പി തോറ്റു. എന്തിനാ എന്തിന് ഇരുന്നാ പോരായിരുന്ന? ഡിപ്രഷൻ ആയില്ലേ? ഓക്കെ ടിമോട്ടീനോനെ പണി. എടാ ലൗഡിന്റെ പുതിയ ടീം ലുക്കിംഗ് വെരി വെരി ഗുഡ്. അണ്ണാ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 24 hours സ്ട്രീം ആയല്ലോ അണ്ണാ. ലവ് യു ഫുൾ വിത്ത് യു. എടാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ഓ ആ ഗണ്ണെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവ ഓടി. പക്ഷെ പണി കളഞ്ഞാ. അങ്ങനെ ലൗഡ് 2 റൗണ്ടും ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബോണസ് റൗണ്ടാണ് ലൗഡിന്റെ. ഇത് 100 Thieves ഒരു ബൈ റൗണ്ടാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ ആർമറും ഉണ്ട്. വിഷയമില്ല. ഹെഡിലൊരു ഗണ്ണ് എറിഞ്ഞ് ഗണ്ണം പൊക്കി ഹെഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് മിഡിലൊരുത്ത നിപ്പുണ്ട്. അവനെ പയ്യെ നക്കിയാ നൈസ് ആയിരിക്കും. അവന്റെ പീക്കണ്ട് ജിഗ്ലിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞു. ഓ ഓ ഓ മനസ്സിലായി. അയ്യോ അടി അടി കൊള്ളൂലല്ലേ അവിടെ. കൊള്ളൂല അവിടെ. വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെനറ്റാം. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. സഫാറ താങ്ക് യുടാ. നല്ല അഗ്രസീവ്. സത്യം സത്യം ഒരു ഉറങ്ങിയ മാച്ച് അല്ല കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണ്ണ് അവര്. എ 2 പിക്ക് കിട്ടി. എന്നിട്ട് ബി കയറോടെ. ബിയില് 2 ട്രാപ്പ് ആയിരിക്കും. എയിലാണെങ്കിൽ ഒരാളെ ഉള്ളൂ. ആണ്. കുറച്ച് കില്ല് വേണമെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു. നോക്കട്ടെ ലൗഡ് control that they have to fake like they could be going in either direction. And Kreo's on the wall through. He'll have to pull for late round. But Loud ഗെയിമിന്റെ പേര് it's going to take heroics over the bound at this point. Timotino ഒരേ ടീമിലായിരുന്നാണ് നിങ്ങൾ. ടിമോട്ടീനോനെ പണി. ഓക്കെ അവനെ തിരിച്ചു പണി. 2v4 1v3 അസൂണെ കൂടെ ചത്ത. നൈസ് മണി പക്കായി. Shouldn't have too many issues. Asana is low. There is danger still lurking around, but time it ticking, and that's what 100 Thieves. Oh, അവനെ പോയി അങ്ങ് പണി. ഓ നൈസ് ഏട്ടാ. നല്ല കളി അവൻ കളിച്ചത്. ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിയാന്നുള്ളൂ. കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ജയിക്കൂ സംശയമാണ്. ലൗഡ് ഒരു കംബാക്ക് അടിക്കണം. കുറച്ച് നാളായി ലൗഡ് എന്ന പേര് കേൾക്കുന്നില്ല. എടാ അത് അവരെ പ്ലെയേഴ്സ് അല്ലേ ലൗഡ് എന്ന് പറയണം. അവരൊക്കെ മാറിപ്പോയില്ലേ. അതാണ് കമന്റ്. 2 കില്ല് അസൂണയ്ക്ക്. അസൂണ ഒരു വല്ലാത്ത പ്ലെയർ ആണ്. അസൂണ എന്ന് പറയുന്നത് 100 Thieves ഇട്ട് വേറെ വല്ല ടീമിൽ കയറിയിരുന്നുണ്ടല്ലോ. അവൻ ഇപ്പം വാഴപ്പെട്ടേനെ. അത്ര കിട്ടില്ല പ്ലെയർ ആണ് അസൂണ. എടാ വെർട്ടിക്ക് 8 കില്ല് 1 ഡെത്ത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി ഇവൻ 8 കില്ല് ഇപ്പോഴേ 2 റൗണ്ടില്. നമ്മൾ കയാക്ക് നേരത്തെ വിചാരിച്ചല്ലോ ഇവ ഒരു 30-40 കില്ല് എടുക്കുന്ന വിചാരിക്കും. ഒരു 18 കില്ലിൽ ഇവൻ സ്റ്റക്ക് ആവും. ഒരു പ്ലെയറിന് ഒരു കളിയിൽ ഒരു
പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തനിച്ച്. Playing for this ult op is really tough because the opper can be on that line. They're sending util anyway to try and push them off and away. It's a good Kerry, site Kerry. Dash forwards. Timatino wants to try and take this one now. Players towards the back. How is he looking to hold it down? Hand in hand with Pancada. Trade. Land it, and yes, the kills are theirs. 4v3. Reclaim now. Asuna. Verti open പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Tough spot. They haven't cleared any of the backside players whatsoever. It's a thorn in their side 100 thieves bang. Just making a mockery of this one right 3v2 now. bang. Nice 1v2 with a reset. Let's go down in the end though. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചെടുത്ത് തന്നെ വന്നടേ അവൻ. അതിന്റെ മേളിൽ തന്നെ കയറി വന്ന്. നമ്മുടെ ബാങ്ക് അല്ലേ അത്? അതെ, പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ആണ്. നിങ്ങൾ ലൈവ് ഇവിടെ ബാക്കിലോട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നാ ഓർക്കുന്നത്. ഇത് കാണണം കേട്ടാ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സീസൺ എന്തിനാ കണ്ടുള്ളൂ, ബാക്കി കാണണം. And it's hard to fight from the alleyway back into side. ഓപ്പ് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൗഡിന്റെ നല്ലൊരു വിന്നായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞത്. 100 Thieves ഇക്കോണമി ഫക്കായി. ടിമോറ്റീനോനൊരു മാർഷലുണ്ട്. മാർഷലാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അവൻ ബാക്കറിങ് ഓടി 0-4. ടിമോറ്റീനോ ഇതുവരെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടില്ല. ആളിയം ഫുൾ ഡൗൺ ആണ്. Mid is essentially a big question mark right now for Loud. They have given this up entirely. Yeah, they're not playing strong in here at all. അത് കിട്ടിയില്ല. Nest in one of the previous rounds. Eagle, നമസ്കാരം. എവിടെയായിരുന്നടാ നീ? Thank you for the 100. On these rifle rounds, they have just basically been ignoring it and waiting for 100 Thieves to get to the sites. Well, add as moderator. Why not? It doesn't matter that they've revealed that the Marshals in play. Still eager. Take the fights, deny a bit of that space. Oh, nice. He's getting away with a little bit too much there, but a swing on side. Line of fire. അളിയാ ഇവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നു. ഇവൻ 10 കില്ല് ഇപ്പോഴായി. 18 തീരാനാണ്. അസുന ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ. തന്നെ ഞാൻ ചില മാപ്പിൽ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കളിക്കൂടെ, മാറി കളിക്കും. Timatino struggling at the moment. Got a goose egg on the board. board. Timatino ചെയ്തടേ. രണ്ടാമത്തെ ചത്തതോലെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. Thank you for the 1 goal, ഈഗിളെ. Thank you. ഒരു പ്രചോദനം ആവട്ടെ എല്ലാവർക്കും. Best controller SEN ever had. He's got it all on his shoulders. എന്തായാലും അത് ടെൻസ് അല്ലെന്നാണ്. It's a bit easier when you can spread the load between you, like the Furia play, for example. Not just that, Timatino used to play in a waylay, has a get out of jail card. തിരിച്ചു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നൈസായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരിടത്ത് ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കളിക്കണം. That ability bonkers. Saturate light speed shotgun. Sure. Breeze doesn't really enable that. So that's why he's forced into. I mean, at this point, it's early days. I don't want to call it uncomfortable roles, but you know, it's definitely not where Kryo's being enabled on the chamber, for example, or. Still early days. Yeah, for sure. We've seen that some teams, because the match is very early. നല്ല ഒരു മുട്ട എക്സിക്യൂട്ട് അവിടെ അങ്ങ് മോളിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ സോവ അടിക്കുന്ന സോവ ഒരുത്തനെ പിക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് അടുത്തി നൈസ്. ടിമറ്റീനോന് കില്ല് വീണ് തുടങ്ങി. എനിക്ക് വെർട്ടിയുടെ കളിയാണ് കാണേണ്ടത്. വെർട്ടിക്ക് 10 കില്ലുള്ള വെർട്ടിയെ ചെയ്തറി. അളിയെ വെർട്ടിയെ പണി എറിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അളിയനെ നക്കണം. അയ്യോ 3 പീക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടൊരു കൂടെ ഫ്ലാഷ് ആയെങ്കിലും ഫ്ലാഷ് ആകത്തൊരുത്ത് അടിച്ച്. എന്നാലും 3 ടാർഗറ്റ് കൊടുത്ത അവിടെ. കാരണം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ. 1 by 1 പോയില്ല. ഇതാണ് വേണ്ടത്. പൻകാടെ നൈഫ് എറിഞ്ഞ് പിടിച്ച് അവൻ എന്താ സേവ്. 1v4 ഓടണം. ഓപ്പ് എടുക്കാൻ പോയി ചെയ്ത് കളയും. ക്രയോ മോണിറ്റർ നല്ലതാണോ? അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഏതൊരു മോണിറ്റർ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിരുന്നടേ. ഒരു 144 240 ഹെർട്സ് തരും. ഇത് തന്നെ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. അണ്ണാ ഇനി ഫുള്ള് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അഭിരാമയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പോയി പൊളിക്ക് നീ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ $5. താങ്ക് യു. ചാർജ് ആവട്ടെ പിള്ളേരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 100. ഇവിടെ ചേട്ടന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇനി ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം കേട്ടോ. നമ്മള് എന്തോ ഇങ്ങനെ ഇതാ കളിക്കാൻ പറ്റി. നല്ല വൃത്തിയെ നട്ടി കേട്ടാ.
a clean peek into him. എല്ലാവർക്കും ബയ്യുണ്ട്. ഇതിൽ ടിമിറ്റിനോ ഓപ്പ് എടുത്ത് അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഓപ്പ്, ഡിഫൻസില് പിന്നെ മറ്റേത് ഓടി. താങ്ക് യു ഫോർ 3 goal ഗൈസ്. വിഷയം left high and dry largely, a lot on his shoulders, so maybe മെനി ബ്രോ ഈ വാലറൻ പാർട്ണർ ടാഗ് ഈ സ്ട്രീമർ എങ്ങനെയൊക്കെ അവര് കൊടുക്കുക? നവദ്വാരം, അതാണ് എന്റെ ഉത്തരം. a lot of angles to account for if you Timothy now. Verdi up close, he's got a dash procced now. ഇത് നോർത്തിന് വലിയ കാര്യമില്ല കേട്ടോ, അവർക്ക് കുറേ ഉറപ്പുണ്ട്. none the wiser. ഇവിടെ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Wasn't expecting that aggression time. It's a very good timing at that here. Ajithe, thank you for the 33. Thriving currently in this game. Thank you bro, thank you for the 33. Kreo left to see if he can get anything going, but again it comes down to can you win these individual fights. Smokes lay it down. Back to mid, back to the well for 100 Thieves. That's where some of their success has really been. അതുകൊണ്ട് IPS അല്ല, അത് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരും ചോദിച്ചിരുന്നു. Amount of util is taken just for 100 Thieves to get into പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിവരമില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കാനും മറന്നുപോയി. പിന്നെ അവനും മനസ്സിലായില്ല. Makata doesn't really have an avenue of retreat, but we'll see what he can do from this spot. Stunned up. Overall as well. It's a bit of a bailout. Here it is, yeah, Hunter's Fury. This is an attempt to see if they can find it. He's with a gap in the smoke. He finds it anyway. അയ്യോ, അവനെ കൂടെ അടിച്ചായിരുന്നു വേണമെന്ന് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. 3v3 taking his open sightline fights. പിടിച്ച് അവന്റെ പിടിക്കപ്പെട്ട് പില്ലറില് പ്ലാൻ ചെയ്ത രക്തസാക്ഷിയാണ്. പ്ലാൻ ചെയ്ത ഇപ്പൊ മെയിൻസിന്ന് സക്ക് ചെയ്യും. സക്ക് ചെയ്ത് അളിയനുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യും തോന്നുന്നില്ല. അയ്യോ സമയത്തിന് കളിക്കണ്ടേ അളിയ, കില്ലിന് മനസ്സിലായ സമയം എന്തിനാ കില്ല്. നീ ലെഫ്റ്റ് ചാറ്റ് കളിക്കുന്നില്ല കാര്യായിട്ട്. അതെ, 100 ഹണ്ട് ചെയ്ത് പോയി. Obliterates one of the last members of Loud. ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു പെപ്സി കുടിക്കുന്നു. He goes for a re-swing onto the final player, knowing that he's going to go and ഫെയിൽ സ്മോക്ക് പറഞ്ഞിടിപ്പിച്ചാണോ എന്തോ, എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ചവരോ. That shot's demonic. എന്തിന് You need a guy like him. Yeah. And Timotino's Rayo, got so much energy in the back there. അണ്ണാ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഫുൾ വാച്ചിങ്. Everybody on the squad ഒളിച്ച് കണ്ട് കുറയുന്ന മൈലോടെ വെൽക്കം, താങ്ക് യു ഫോർ 2 euro. എന്തിനാണ് വർക്ക് അവിടെ? അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അണ്ണ എക്സാം നടക്കുന്ന കൊണ്ട് അടിപിടിയില്ല. പിന്നെ അശ്വിനൊക്കെ പോയേക്കണോ? അശ്വിനൊക്കെ പടത്തിന് പോയേക്കണോ? ഓ സെറ്റ്. ഏത് പടം? Kreo aim is cracked. സത്യം. പ്രസാദ് ബ്രോ എന്നാ, പ്രസാദ് ബ്രോ പെൺകളെ ഇപ്പൊ പിന്നെ 6 ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂജ വലിക്കുന്നുണ്ട്, ഹോമം വേണം. Happy to take that. And it has knocked the money down. It's forced the timeout from Loud. They have a lot of ults to use though in the back pockets. I mean, Verdi has knives available, so going to be looking to VCT invest into that. America. Why not? But a bit of a weakness for Loud in terms of just how much they're just giving up mid. They are letting 100 Thieves get into these opportunities, even when 100 Thieves were a player down in that scenario, right, in that previous round. Yeah, you don't even have to hold mid as the defense. You just have to make commentary പോരല്ലേ, commentary പോലെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്റ്റേജും പോലെ സബ് സ്റ്റേജും ബാക്ക് സ്റ്റേജും നോക്കണം ഇനി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ 12:05 ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. ആരുമില്ല, അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കളി എവിടെയാണെന്ന്. അളിയ വിഷം എന്റെ കണ്ണിൽ എന്തിനാണെന്ന് വീഴണം ഇവിടെ നിക്കണം. എന്റെ അളിയെന്താ ഓടി, ആ മോളിൽ കയറി വെടിവെക്കാൻ നിർത്തി. ഇപ്പൊ ഒരാളെ കൊന്ന് പൻകാടെ പണ്ണി 3v5. ഓ കളി മാറി. ഇവിടെ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. ഇവിടെ പോണത് അപ്പൊ തന്നെ പോപ്പി ഇതിനെ അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞിട്ട് അളി റിവീലായി. പക്ഷെ കാര്യമില്ല, പുഷ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞവര് അയ്യോ ചെയ്ത് 2v3. അയ്യോ റീലോഡ്. 100 Thieves again, left guessing. Get this
Oh, nice try. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് അവൻ ഞൊഴഞ്ഞേറ്റക്കാരനായി? അവൻ എവിടെ The same pair of hands on 100 Thieves again. Kreo gets back-to-back 4Ks there. അവനെ എവിടെ ചെന്നാലും എവിടെന്നെങ്കിലും എഴഞ്ഞു വന്ന് കൊല്ലും. 3 ഗോളായി. He's 12 and 4 right now, matching Verti at the top of the scoreboard WatchParty. and annihilating him in the head-to-head to open the round. Man, what would they do without this guy? അവൻ ഇറങ്ങി വന്നവനെ അടിച്ചാടി. ക്രയോ 12 കില്ല്. വെർട്ടിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവനെ എല്ലാരും വൺ ടാപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. വെർട്ടി വീണ്ടും ഓപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവനെ മിക്കവാറും സക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ. ഇത് എന്തൊരു ആംഗിളാടാ ഇത് ഒരുത്ത എടുത്തേക്കണേ. വിഷത്തി ഓടിക്കാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും പറ്റൂല. 4-4 ആക്കി. 4-0 4-1 എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ 4-4 ആയി. അവനെ ടാഗ് ചെയ്ത അവൻ ഓടി. വൺ വേ കിണ്ണം. വെർട്ടി ടൊമറ്റീനോനെ കൊന്ന് ടിമറ്റീനോനെ നക്കി. ഒരു കളി കളിക്കാൻ നോക്കിയാണ് ഇവന്മാര്. നടക്കുവോ എന്തോ. എന്താ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് മതില്. ഫ്ലാഷ്. അളിയനെ ചെയ്യുന്നതാണോ? രക്ഷിക്കണവനെ. അളിയനെ രക്ഷയില്ല അവിടെ നിന്ന്. പന്നി 3 സൈഡിൽ നിന്ന് അടിയവനെ. അയ്യോ 1v3. നൈസ് ട്രൈ. അങ്ങനെ ലൗഡ് തിരിച്ചു റൗണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഇനി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പോകില്ല. അജസ്റ്റെങ്കിലും പോട്ടെ. The idea of where Timothino is going to go, but in that situation, you've got to be അവിടെ സ്പാം ചെയ്തിട്ടാണ് അവനെ. എന്റെ മോനെ അവൻ എന്താ അടി അടിക്കണേ. പോഹേന്ന് മഞ്ഞത്തും വെയിലത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി അടിക്കണേ. വെർട്ടിക്ക് എത്ര കില്ലായി? 13 കില്ല്. ടൊമറ്റീനോ കമ്പാക്ക് ആകുമ്പോൾ ലെറ്റ് ഹിം കുക്ക്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞോണെ അവന് വലിയൊരു ഇതില്ലായിരുന്നു. ഇവൻ എന്തൊരു വലിയ കിടിലല്ലേ ഇവൻ. ഈ നൈഫ് എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഞാൻ നൈഫ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കഴിച്ചിനി തൊട്ട്. നൈഫൊക്കെ ഇട്ട് മറ്റേ കളി താഴെ വീണ് കേട്ടോ. കാല് കാണാൻ തോന്നുന്നു. കളി എന്താ പുഷിയാണ് അതുവഴി. പന്നി. അയ്യോ അത് താന്നു. കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അളിയന്. ഇനി കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റിയ നക്കോടെ. കർട്ടൻ പൊക്കുമ്പോഴേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. കർട്ടനെ ഒരിക്കലും പൊക്കാനും പറ്റൂല. അവനെ മറ്റേ അൾട്ടിയിൽ നക്കി. 3v5 അൾട്ടി അടിച്ചാടെ. കർട്ടനും പൊക്കി അൾട്ടി അടിച്ച് തോക്കെടുക്കടാ. അവര് സേവ് ആയിരിക്കും. സേവ് വിളിച്ചു. സേവ് എല്ലാരും സേവ് ചെയ്യാൻ ഓടി. Yeah, Timothino did beef the entry. He actually missed the cloud burst as well that he was going to be throwing in. Definitely seeing signs of jet dip. Replay screen വരുമ്പോൾ animation the map, right? Sure. ടച്ച് കൊള്ളാല്ലേ. എനിക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്താരെങ്കിലും. End of the day, it didn't matter because the blade storm is so good. ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മറന്നുപോയി. Utilize a bit of verticality to get onto a player that's anchoring towards the back. No, it hasn't overall because Kreo is where there were gaps in terms of the fragment. 15 and 5. And we were singing the praises of Verti because 13 kills across 10 rounds is also astonishingly good. ബാക്കിൽ മറ്റേ സാധനത്തിന് ചാർജ് പിടയ്ക്കാനുണ്ടോ? ഹലോ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഹലോ ഒരെണ്ണം അണഞ്ഞു കേട്ടാ. അതിന്റെ ചാർജ് വരുന്നത്. Line possibly even with Verti deep posted on it. ഇത്രയും നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ ചാർജർ ഇടണം നടക്കണം. USB ഇട്ടും കുത്തി വെക്കണം. Just making it easier for themselves to play such a big map on defense. Flash start, loud, making a lot of noise over the lane. That's going to stop Kreo from getting aggressive in that area. Jet, but 100 Thieves, they just send it. I mean, yeah.
So we've got the Utah tagging out. They get a kill on the maximum നോക്കിയവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല ആളി ഒരു കില്ല് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അറിയാടാ എയിലാണ് കളി വരാനെന്ന് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണത് ആ ജെറ്റ് ചുമ്മാ കയറിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഡാർക്കർ ഭയങ്കര വിഷയമാണ് കേട്ടോ അളിയെ അളിയനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷയം Really, the way of 100 Thieves, they're sort of seeing if they can take these fights open, but it just looks slapdash. ഡാർക്കർ റീലോഡ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂല ഒരു കില്ലിന് കളിക്കുകയാണ് അതിനെ ചെയ്ത് കിടത്തി അതിനെ വെർട്ടി left now into that 1v2. Looking for the positioning, finds a 1v1, but he doesn't know. He's going to be guessing where Pancada is. Oh, it's snappy though. And remember, this was the guy who clutched out to win against Leviathan. അടിച്ച് പൺകാട മിക്കറും പണ്ണാടച്ചി പണ്ണു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പൺകാട പണ്ണി അടിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു വെടി ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയും ഒരു നിലവിളിയും കേട്ടതില് Interestingly, the reason why they still run it stack is because they were playing really soft that round. When you're running this B retake wall, you don't tend to put a lot of bodies on B, so the fake on B doesn't really pull defenders that much. The call from Vora. Okay, let's go. What they were looking for, but it's still a pretty decent half. We don't know whether this map trends attack or defense sided at the pro level just yet. Has been difficult for some of the attackers across the line. ഞാൻ റേഡിയൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലടാ എന്റെ പീക്ക് ഇമോർട്ടൽ 3 ആണ് അത് എന്നെ മെഴുകിയാണ് അടിച്ചത് ബാഡി നോക്കി അടി രണ്ടുപേർക്കും എന്തൊരു ടാഗ് പോയി മുടുക്കിന്റെ അകത്തിട്ട് അളിയ ഓപ്പം കൊണ്ട് നിൽക്കണോ ഓ അവ ഓടണം പിടികളാവനെ കിട്ടിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അവന് ചെന്ന് ഒണ്ടേ പിടിച്ച് Loud immediately go to drone ചെയ്ത് They know that to the spike. Can they take some map control in the meantime? കണ്ട് ഒരുത്തനെ കണ്ട് ഓടിക്കോടാ No one pushing off the back of the drone now. He's going to be more cautious about taking the line here. He's got to think about the right and left side, even though Kryo's left now. Yes. Here. Like you said, doesn't want to open himself up too much. The rest of the 100 Thieves all grouped up, cut noise. Looking like they want to go into the A hit. Story വന്നാ നോക്കിയത് സ്റ്റോറി ഒക്കെ വന്നു Orb in the face again. That makes it uncomfortable now for Verdi. സക്കിയവനെ യോ കർട്ടൻ താനടാ അവനെ എന്താ വൈകിയടാ ഓയ്യോ പണ്ണിയടാ 3v2 ഒരു മുച്ച് പ്ലാന്റ് കൂടെ അളിയ അവനെ അറിയാളി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ക്രയോ ചാടി പണ്ണി അവനെ അറിയാം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കളിയൊന്നും നടന്നില്ല കേട്ടാ Thieves are going to need a lot from Timotino and Vora. Messy state of affairs, but Loud will be happy for it. കളി കളിക്കാൻ നോക്കി നടന്നില്ല It's giving him a bit potential for it, especially with these fights taking him in. The dash is fading. Timotino's way out into the open loot show. Happy to really just square up, take the fight. Ayyo, nice try, nice try. 7-5. And that's a 7-5 half. Wow. നല്ലൊരു ട്രൈ ആയിരുന്നു സീരിയസ് ആയിട്ട് നല്ല കളി വേറെ വാച്ച് പാർട്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവന്മാര് ഭയങ്കര വെടിയായിട്ട് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര എയിം ടിപ്പ് പോലെ തോന്നുന്നു വേറെ റീജിയനായിട്ട് അവ എങ്ങനെ അതിന്റെ അകത്ത് വന്നേ ഈ ഡാർക്കർ ഡാഷ് ചെയ്ത് പോയപ്പം അത് വേറെ ആളായിരുന്നു original match. Much better now they're up towards the top of their map pool. Great beginning to the series. We'll see how this one really continues as well looking towards that next half. കഷ്ടം കേട്ടോ ഇത് ഏതോ മുറി വാടകയ്ക്ക് എടുത്താണ് അവിടെ കിടന്ന കാറാണെന്ന് തോന്നുന്നത് where I got my car, and I'd like you to beat it with a better deal on one of these fine cars. Not how it works. Guess you're not as cool as Verizon. Bring in your AT&T or T-Mobile bill for a better deal today. അത് കൊള്ളാം അല്ലേ നല്ല ആഡ്
ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ വിച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് വാൻഡൽ സ്കിൻ? എൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് നോക്കണ്ട, മല്ലു മിനാട്ടോ നീയേ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ടീംസ് യൂസ് ചെയ്യണ വാൻഡൽ നോക്കിയിട്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും നല്ലത്. അതെല്ലാം ഒരുപോലെ നൈസായിരിക്കും. ഐ ആം വാച്ചിങ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര മാച്ച് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞുതരാം ബ്രോ. ഇതിപ്പോൾ സീസൺ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ചാലഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചാലഞ്ചേഴ്സിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജയിക്കുന്ന ടീം അസെൻഷൻ കളിക്കാൻ പോയി. അസെൻഷനിൽ ജയിക്കുന്ന ടീംസാണ് VCTയിലോട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് തുടക്കം. ഇപ്പോഴാണ് കളികൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, കിക്ക് ഓഫ് ആണ് ആദ്യത്തേത്. ഈ എല്ലാ റീജിയനും ഉണ്ട്, 4 റീജിയനുണ്ട്. ചൈന, അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, പെസിഫിക്, നമ്മളെ റീജിയൻ ഏഷ്യ പെസിഫിക്. ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ടീമും ക്വാളിഫൈ ആയതും ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ടീം ഓൾറെഡി ഉള്ളവരും ഇതിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ടീംസ് ഉണ്ട്. അസെൻഷൻ കളിക്കേണ്ടാത്ത ടീംസ് അവരിവിടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറണത്. എന്നിട്ട് കിക്ക് ഓഫ് ആണ് തുടക്കം. കിക്ക് ഓഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്ന കിക്ക് ഓഫ്. എല്ലാ റീജിയനിലുണ്ട് കിക്ക് ഓഫ്. പെസിഫിക്, അമേരിക്ക, ചൈന, യൂറോപ്പ്. ഇവിടുത്തെ ടീം കളിച്ച് ജയിക്കുന്ന ടോപ്പ് 3 ടീംസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തതിലോട്ട് ക്വാളിഫൈ ആവും. എന്നിട്ട് അവരവിടെ കളിക്കും. അതിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ജയിക്കുന്ന ഒരു ട്രോഫി വെക്കും. പിന്നെയും വീണ്ടും കിക്ക് ഓഫ് പോലെ തന്നെ സ്റ്റേജ് 1 തുടങ്ങും. സ്റ്റേജ് 1 ജയിക്കുന്നവർ അടുത്ത മാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിക്കും. ഇതേപോലെ 4 റീജിയനിൽ നിന്ന് കിടിലൻ ടീംസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കും. പിന്നെ സ്റ്റേജ് 2 ജയിക്കുന്ന ഇതേപോലെ 4 റീജിയനിൽ കളിച്ചിട്ട് ജയിക്കുന്നവർ VCT കളിക്കും. VCT ആണ് ഏറ്റവും ഇവരുടെ ഹൈയസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ്. പിന്നെ ഈ വർഷം നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്തവർക്ക് ഒക്കെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. പോയിന്റ്സ് വെച്ച് കുറെ ടീംസ് കയറി വരും. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്ര പെട്ടെന്ന്. ഇതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇതിപ്പോ കാണുന്ന കിക്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. തല പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാഷ് ചെയ്ത് വന്നടാ കൊല്ലായി അവനെ പണി. Should react off the back of this and putting a bit of a timing now, seeing if they can കണ്ണിൽ വെടി വെച്ച് വിട്ടോ. claim a bit of space over towards A. They're being threatened from multiple angles. Pretty difficult to get a good post plant set up here when you've lost aim. ഇവ എങ്ങനെയാടാ ഇവിടേക്ക് എത്തണത്? ഈ ലൂക്ക് Luke shows in a very deep position but he doesn't control this ഇവ എങ്ങനെയാടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരണേ? ഇവ എന്തിനാടാ ഇവൻ ഞൊഴഞ്ഞേറ്റക്കാരൻ? could win the round off it. Yeah, definitely could as well. എടാ തള്ളേ ഇവനെ കുത്തിയിടാൻ വേണമെങ്കിൽ Lines it up perfectly അത് timed. എവിടെന്നാടാ വന്നത്? ഇവരെ കൂടെ ഇരിക്കണവൻ കളി തുടങ്ങിയപ്പോ. Get a bit of a move on themselves through double ഇപ്പൊ doors. കൊടുത്ത മാച്ചസ് എല്ലാം ഹെലിക്സ് പാന്തമാണ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ആക്കുന്നത്. Straight to the dome and Verdi still wins it out. പിന്നെ With പാന്ത pressure. ഹെലിക്സ് പാന്തോ? അത് ഏത് പാന്തം? Overhead there with a snake fire. Has to look at the center spot കിന്നിന്റെ forward to പേര് get പറഞ്ഞത് a എന്തെങ്കിലും swing പറ. from the ലൈറ്റ് smokes. എന്നാ Loud അവന്റെ already കളർ posted എന്തെങ്കിലും on പറ. the angles. Pistol round again goes to Loud. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, റീവർ ചെറുപ്പ് തീറ്റമാണ്, ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കില്ല. He really is എന്റെ jet ഇരിപ്പുണ്ടത്. at the moment. The അത് value from നീ defense ഇവന്മാര് strong, but വാങ്ങിക്കാണ്ട് then വാങ്ങിക്കുക also ചെയ്യല്. just controlling that 1v1 fight. അങ്ങനെ So പിസ്റ്റൽ happy റൗണ്ട് goes അവർ to കൊണ്ടുപോയി. Because in theory, Timotino's position there is ഇപ്പൊ great. എങ്ങനെയാടാ ഇവിടെ എത്തണേ? And you see, എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ Bora wasn't ഡ്യൂലിസ്റ്റോ really ഡബിൾ aware of ഡ്യൂലിസ്റ്റ്? Luke Shaw's push either. He's got കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ ഇനിഷ്യേറ്റർ രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ്. avoid being punished. That's the inherent lurker പക്ഷെ quality. ഇനിഷ്യേറ്റർ നമ്മുടെ ടീമിൽ കളിക്കണമാർക്ക് എന്തിന് കളിക്കണം എന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ കളിക്കണേ. ഈ ഇനിഷ്യലി PK നിൽക്കുന്നവരെ ബാക്ക് ഇറക്കിയാലേ ഡ്യൂലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റും. കത്തി എറിഞ്ഞ് 3 പേരെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് Into a stack of bodies. കളിയാ. Obviously on the weaker buy and they're making moves of their own. ഇത് 100 തീവ്സ് ഇത് അടിക്കും. ഇവിടെ 30 അടിക്കും. എവിടെ ചെന്ന് ഡോർ ഉറക്കൂടാ. ഞാൻ ഇന്നലെ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മൂലം തട്ടി തുറന്നായിരുന്നു. ഇല്ല കേട്ടോ, അവന് തുറന്നില്ല. എല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് കേട്ട് കാണുമോ എന്തോ. Looks ഇല്ല ഇല്ല just ഇല്ല. out of range to me, but Arsenal. Oh കേട്ട് no, കേട്ട് from കേട്ട് ഇവന് Timotino's കേട്ട് ഇവന് position, you കേട്ട്. can hear that. Yeah. അവൻ കേട്ട് ടിമറ്റീനോ കേട്ട്. Yeah. ഞാൻ പറയണേന്ന് ഇവരും പറയണത്. Trouble is, there's not a lot you can do from a spot like this, only with the classics. റീവർ വാൻഡലാണ് നൈസ്. പണ്ട് നൈസ് ആയിരുന്നടാ അത്. ഇപ്പൊ ആരും റീവർ വാൻഡൽ അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യണ കാണാറില്ല. അതിനേക്കാളും നല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. പള്ളിയാ അവനെ പണ്ണി ഇവൻ അതുവരെ റീഡ് ചെയ്ത് ഇവര് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോണ്. ഇവര് ഇൻഫോ കൊടുത്ത് ഏലോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിട്ട് നിന്നാണ് ഇൻഫോ കൊടുത്ത്. എന്നിട്ട് അവനെ കൊന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോണോടെ. അപ്പുറത്തെ സൈറ്റ് കയറി നിൽക്കുന്ന ആസ്ട്ര. 35 seconds left. അതൊക്കെ എന്ത് ഓ ഒരുത്തനെ പണ്ണി കേട്ടാടെ. That's, I mean, listen, that's good. അയ്യോ 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 അയ്യോ. Pushed up onto the position. Sheriff in his grips and now
doing the damage, putting Okay, in the work. loud കളി കൊണ്ടുപോകണല്ലോ മുന്നേ. ഇതാര മാപ്പ് ഇത് ലൗഡിന്റെ It അല്ല. would have got more dangerous. Yeah, if it had not മറ്റേ been pure പാമ്പിന്റെ ഫാന്താ. classics, ഓ പാമ്പിന്റെ ഫാന്തോ അല്ലേ? Loud's calling ഓക്കെ there ഓക്കെ could ഓക്കെ certainly ഓക്കെ. have എനിക്കത് been ഇഷ്ടമല്ലടാ. അത് എന്റെ ഉണ്ട് അത്. see if it makes a difference on a എനിക്കത് rifle round. കൊള്ളാറേ ഇല്ല. പിന്നെ ഇവര് കളിക്കുന്ന ഈ വാൻഡൽ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഇപ്പൊ കല്ല് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കല്ല് കറങ്ങണത്. അയ്യോ എനിക്കതൊന്നും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. Attack side, they were looking to try to take mid, and എനിക്ക് Vora was calling a lot കളിക്കാനേ of pivots between whether or not they wanted to finish on B or A. The actual execution on the splits sometimes a little bit off. വിഷയം കളി ഓക്കെ. ഇത് ഞാൻ 100 Thievesന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. എല്ലാരും കൊച്ചു ആർമർ ഉള്ളേ, ആർക്കും വലിയ ആർമർ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും 25 ആർമർ. പൈസ ഇല്ല ഇവർക്ക് ഇത്രയ്ക്ക്. അളിയനെ പന്നി നൈസ് സ്പാം. അത് ജെറ്റ് കയറി പോണ കണ്ട് മറ്റേ ഇൻഫോ കിട്ടി. വേർട്ടി സൈറ്റിൽ കയറി നിൽപ്പുണ്ട്. നല്ലപോലെ അറിയാം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. അയ്യോ അതെന്തോ The fast flank from Timotino though should be devastating. No one's watching. No one's watching. ടീമിന് രണ്ടുപേരെ മിനിമം കൊല്ലായിരുന്നു അവിടെ. Darker's gone to be picked to pieces. അളിയാൻ ടീം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് ബാക്ക് സൈഡ് പ്ലാന്റ് 2v3 അളിയ ഇതുവരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അളിയ വേർത്തി മുച്ച് കളി കേട്ടാ അളിയെ. അവൻ സീറ്റ് വഴി ഓടി അപ്പുറത്ത് പോയ നൈസ് ആയിരിക്കും. I mean, how does Pancada ever get out of this spot? He needs desperate help. For everybody in the server right now. Dash forwards. Timotino's ready for it. Really good positional play from 100 Thieves. Tournament They all win best. basically because of the positions on the map that they dominated. But I Even though they like were Gaia going to have Vandal. to be honest with you. എനിക്കത് വലിയ ഇതില്ല. You know, it's whiffy from ഓരോരുത്തർ Timotino, ഓരോ but the very ഇതാണെന്ന് fact that he തോന്നണേ. is on that fast അത് flank എന്തിനാ അടിയടാ and in അടിച്ചു B main കൊടുത്തത്. makes all the difference. He eventually gets the kill, but he also puts so much pressure on the planter that Vora is eventually able to gobble up Kawanzin. Let's go, boys. And they never get into a good spot. തിരിച്ച് പീക്ക് ചെയ്യാതെ കായോ പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് ചെയ്തണ്ട. നമ്മളത് ചെയ്യൂല. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നണ്ട. അവൻ ഒരു കില്ലെടുത്ത് 2 കില്ലെടുക്കായിരുന്നിട്ട് 1 കില്ല് എടുത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അവൻ ചത്തില്ല. അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് ടീം വരാൻ വേണ്ടി. അളിയാ ജെറ്റിനെ രണ്ടുപേരെ സർപ്രൈസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ക്ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ നിർത്തി വീണ്ടും സ്പാം ചെയ്ത് അവനെ അറിയാമോ പുറകെ കൂടെ ഇവർ കാണാമോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെന്നിയണ്ണ. കേതായി വൃത്തി വിഷയം വൃത്തി കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല. അയ്യോ അമ്മോ അത് കില്ല് കിട്ടിയ അത് കിടിലൻ ഷോട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കുർണാമി ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി വെടി കൊള്ളാറില്ല. എനിക്ക് കൊള്ളാറില്ലടേ കുർണാമി. എനിക്ക് നിയോ ഫ്രണ്ടിയർ ആണ് ഒരുവിധം എപ്പോഴും കൊള്ളണ ഒരു സാധനം. പിന്നെ ചാമ്പ്യൻസ് പഴയ ചാമ്പ്യൻസ് അല്ല അത് വിഷയ സാധനമാണ്. അതുപോലെ എനിക്കില്ല. പിന്നെ പ്രലൂഡ് പ്രലൂഡ് ചില ദിവസം നൈസാണ്, ചില ദിവസം ഭയങ്കര വെയിറ്റ് തോന്നും. അയ്യോ അവനെ വേറെടുത്താൽ കൊന്നടാ അവനെ. അയ്യോ അവനെ വേറെടുത്താൽ കൊന്നല്ലേ 2 കില്ല് വീഴണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. 100 Thieves 2v3 സേവ് ചെയ്യോടെമാര് 2 കൺട്രോളർ ബാക്കി. ഇതേ പറ്റുള്ളൂ. മെയിൻസിലോട്ട് പോയി. Fragment grenade, double shock, pull, Hunter's Fury. It doesn't particularly look possible for 100 Thieves unless they find some loud players overextending looking for kills. Yeah. Awkward spot ഒരു പിടിയില്ല. എല്ലാരും ഇവിടെ 3 പേര് മെയിൻസ് കളിക്കണം. especially as it starts ticking like this. Lots of clear towards the back of the site. Fragment may get sent out even prior before that first tap. Dark pull. എടാ ഒരൊറ്റ റിവീൽ അടിച്ച് കളഞ്ഞടാ എല്ലാരും. Allowed up to 10 and that's നൈസ് കളി. 10-6 when they have all those tools available to പ്രൈം പ്രലൂഡ് പ്രൈം റീവർ. Bears repeating that they look so much അവൻ more എങ്ങനെ comfortable on എസ്കേപ്പ് this ആയി. map compared to what we've seen them. സത്യം. Yeah, they really do. എടാ അവന് മറ്റേ ആ മിക്സപ്പ് ആയി അവിടെ. അവൻ അടിച്ചതിനെ വേറെ ഒരുത്തൻ കൊന്ന് അവനെ പണ്ണേം ചെയ്ത്. രണ്ടുപേരെയും പണ്ണി റിവീൽ പണ്ണോണ്ടി കളഞ്ഞു. It's possible that we've just caught them on some rough maps so far, Loud. They're actually not as bad as it originally appeared. വൃത്തി 17 കില്ല്. They go through 3 defenders on A and they frag their way through. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്ന് മൊമെന്റം പോകുന്നു. ആദ്യത്തെ 2 റൗണ്ട് 3 റൗണ്ട് 10 കില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാണ്. Oh, Verdi's been having a great game, particularly.
got the AIRO now as well. അസൂണയ്ക്കൊന്നും തോക്ക് പോലും ഇല്ല. ഈ റൗണ്ട് എങ്ങാനും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംബാക്ക് ചാൻസ് കാണും. പക്ഷെ ഈ റൗണ്ട് ജയിക്കണം. വലിയ പാടായിരിക്കും. Exactly, yeah. Have to praise it. Good, slow going as well. Approaching now onto these angles. The knife might slow it down. Traded out here. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. Quite aggro in terms of the line that he's trying to take him. Just spots it, sees the player, naively bounce, and will delay for now. Hunter's Fury is going to be used though, offloaded into a round like this. See if you can take away. In the midst of all this chaos, Hunter Thieves are having to strike back, bounce back. Into the fight, a lot of space going to be gained over towards him, and that damage done, that is shots fired, rattled off of the marshals. You're being picked apart. Comes down to the rifle play, and in the hands of his players, what can they do? Standing strong towards the end. അത് ജയിച്ച റൗണ്ടായിരുന്നു അത്. ലൗഡ് ആ റൗണ്ട് ചോക്ക് ആയതാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവന്മാർ ജയിച്ചത്. ചുമ്മാ പീപ്പ് കൊടുത്ത എല്ലാ ആംഗിളിൽ നിന്നും വീപ്പ് പോയി. അവിടെ ഇവിടെ മാറി മാറി അടിച്ചളഞ്ഞ്. ലൗഡ് റോറിംഗ് ലൗഡ് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേട്ടാ. They are comfortable fraggers. Time out. I think they're happy on a straight up map like Breeze where you just get to take long range engagements. Can't get cheesed by a waylay. That's what I mean. Big map. I would like to see 100 Thieves run out. And, yeah, and honestly, I think it'd be terrible. Hot take Brimstone instead of Astro. Listen, hot take. I think it might cook. Brimstone on I this think map. It might cook. Now there's a reason why I'm sat here casting the game and not actually playing. It's definitely better than it used to be. Listen, all I'm saying is you go into that wheelhouse as comfort. You know what's awful about Brim though is that if the 100 Thieves on one side of the map, you know the Brim has to be right there. Oh yeah, it's got limitations. I just want to see someone run it. Hey, I mean a bunch of teams. I was watching General Mates in EMEA running Brimstone on Abyss, which it kind of cooked honestly. Yeah. I was all about that. Insane post-plant lineups. Don't be slaves to the meta. Play some Harbor. Back to WatchParty days. Okay. Guru Prabhakar, hi brother. Maybe not that. Maybe old Harbor. Okay. So there are limitations to your madness. Back to WatchParty days. Martino with an operator. Flash recon. Timo would love to get active at this point in the game. 5 rounds down. If he heats up, potentially that could be the route back in for 100 Thieves. That's like it's perfect timing on that knife. I think that's 3 players tagged. 100 Thieves in ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എപ്പോൾ ഇവരെ കളി കണ്ടാലും ആ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത്. അല്ല ഇത് കിടിലും അല്ലേ ഇതിന്റെ ഓറ നൈസ് അല്ലേ ഇത്. ഈ ഫാന്തം മാത്രം മേടിക്കണോ? Tell a lie. I was like, there's Vora's got his back, so no chance of a backstab. We know Loud are going to be looking to send this one flying, but അയ്യോ അത് എങ്ങനെ മിസ്സടാ അത്. ഓ നൈസ് പണ്ണല് പണിയാനെ. എടാ പോക്കാത്തൊരു പണ്ണി. എടാ ടിമറ്റീനോ പറവറ പണ്ണാണ് എല്ലാരെയും. അളിയ മുട്ടൻ കലിപ്പില്. 3v4. Cuts away all sorts of sound cues now. That plan will be able to go down here for Loud, but they have to fight their way past a difficult spot. അല്ലേ കില്ലെടുത്ത് അപ്പൊ തന്നെ അസുന തിരിച്ചു വന്ന്. Wedged into the side, wedged into the map, and 100 Thieves are taking this one at a blitz. Nice കളി കളിച്ച 100 Thieves ചേട്ടാ. അതൊരു മുട്ടൻ കോൺഫിഡൻസ് ബാക്ക് ആയിരിക്കും. ബൂസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. I am back, Mystic brother. റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന കോച്ചാണോ? അതെ കോച്ചാണ്. അവരടുത്ത് ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കോച്ചിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. 2 ടീമിന് ഇപ്പം ഇത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇത് അവിടെ 2 കുത്ത് കണ്ട 2 ടീമിന്. ഓരോ മാപ്പ് ജയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓരോ കുത്ത് വരും. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണത്. 2 ടൈം ഔട്ട് ഉണ്ട് ഓരോ ടീമിന്. ഓ അത് എന്തൊരു നൈപ്പാ കില്ലടാ അത്. 2 നല്ല കില്ല അത്. It's also a good round from Timatino. Yeah. He goes for the repeat. Clearly his confidence isn't knocked, even though he has American zone best team ഏതാണ്? ഈ കഴിഞ്ഞത്തെ ഇതില് NRG ആയിരുന്നു. അവരായിരുന്നു VCT ചാമ്പ്യൻസ്. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല ബ്രോ. ഇവര് ഈ ഓഫ് സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടീമിലുള്ള എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷഫിൾ ആവും. അതിന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കും. അങ്ങനെ ഷഫിൾ ആവും. ഇപ്പൊ സീസൺ തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ. കിക്ക് ഓഫ് ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റില്ല ആരാണ് ബെസ്റ്റ് ടീം എന്ന്. കളി കണ്ട് നമുക്കത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന്. ഇപ്പോഴേ അത് പറയാനേ പറ്റില്ല. പഴയ ടീമുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ തറ കഴിക്കാനാണ് അടിക്കുന്നത്. ഫെനറ്റിക്കിനെ BBL എടുത്തിട്ട് പണി.
ഒരുത്തനെ വെർട്ടിയെ പൊക്കിയിട്ടാ. വെർട്ടി 19 കില്ലായി. Oh, Kreo! You want in that exact spot. Stars immediately drop down as well. Music to my ears ആയിരുന്നു ആ ഷോട്ട്. എന്റെ മോനെ അത് എന്തൊരു അടി അടിച്ചത് അവനെ. ചെയ്ത് കളഞ്ഞവനെ. 3v5 ആ ഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത മനസ്സിലേക്കാണ്. ജെറ്റ് ഇതാ മിഡ് നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് ചത്ത്, ജെറ്റ് ചത്ത്. മോനെ ചത്ത്. ഇനി പീക്ക് ചെയ്താ ആ കില്ലൊരു കിട്ടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഈ കളിയിൽ, ഈ ഒരു ഇവരെ കളിക്കുന്ന രീതിയിൽ. അതാ തിരിച്ചു പോകണം പ്ലാൻ. 27 സെക്കൻഡ്. ഒരുത്ത മെയിൻസിലുണ്ട്, അവനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. ഓ നൈസ് കളി. ബാങ് ടീം അറിയപ്പോ കളിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ സോൺ ബെസ്റ്റ് ടീം കാരണം കൊറോഡ് മാപ്പ് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. ഇത്തവണത്തിലുള്ള ഒരു മാപ്പും ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് കൊറോഡ് ഇഷ്ടമല്ല, ബ്രീസ് ഇഷ്ടമല്ല, പിന്നെ എന്തിന് വേറെ ഏത് മാപ്പാണുള്ളത്, അബീസ് ഇഷ്ടമല്ല. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. ബ്രീസ് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് അബീസും കൊറോഡും ഇഷ്ടമല്ല. Much easier to run your defenses with that knife that tells you where people are. മാപ്പ് വേണമെന്നുള്ള നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു 6 മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 എണ്ണം നമുക്ക് കളിക്കണ്ട, 4 എണ്ണം കളിക്കണം, സെലക്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാം എന്നുള്ള സാധനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സമയമാണ്. ഇത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മളെ കളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ചെറുപ്പ് മോനെ. 200+ വ്യൂസ് at 4 AM. ഇതിപ്പോ സെന്റിനലിന്റെ കളിയായിരുന്നെങ്കിൽ 400 അടുപ്പിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ലൈവ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വരും പിള്ളേരെ കറങ്ങി വരും. സത്യം റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും പറ്റൂല. ഒരു ആക്ടാണ് ആ ബ്രോ. ഈ ആക്ട് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ അത് ഉറപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. ഈ മാപ്പ് ജോജോ, ഈ ഒരു ആക്ട് ജോജോയിന്റെ കൂടെ കളിക്കേണ്ട ആക്ടാണ്. നോ റാങ്ക് പുഷ്. Because then we have to start talking about how loud are getting close, but not delivering. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് മാച്ച്. ഇല്ല അത് സെന്റിനലില് നമ്മളെ ടീമിന്റെ കളി, നമ്മളെ ടീമെന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റില്ല വിജയിപ്പോ. സെന്റിനൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, എനിക്കത് വളരെ 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 ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സ്വന്തം അക്കാഡമി വളർന്നു വന്ന പിള്ളേരെ വെച്ച് കളിച്ച് ഒരു സിനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണതേ. ഇതിപ്പോ കിക്ക് ഓഫ് അല്ലേ ആയാലും ഇനി എന്തൊക്കെ കിടക്കണം. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് അത് വർക്കൗട്ട് ആവും. ബാക്കിയുള്ള ടീമിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെടുത്ത് കളിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇവര് കട്ടയ്ക്ക് നമ്മളോടെ തന്നെ നിൽക്കും, കളിക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിൽ. മനസ്സിലായ വെളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർ എടുക്കാതെ പണിയുടെ അവിടെ ഇട്ട് ഫ്ലാഷോട് ഫ്ലാഷ്. ഓക്കെ 3v3 ആയി. അസൂണ പറഞ്ഞുണ്ട്. അസൂണ കാണിക്കവനെ മൊന്നെ. അസൂണ കളി മാറ്റി. അസൂണ ചെയ്യൂ ഇപ്പൊ. ഇല്ല അസൂണ പണി. ഓക്കെ 2 ഇൻഫോ ഉണ്ട്. ഒരാൾ ടാപ്പ് ചെയ്യോ? ഓക്കെ ആ വാൻഡല് കൊള്ളാം കേട്ടാ. മറ്റേ മുട്ട ശബ്ദമുള്ള വാൻഡല് അത് കൊള്ളാം. അസൂണ കളി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയുണ്ട്? അവൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഒരു ഫ്ലാഷ് നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളതും ചെയ്തവരെ. I think they'll be fairly happy that they dragged the null command out of that round. Nice കളി. It's more important as an attacking ultimate, and Darker has his own version of it. കംബാക്ക് ആണല്ലോ മോനെ ഇത്. Verti looking to pick up the പ്രൈമോഡിയം. ആ നൈസ് ആണ്. പ്രൈമോഡിയം ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രൈമോഡിയം നൈസ് ആണ്. Obvious battle. We saw that be a real struggle. പ്രൈമോഡിയം മാൻഡൽ. Suddenly decided to go for that on the attack side. Didn't really get put in the best position. മിഡ് ആദ്യമേ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പീക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഡാഷ് ഒന്നും ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. നല്ലൊരു ആംഗിൾ. Timatuna has been playing around double doors a lot, so it's not a bad read. It's just that this time I think it's hard to get something going. Timatina കൊല്ലാൻ വേണ്ടി 4 പേര് നിൽക്കണം അവിടെ. It's another lane that's just completely cut off access for you. Timatina മാറി, ആംഗിളേ മാറി, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. Yeah, കൊള്ളാം ഇവിടെ. Can't afford to just hold the angles like so.
നമ്മൾ പോയി ഇവിടെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു സംശയമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്കില്ലും ഓഫ് ചെയ്യാണ് കണ്ടില്ല നമ്മൾ മേടിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് സീനുണ്ടേ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണ്. പ്രൈമോഡിയം ഇതിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. ഈ കളിക്കുമ്പോ തന്നെ അത് കളിക്കുമ്പോ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയൂലേ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്കിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, മോളിട്ട് നിർത്തി. അസൂണ മോനെ ചെയ്തറി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അസൂണെ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. അസൂണ കാണിച്ചു കൊടുക്കും മോനെ. അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ. കിടത്തിയടി. Working her way in, there's still a player towards the back. It's Kreo, the player exactly you don't want to see in a spot like this. Jump spot, Pancada trying to play his life. With the movement, crouching down, shot going wide and missed. Hit now a layer. That's another layer of defense to potentially play around Sentinel. Hearing that, എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് പൺകാടയ്ക്ക് അതിന്റെ ഓടി വന്ന് കുനിഞ്ഞിരുന്നു കൊടുത്ത്. Still that pit to play around. Funky pit goes all the way back towards ladder. And it has to be the win con for ladder. ഇതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ നടന്നു പോയിരിക്കോടാ അവൻ. Pit's going to be dropped. No more coverage, no more safety from the attacker. It's primed in a spot like this. His position is it's short of the mark. Still players going to be sticking on to it. They just gather it up. Take the fight together. Winning it out. This dire stuff allowed now at this point. Yeah, that is a potential disaster. He's up to 10. Great play from Timotino, though. He's a player that we were looking at in the first half, struggling, and he is making that constant climb back up. അവൻ എന്തിന്റെ ആവശ്യം പൺകാടയ്ക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് കുത്തിയിരിക്കണത്? ഇത് നമ്മള് who overheated in the backside. And I'm liking these flashes from ASTRO as well. They are really coordinated. There's always a player ready to follow up on them. He's a very clear communicator in the comms. I mean, he's loud. He's loud. We'll make sure you can hear him. It's a buy from Loud. Speaking of which, 4 rifles and a sheriff on Darker. Listen, they're up around currently. They have. Well, they burned comeback map ആയെന്നാ തോന്നുന്നത്. ലൈക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് they burned some big ones in the previous. തോന്നലുണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷെ അറിയാ ഇവൻ ചത്തളിയാ. അവൻ കണ്ടെടുത്ത് ഓടിപ്പോണത്. അല്ല അവൻ എവിടെ പോണ്? വെക്കേഷന് മമ്മൂനെ കാണാൻ പോണേ. സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോണ അവള് അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ്. ടിമറ്റീനെ അടിച്ച് കേട്ടാ. മിഡ് നോക്കി നിൽക്കണ ചെന്ന് അയ്യോ അവ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കണ. വെർട്ടി കളി പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വെർട്ടി 2 നല്ല കില്ലെടുത്ത് ആ റൗണ്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കും മിക്കവാറും കേട്ടാ. അസൂണ ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും? ഇല്ല, പിന്നെ കാര്യമില്ല. ഇനി ബാങ് ആണ്. ബാങ് ബാങ് ബാങ്. മൊന്നേ അവിടെ നിന്നെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യടാ. അയ്യോ 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 അയ്യോ. Don't give a player like him a chance to get back into things because Bang will just take over. 7 bullets left though. Running short. ISOing the fight. It's almost a possibility. Almost a clip and a half, but Verdi shuts it down. He was the opener and the closer to a round like that, bringing Loud up to that 12. There couldn't have been more heartbreak than that. ടിമറ്റീന് ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു തിരിച്ച് മിഡ് പോയിട്ട്. ഇവൻ ഇത് മിഡ് പോയി പീക്കാൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ആ പീക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചത്തു. കഴിഞ്ഞോണ്ട് നേരത്തെ 3 പീക്ക് ചെയ്ത് ചാവേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ എന്തൊരു ഭാഗത്തിൽ ഒരു കില്ലെടുത്ത്. He's telling his team, relax. I'm there. I'm going to close it, but I'd appreciate it if you help me. Yeah, I mean, there's no reason to really face when Verdi's in that tuck position, but സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്മാര് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവര് ഇക്കോണമി അടിച്ച് തൂറിച്ചു കളഞ്ഞു. ആർക്കും ആർമർ പോലും ഇല്ല. ചെറിയ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിടിക്കാൻ. നോക്കട്ടെ, നല്ല കളി. ഈ കളി ഒന്നും സെന്റിനലിൽ കളിക്കുമ്പോ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഓർമ്മയില്ലേടെ കഴിഞ്ഞ ഇവനൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത്. ബാങ്ങിന് അറിയട്ട് അവിടെ ലൂക്കിന് അടിച്ചതാ കളി ജയിച്ച്. ഞൊഴിഞ്ഞേറ്റക്കാരൻ ചത്ത്. ഓർമ്മയില്ലേടെ ബാങ് ഒക്കെ. അമ്മൻ എന്താ ടൈം റീലോഡ് ചെയ്യാത്തത്? കാര്യമില്ല റീലോഡ് ചെയ്തിട്ട്. അവർക്ക് 1 ബുള്ളറ്റ് 2 ബുള്ളറ്റ് ഒരാളെ കൊല്ല. 5 ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കില്ലാണ് അവർക്ക്. നമുക്കാണ് അല്ല അല്ല. അയ്യോ ജാഷി ഇത് കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനേ. അയ്യോ അവിടെ ആണ്. ഓ ടിമറ്റീനോ ചെയ്തടേ ചെയ്ത്. അവര് പക്കായി ഗൈസ്. ലൗഡിന് പൈസ ഇല്ല. ലൗഡ് മണി സക്കടായി.
Well, lads' economy's going to be in the bin. They're on minimum loss bonus here. So they're going to be putting together what, Guardians? Best of 5 വരുന്ന മാച്ച് എപ്പോഴാണ്? അത് സെമി ഫൈനൽസ്. സെമി ഫൈനൽസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് സെമി ഫൈനൽസ്. അല്ല, ലോവർ ബ്രാക്കറ്റും ഫൈനൽസും. സോറി, സെമി ഇല്ല. Through the roof right now. Look at what they're working with here. They're going to need Verti to be സെമി അല്ലേ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽ അല്ലേ? അങ്ങനെ yeah. Actually, only 3 of them running on the light armor though. Haven't seen Verti especially buying up. It's all on Verti. Has to be the playmaker. അല്ല, സെമി ഉണ്ടല്ലോ, ശരിയാണ്. സെമി തോക്കണവരുടെ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ പോണത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ തന്നെ. They've still got to be a little concerned about Luke Shaw, who has been willing to play the lurk role. കൺട്രോളർ കളിച്ചിരുന്ന ആരായിരുന്നു? ബാങ് ആയിരുന്നു, നറേറ്റ് ആയിരുന്നു. നറേറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്ററും ബാങ് കൺട്രോളറും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ബാങ് ആടാ കളിച്ചത് നന്നായിട്ട്. അവ ഒമൻ വെച്ച് കുറെ നന്നായിട്ട് കളിച്ചായിരുന്നു. ഇത് എന്തൊരു ക്ലോൺ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണ? അവന്റെ ഡിസ്കണക്ട് ആയ അവെന്താ ഡിസ്കണക്ട് ആയാടേ? I think sure. Okay, he's back. തിരിച്ചു വന്ന് ആർക്കും പൈസ ഇല്ല. ഒരു 5v5 റീടേക്ക് ആണ് നോക്കണത്. എന്തെങ്കിലും അൾട്ടി ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. അടിച്ചു മോനെ. 4v3 ചാടി കേറണ്. കളഞ്ഞ് 3v4 ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് എല്ലാരും കൂടെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കളഞ്ഞടേ. അത് നൈസ് കളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഓറ്റി പോകുന്ന ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച കളിയായിരുന്നടേ. മുട്ടാൻ കളിയായിരുന്നു കേട്ടാ. എന്ത് പോകുന്നതാ എനിക്ക് ഈ ടീംസ് എന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾ നേരത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി വെച്ചിട്ടേ rifle in his hand, couldn't be the hero when his team needed it most, but everyone else stepped up and showed that they had his back. ഒന്ന് എണീറ്റ് ചാടിയിട്ടൊക്കെ വരാം എല്ലാവരും. പയ്യെ ഒന്ന് പുഷപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ വാ. ഞാനും എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്ന ചത്തു ഇനി ഇരിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത മാച്ചിലാണ് Holy smokes! You don't look so good, boss. Tell me about it. It's a real inferno down here, and I'm burnt out. Here, try a Red Bull. It's devilishly good. Red Bull? Oh, that tastes heavenly. Wait a minute. What's this? Oh, yeah. I forgot about that. Wings? Wings? I can't have wings. Not in my position. Red Bull gives you wings. E agora foi cada primeira toma também no chão, vai ter que ser você. Bora, Luke! É você contra o Ox! Pra buscar o clutch! Luke Shaw! Hear the footsteps though. It's not fake pressing.
distance and pressure. Vora's forwards, rifle there. This is the fake TP. Happy to just stand against it. Maybe some echoes of 2025 as Loud almost let game one of this series slip away, but they managed to close it out at the end, 13-11. Let's dive right in and talk about Breeze, because a fixture of that first half, Myrna, was definitely the site anchoring for Loud, and in particular, the work Pancata was doing. Dude, 100%. Pancata was just standing on the back of that wall on B site and getting pick after pick. It felt like whether or not 100 Thieves were either splitting or just executing from that main B main or A main, every single time Pancata was there to kind of shut it down. They had these protocols where they retook mid, they got that information, they were just so proactive, but the only reason why they did that is because they had the time to, with the amount of kills that they were getting on that site. Yeah, and he was also just really good at working around the map and the util that he literally provided for himself with those smokes. With 100 Thieves, with their execs, you know, their util was kind of separated. They weren't having the timings down, right? And he took advantage of that and was able to kind of pick apart their execs as they kind of flooded out. Yeah, I want to lean on the map changes a little bit here, because since the way that they switch things around on B side, it seems like just a playground for anchor players like Pancata now to be able to just hold that site, oftentimes alone. Yeah, especially that position boosting up, we get that off angle looking down into tunnel. I was watching from Loud's perspective, or from 100 Thieves' perspective rather, and it seemed like they consistently had mid control handed to them, but they had no reliable way of actually getting back through that space when Pancata was abusing that angle. True, like I said, when they were just running up tons, they weren't using the Sova Dart to the best of their ability. We were actually talking about how they weren't using a lot of their util from the mains, which would have helped them out with their executes. The drone just wasn't really getting that much util, like everything just wasn't really working. I think it's a win for Loud in map one here. Sorry, Emily. But we want to hear a little bit more from them. Let's check in with Coach Romanelli and hear his thoughts after their win. Romanelli got a little dicey there in the end, but you closed it out. This was a really, really strong start. Protocols and Breeze looked really spot on for you and the team. How did you approach your preparation for this map that has been out of the pool for such a long time? Like, when we know like the map was coming in, it was okay, we need to start training right now, you know? And it's a map that all of us like, so it was really, really easy to set up the protocols or reactions, how the comm that fits most for us. So I think it was pretty easy, to be honest, with this map. All right, well, hopefully that was the first of many more to come. Best of luck. You can see what he's saying. They certainly looked confident here on Breeze. And Emily, I think that's especially true for Verdi. Yeah, no, and you can tell that they're having fun with the way that they were playing. You know, being able to get those fights, being able to op on both attack and defense. You could tell it was just like a jet playground, and Breeze has always been that. And Verdi, he thrived on it. You could tell that they were just finding success and having fun, and it didn't feel like a hard transition or a hard thing to kind of pick up again, like the coach said. Yeah, I feel like what they did really good was being able to set him up for success, letting him play towards that close mains, letting him fall back and taking a lot more of that role where he's holding for the executes versus only being that information towards mid, using that operator more for kills and stuff. And I just felt like he did such a good job even setting himself up for success. Yeah, I think the thing that paid off for him so much was the angles he sort of peeked back into. He was constantly looking for timings, not even like off of the back of utility or anything like this, but 100 Thieves were walking in thinking they'd cleared space, and then all of a sudden there's a jet swinging into their screen halfway through their exec. It's really frustrating. Was sick. Yeah, Loud definitely did a great job of being proactive at re-clearing into that space. I think even back to that pistol round where they had a round like that. But let's look ahead into this series. Loud has picked up map 1, 13-11, but there's plenty more still to play. We head to Pearl as map number 2. I want to get some kind of thoughts from you, Chrissy, because I know you were taking a focus with 100 Thieves in that map one, a really close loss. What were you picking up from them? What should we be ready for looking ahead to Pearl? Well, mainly I had the chance to listen in on their comms because I wanted to see how much of an impact Bora was having in the rounds. And I think the style of 100 Thieves, off of one game, but what I'm trying to pick up from them is I think they're a very flexible team. They're a team with very strong map fundamentals that they play for consistently in their sort of defaulting opening to rounds, especially on the attack side. And Bora is
is very flexible in his calling early round plans that they can then pivot off of after, you know, the early results go down. I think where 100 Thieves were struggling was later into rounds when comms are getting cluttered. I'm talking about when the spike is left in the open, I'm talking about post plants, etc., where sometimes listening was a problem for the 100 Thieves. A lot of times Vora had the right solution to a thing, but the team wasn't actually able to hear him in the moment and listen to him. And that's where I think a player like Asuna came into play, because he was a player that was consistently able to be a very dominating voice in comms. If he saw his teammates ready to like overheat in a post plant, he was getting loud and clear and giving a direct plan with timing of when his utility was going to come in. And I think he ended up saving a lot of rounds for 100 Thieves. And if you're a 100 Thieves fan, you probably know this. There is a reason why this guy is that one remaining member that is stuck around on this team for so many years. He adds that second voice on top of just his performance in the server. Do you think that the reason why those things were happening, because for us when we were watching, it felt more like they weren't used to the map. Do you think it could have been a map practice issue, or do you feel like it could have been just maybe their comms weren't warm that? Take on 100 Thieves, I actually thought their map understanding was very strong. I think maybe they were a little bit more freeform in how they actually played the rounds out. And that's where, when it gets a little bit muddy, there wasn't a clear plan for them. But again, there were a lot of times where comms were there. There were just individual players getting ahead of the play and not able to like listen and react in that moment. That was causing the problems where one player is running into a side as another is like getting ready to use util, that sort of thing. Yeah, looking ahead now further to this Pearl. On this last map, we saw both teams going for a double initiator comp with the KO in a world where a lot of teams are dropping that separate initiator completely, playing the Yoru instead. Is there anything you're looking to see from the 100 Thieves camp in terms of their composition going into this next map? Because they have had some very interesting reads. You think about the Sage comps they're running, things like that. Is there anything you want to see here? I mean, I wouldn't mind seeing like something new, something different on the side of 100 Thieves, but I'm also happy if they run like a more standard comp, you know, maybe run like a double duelist, maybe have that Yoru, but I'm mostly just looking to see if it's going to be as well-rounded as their bind. I feel like with their bind, you can tell that they've had a lot of reps on it with how that they were playing, and I really want to see that going on a map like Pearl. Well, the man who's responsible for making those choices is Coach NBS. He's standing by ahead of map 2. NBS, your team was almost getting that comeback there on that first map. Individuals like Timotino really struggled early on in the series, but he more than redeemed himself later on. What do you as the coach say in those moments to ensure that player confidence doesn't get knocked and they're able to actually mount a comeback? Yeah, the word almost. It seems to be haunting us almost against G2, almost this map as well. Honestly, we just started with like a little bit shaky, and the team lane wasn't like clicking as much, and obviously for Timotino as a duelist, right, like, when things are not clicking team-wise, it's kind of hard to get things going sometimes. So like during the pauses, we emphasized that we want to remain a little bit more calm, and the emphasis was control. Just keep control of the game, keep control of our communication and the pace of the way like we speed things up when we take it calm and stuff like that. All right, hope that works out for you, map 2. Best of luck. And Ender, taking control of communication is something that you were bringing up from your reporting on this 100 Thieves teams. It feels like Asuna is going to be a big key to that going forward. Yeah, I think I already talked about how much impact he had during the rounds, but another thing he was doing in pre-rounds was after an early play would come in, he was asking very good and clear, like clarifying questions for like what exactly pieces of utility you need, where do people need to be necessarily, when Boro was giving more general ideas, which I thought was really cool. And also he was and making decisions around like buying versus saving, light armor versus heavy shields. I was very surprised to see the amount of impact in all aspects of the game that Asuna was having for the team. SEN ജയിക്കുമോ? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. അവർക്ക് എൻ്റെ ഉത്തരം അറിഞ്ഞൂടാ. So it's really good to have that. I think Emily was a lot of that for me, where she's always like keeping track of orbs, keeping track of util, and making sure that I was aware that everything that was happening on the map was fitting in. So I think that makes a lot of sense and makes sense. Happy Republic Day. Well, we'll see how those keys apply. Map number 2. And Sideshow on the other side of this break. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day.
എടുക്കാൻ പോവാൻ മടിയെ ചിരിക്കുവാണെന്ന്. ഇത് മുട്ടാൻ ചെയർ കേട്ടോ, സീക്രട്ട് ലാബ്സിന്റെ അത് എന്തിനായാലും ഉണ്ട കറക്റ്റ് ചെയ്തായി നല്ല വിഷയം ചെയർ കേട്ടാ. സീക്രട്ട് ലാബ്സ് എന്ന് എനിക്കൊരു ചെയർ തരും. എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്കാ ഇടയ്ക്ക് എണീറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ടേ പോലെ ആവും. T1 vs NS വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ ബ്രോ? ഒക്കെ ഉണ്ട്. T1 vs NS അതൊക്കെ എന്നടാ ഉള്ള ദിവസമല്ലേ ഇന്നില്ലല്ലോ മാച്ച്. ഇതാണ് കളിക്കുന്നത്. അടുത്തത് സെന്റിനൽസിന്റെ മാച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് T1. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ 8:30 9:30 മണിയാവും. 9:30 10:30. അയ്യോ ഉറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടൂലല്ലോ ഇവിടെ. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എണീച്ച് T1ന്റെ മാച്ച് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യണം. കൊള്ളാം. DRXും ഫുൾ സെൻസും എഡ്വേർഡും ടൈലുണ്ടേയും കളി ഉണ്ടോ നാളെ? എടാ എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിങ്ങിന്റെ കളി കാണണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചൈനീസ് കമൻട്രിയാണ്, കാണാൻ പറ്റില്ല. 24 25 ഒരു ബ്രേക്ക് പോലും ഇല്ല. 26 കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. നാളത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലാഭിച്ച് തന്നതിന് നന്ദി ഉണ്ടെന്ന ഇന്നത്തെ up for grabs really for both of these teams, but for Loud a prime opportunity to potentially seal this one up, get a win on the board. അടുത്ത മാപ്പ് വന്നിട്ട് പേളാണ്. പിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു സെന്റിനല്, 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സെന്റിനല്, ഒരു കൺട്രോളർ, 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. ക്ലാസ് സെയിം ആണ്. പിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ. എനിക്ക് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ലൗഡിന്റെ പിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ യൂട്ടിലിറ്റി വിഷയമായിട്ട് തോന്നണം അല്ലേ? സീനാണ്. പക്ഷെ സെന്റിനൽ വെച്ച് ചേംബറിനേക്കാൾ എനിക്ക് കേജ് ആയിരിക്കും നല്ലത്. സെന്റിനലാ ഇത് ആരാ കളിക്കുന്ന? ആരാ ചേംബർ? ക്രയോ അല്ലേ ചേംബർ കളിക്കണല്ലേ? ക്രയോ അല്ല, ക്രയോയുടെ ചേംബർ വൻ വിഷയമാണടേ. അന്ന് ബേബി ബേ പണ്ണി അവൻ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണ്ണി. എന്നാലും ക്രയോ കുറച്ചുകൂടെ നൈസ് ആയിരുന്നു. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏതാണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു. എന്നാലും നൈസ് ആയിരുന്നു. അത്ര മോശമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അറിയാൻ്റെ കില്ല് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തിരിച്ചു വന്ന് ക്രയോ കുറച്ച് ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വണ്ണപ്പെട്ട്. എല്ലാ ആംഗിളും ക്ലിയർ ചെയ്യണം അവര്. അളിയനെ പണി അതിൻ്റെ അത് കയറി ചെന്ന് കണ്ട. ആ സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെയ്തണ്ട, മോളിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തണ്ട അവിടെ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 100 രണ്ടുപേരെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കയറി വന്ന് ചെയ്ത് കണ്ട. പ്ലാന്റിന് ഒരു പ്രയോറിറ്റിയും കൊടുത്തില്ല. ഫില്ലിനാണ് കളിച്ചവര്. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. 2v4. അണ്ണാ CS ഗെയിമിന് എക്സ്ലോട്ട് ടീം അറിയോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ CS ഒന്നും നോക്കാറില്ലടേ. ഒന്നും ചെയ്യല. ടറട്ട് കൊന്നളിയ അസുഖനെ തന്നെ തളർച്ചയായി. ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ മൗസ് അടിച്ചു പോയി. ഒരു മൗസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യോ? ഒരു 6K ബഡ്ജറ്റിൽ. നിന്റെ കൈന്റെ സൈസ് ഒരുവിധം വലുതാണെങ്കിൽ ബ്ലേസിംഗ് സ്കൈ വാങ്ങിക്കും. നല്ലതാണ്. ഉണ്ണിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മേടിച്ചായിരുന്നു. ഇതാണ് സാധനം. പോയപ്പോ എനിക്ക് തന്നിട്ട് പോയി. ബ്ലേസിംഗ് സ്കൈ നല്ല മൗസാണിത്. Z1 ഡയറക്റ്റ് വന്ന് നമ്മൾ ചിരിക്കണം. 6000 നല്ല മൗസാണ്. 8000 പോളിംഗ് റേറ്റ്, 3950 അൾട്രാ സെൻസർ. നല്ലതാണ്.
It's unusual considering longer sight lines on a map like Pearl, but Asuna പട്ടി ഒടിച്ചു വന്നു. ഇവിടെ ഒന്ന് പേക്കിയിട്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ തിരിച്ചു പോയടാ. അപ്പുറത്താരും നിൽപ്പോലും ഇല്ല. ക്രായോ തള്ളി അങ്ങ് വന്ന് ക്രായോ. ഇവരിങ്ങനെ വന്ന് ഫേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കിട്ടണവന്മാരെ കൊന്നു കളിക്കുന്ന സീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെറിയ കൈയാണ്. ചെറിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെത്താളർ V4 Pro ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്റെ കൈ കൊച്ചാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വലിയ മൗസ് കൊച്ചു മൗസിന് ഇതാണെന്ന് ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. കൊച്ചു മൗസ് ഏതുണ്ട്? 6000 രൂപയ്ക്ക് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. നീ മൗസിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ട് സെൻസർ 3950 ഒരെണ്ണം എടുക്കും. 6000 രൂപയ്ക്ക് നിനക്ക് കിട്ടും. 3950 സെൻസർ പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കും. നിന്റെ കൈക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെമിനിയുടെ ചോദിച്ചോ കൊച്ചി കൈക്ക് വെച്ച് 3950 പറഞ്ഞ 6000 രൂപയ്ക്ക് മൗസ് ഏതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. 3v3 ഓക്കെ 1v3 ഒരു കില്ലെടുത്ത് തന്നെ നേരത്തെ കേട്ടാ. അവനിപ്പോ പണി അറിയാം. അവന്താ പറഞ്ഞുണ്ട് പയ്യെ നടന്ന്. Even if Kreo gets a few more kills, he still might be in a pretty good spot. Kryo's got a really hard task ahead of him, and Luxio's ensuring that there is no opportunities whatsoever for him to go awry. The Stingers are also just nuts on an anti-eco like that because you can straight up just run and gun. Yeah. I mean, it's the best way of playing. So you're not worried about, for example, if there's... Ella like adiche ee setting like adiche they have to stay still, they have to tap. Not realize Ferdy's K-Crash was deeper into back halls. Yeah, he just... Peekaboo. Jumps into his lap. അടുത്ത സെന്റിനലിലെ കളിയാണ്. It does make for some weird bonus round buys. ഇത് ലൗഡ് അങ്ങ് ജയിച്ചാ നൈസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ സമയം കളയുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത കളി കിട്ടുന്നത്. Presumably they've got something fast cooked up. ലൗഡ് 2 റൗണ്ട് ജയിച്ച് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടും ജയിച്ച് അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൗണ്ടും ജയിച്ച്. വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവന്മാർക്ക് പൈസ ഇല്ലേടാ. ഓ ഉണ്ടല്ലോ പട്ടി ഓട്ടിക്കുന്ന അടുത്തന്നെ. ഓ അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത കില്ല്. 3v4 സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ്. ഓഹോ അവൻ ചെയ്ത് ചാവണതിന് മുമ്പ് അടിയൻ ചത്തു പോകുന്നു. 2v3 CT എന്നുള്ളൊരു കിഴഞ്ഞ് മറ്റേ വഴി കയറി വന്ന്. Might not look like it, but when Luke shows full strafing with Stinger in hand, difficult. Yeah, it is tough. And against the Stinger, you get fairly frequently too. Hi, Mini Bro, Jeffine, hi da. They have lost these guys. From 100 Thieves' perspective, they're pretty confident they've got everybody who was. എന്താ ബ്രോ കുറേ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലല്ലോ. മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളവർക്ക്. അല്ല ഗണ്ണ് കിട്ടി. Hello. Yeah, that's a big difference. That's a big one. 35 seconds though. It's going to be so difficult to get through to R, pick up the spike, go back to the site, and there's just too much to do here, surely. It really is. See Utils recalls up. There's a salvo to try and make the fight a little bit easier. Everybody's locked on. പീക്ക് ചെയ്ത് വന്നതും അടിച്ചു കയറി കളഞ്ഞു. Exactly what was going on. സത്യമാണ് ഇനി 100 Thieves ജയിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഈ മാപ്പ് തീർന്ന് മതിയായിരുന്നായി. സെൻ മാച്ചിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ്. ഞാനും കട്ട എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി. ഇനി കുറച്ച് എക്സോസ്റ്റഡ് ആവാല്ലേ. ഒരു കുറെ നേരമായി ലൈവ്. I would expect they're going to be sending their star player back to an extremity fight over an alt orb. Which one is it? Yeah. They're expecting Loud to be fighting over that one. Now, Angeli Luxio's just controlling mid. Letting the rest of his team fight over these spaces. Kayo knife waiting. You got to be so knife towards A main because you know that Timotino's got that play where he can push over the top with. Timotino ulti orb edutappo ulti ayi. Ult conceded at least with the alt orb, which means Timotino's got it. Virgin Pass is online. So now. Mini Bro, moon drop me good aano. Velaki nice aada. Yeah, I mean Kryo's so pushed ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ഒരു സാധനമാണ്. Information like this in ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ. ചെവിക്കകത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നുള്ളൂ. ഒരു എയർ ഫെറ്റീഗ് ഒന്നും വരില്ല. എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ചാലും ചെറിയ സാധനമാണ്. വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് തരും. പക്ഷെ നീ ആദ്യം IEMS ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്രയും കൂടിയത് എടുക്കണ്ട. 8000-7000 എടുത്ത് എടുക്കാതെ ഒരു 1500-2000 അകത്ത് ഒരെണ്ണം എടുത്തു നോക്ക്. നിനക്ക് IEMS പറ്റണം നോക്കാം ആദ്യം. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ Kreo TP അടിച്ചു പോയി.
ധൈര്യത്തിൽ TP അടിച്ച് വരണേടേ. അവിടെ നിന്ന് ആരും നോക്കണ പോലും ഇല്ല. ട്രാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ മിഡില്. പൺകാടെ പണ്ടേ. അവിടെ കളി നടന്നു. പൺകാട അവിടെ നിപ്പുണ്ടേ. പൺകാട തിരിച്ചു വന്ന ലൗഡ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇനി റീടേക്ക് ചെയ്യണം. അൾട്ടി ഉണ്ട് ടിമട്ടീനോയിന്. He's playing in a completely different zip code currently. Luke show forwards and അടിച്ച് കളഞ്ഞടേ. running straight in, slowed down by the bullet tag and lands the bullet to the dome regardless. Luke show's gone. Target is trying to play the long ball really here, but honestly, you don't have enough players onto the point. The convergent passes are going to see if they can really excavate a lot of that space over towards A. The Salvas forced out early, still have that pull from across the board. Yeah, you have to force a pull. You have to now. They're going to try and body block it, body block it, body block it. They've got it. Sticking it all the way through now. There is no stopping that. മാത്രം ബാക്കി. പൺകാട അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തിയില്ല. ഇത് ആരെ ഓർമ്മ വന്ന ബട്ട് അണ്ണ IEMS ഇയർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹെഡ്സെറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കിയാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് ഇടയ്ക്ക് ഊരി വെക്കണോ ഇങ്ങനെ മറ്റേ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കണ്ട വൈക്ക് ഊരും അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ വോളി ഒരുപാട് ഹൈ വെക്കായിരുന്നു. അല്ലാതെ വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര ഹൈ വോളിയം വെച്ച് ഒരിക്കലും കൂടാതെ വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെവി ഇയർഡ്രം അടിച്ചു. വാക്യൂം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഭയങ്കര ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ്. ഭയങ്കര ഐസൊലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. കുറച്ച് ലൂസാക്കി വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ഇതുണ്ട്. യു ലുക്ക് സ്ലീപ്പി. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈപ്ഡ് ആണ്. പിത്തൽ ജസ്റ്റിൻ പിത്തള പറഞ്ഞേ. ജസ്റ്റിൻ പിത്തള പറഞ്ഞേ. തന്റെ SN 6 പറഞ്ഞേ. നിങ്ങളെ തീർന്നു. Yeah, that drone is nasty now. It gives you full reveal and suppresses you, so you wouldn't be able to escape. If you were playing Chamber or Yoru, something like that, Teo is a nightmare. പിത്തളിനെയും ജോജോനെയും കൂടെ നാളെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വിടണം. ഒരു ടീമിൽ ഒരുമിച്ച് കളിപ്പിക്കണം. നാളെ ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റുമോ? Haunt from the defenders, pushing Timatino onto an angle at A. That's going to allow the defenders to rotate to B. Can they get here in time? ചെയ്യപ്പെട്ടവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ്. അവനതാ ചെയ്ത് അടിച്ചടാ. ഒയ്യോ. ഓക്കെ, അത് നൈസ് ട്രൈ. ഓക്കെ, കിടിലൻ കളി. കിടിലൻ കളിയുടെ കിടിലൻ കളിയാണ്. ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ മാപ്പ് കാണേണ്ടി വരുന്നതാണ്. നൈസ് കളി കേട്ടോ. അവിടെ ഇട്ട് പണി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടും. എന്തിനാണ് സീൻ? എല്ലാരും അങ്ങനെ ആക്ക്. Good hold, guys. Let's go. There's 100 Thieves players could very well have got overwhelmed, but timing was played well. Anna Counter Strike team, you know. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണ്ടോ. ഞാൻ ആകെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീം. ഞാൻ അവരെ ഒന്നും നോക്കാറില്ല. CS ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി വിട്ടു ബ്രോ. So far, game plan for 100 Thieves quite clear. They've been heavy prioritizing extremities, A main, B main, getting players into these forward approaches. ട്രാപ്പ് മാത്രം പൊട്ടിച്ചു. ഇവൻ ചത്ത് കേട്ടോ. ക്രയോ ചത്ത്. അപ്പൊ തന്നെ സാവോസ് കിട്ടാൻ സാവോസ്. നമ്മളിനി അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. സാവോസ് നമ്മളിനി മറ്റേ പട്ടി കിട്ടുന്നൊന്നും പറയില്ല. നമ്മൾ ഫുൾ പ്രൊഫഷണൽ ആണ്. The B split is potentially the weakness, but if they end through A here, the players look at them. No split through A main. Obscuring vision. Control side step at the C's, trying to get a move on, doubled up. Lot of damage on the plays to be made. Bang! Bang! What is that? Pulls it out of nowhere. Two players dropped like flies. There's ults to be expended if you want to use them if you're loud, but in a 2v4 like this, it just feels uncomfortable. Now you can't. For Luke show anyway. Yeah, locked out of that. Kreo around wait quite there. Doubling in now. Flash overhead. That's going to be the connection. Execution. Wait. Bomb plan ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞു ഓടിക്കേറി വെപ്പറാളപ്പെട്ട് ചാവാതെ ഫുള്ള് മാപ്പ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത്. ഫുൾ മാപ്പ് പയ്യെ ചുരുക്കി 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 അവരെ പൊസിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ഒരാടി.
അതാണ് കളി. ഇതാണ് കളി. എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈറ്റ് കയറണതിന് മുമ്പ് അടിക്കുക, ചാവുക. ബോംബ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യണ നമ്മളെ ബാഡിയിലായിരിക്കും അവര്. കളി അത് കളി. ഇതിനാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് കീബോർഡ് ആൻഡ് മൗസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ? മൗസ് 3950 പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും മൗസ് എടുത്തോ, അൾട്രാ സെൻസർ വരുന്നത്. അത് 6 രൂപ 7 രൂപയ്ക്കകത്ത് കിട്ടും. കീബോർഡ് മാറ്റ്ലാൻഡ് 68HE. ഈ 68HE എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ 1-2 പേർക്ക് ഉണ്ടേ. അതെല്ലാം സിമിലർ സ്പെക്കാണ്. മാറ്റ്ലാൻഡാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് മേടിച്ചത്. നൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാനത് മേടിക്കാനിരുന്ന കീബോർഡാണ്. ഇതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് കേട്ടത്. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ അപ്ഗ്രേഡ് വല്ലതും ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. പക്ഷെ ബേസിക്കലി അത് നല്ല 7-8 രൂപ 7 രൂപ 8 രൂപ 6 രൂപ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും. 190 ഉണ്ട് സ്റ്റിൽ. വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ജീവൻ സ്പീക്സ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. അത് സെന്റിനലിലെ മാച്ച് പോലും അല്ല. ഏതോ രണ്ട് ടീം നമ്മളങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫാൻ ബേസ് ഉള്ളൊരു ടീം അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. 100 Thieves ലൗഡും ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത്, പക്ഷെ അത്രക്കില്ല. രാത്രി 3 മണിക്ക് എണീച്ചിരുന്ന് കാണേണ്ട ആരും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. I am in my fucking 30s and I am passionate about gaming, but my fingers in my keyboard are not working as my mind. What should I do? Any suggestion for middle-aged gamers like me? Bro, ഞാൻ 34 ആണ്. 34. ഞാൻ അടിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കണ്ടുപോകണം ചില പോപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതൊക്കെ വെറും തോന്നലാണ്. 30 വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ. എത്ര വയസ്സുവരൊക്കെ ജീവിക്കാൻ കിടക്കണമെങ്കിൽ. ഒരു അമ്മൂമ്മ കളിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വാലറന്റ്. ഒരു അപ്പൂപ്പ ഓപ്പ് ചെയ്യണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു വിഷയമില്ല. ലൈഫിലൊന്ന് സെറ്റിൽഡായി പൈസയൊക്കെ കിട്ടി ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി നമ്മളെ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. ബ്രോയിന് ഗെയിമിംഗ് ആണ് ഡ്രീം എങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? പറ്റൂല നടക്കൂല എന്ന് പറയും. ലോകത്ത് എല്ലാരും കാണും. ഒക്കും പറ്റും എന്ന് പറയണവരെ കൂടെ പിടിക്കുക, ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? എന്തിനോ ആരോട് ചോദിച്ചാലും അയ്യോ പറ്റൂല ഒക്കൂല അത് പറയാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ആൾക്കാർ വേണ്ടല്ലോ. നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ അതേ പറയും. അതുകൊണ്ട് പറ്റും, നടക്കും, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യും. നമ്മളെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സാധിച്ചില്ലേ പിന്നെ എന്തിനു നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കണേ? And because Luxio was headed towards B, Bings 34 വയസ്സാണ്, T-Bone 34 വയസ്സാണ്. ഒരുവിധം പേര് കേട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ട്രീമേഴ്സും ഗെയിമേഴ്സും ഏജ് 30+ ആണ്. പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ. ഞാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഏജ് കൂടി. പിന്നെ മാമൻ ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട്, പുള്ളിയുടെ സ്ട്രീമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷയമാണ്. But yeah, they've struggled taking A at the best of times, and now the weapon. I have not given a time fucking love with you. Thank you bro, thank you. It's a lot easier. എനിക്ക് bromance. പിന്നെയുള്ള ഞാൻ അണ്ണൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് 3 ഡ്രോപ്പ് ചൂച്ചു എടുത്ത് സെറ്റാണ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് IEMBക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ആയി നോർമൽ ഹെഡ്ഫോൺസ് ടു IEM ഹാപ്പിയാണ്. അതിലെടുത്ത് ഞാൻ ഗെയിമിംഗ് മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ വരെ കേൾക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അണ്ണ. BC സെറ്റ് നിനക്കത് കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം. അത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ അത് ഇതായടേ. അത് സാൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇറക്കി സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആയിരുന്നു. യോജോ എത്ര വയസ്സാ? 32 33 എന്തിനാണ്? Romanelli's impact yet to be seen. Full time blaming മാത്രമാണ്. We can follow our dreams. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സ്കള്ള് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സ്കള്ളെ നിനക്ക് ഇപ്പൊ നിന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നിന്റെ നല്ല ഉദ്ദേശം മാത്രമായിരിക്കും. സ്കള്ളെ ഈ ലോകത്ത് നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടി ശരിക്കും പറയണ 2 പേര് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയായിരിക്കും, വേറെ ആരുമല്ല. അവരെന്തെങ്കിലും നിന്റെ അടുത്ത് പക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്ത് നീ എങ്ങനെയും നന്നാവണം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നീ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നീ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് നീ ഒന്ന് സമ്പാദിച്ചു തുടങ്ങും. നിന്റെ ഡ്രീംസ് നീ അച്ചീവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് ചുമ്മാ എഗൻസ്റ്റ് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിന്നെ ഇത്രയും വളർത്തിയവരല്ലേ. വലിയ പാടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു കൊച്ചിനെ വളർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ. ഞാൻ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ പൈസ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പറഞ്ഞ കാര്യം. വേറെ ഒരുത്തനും നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടി പറയില്ല. ഓ ബോംബ് പ്ലാറ്റിയാണ്, രക്തസാക്ഷിയാണ് കേട്ടാടെ. 30+ ഗ്യാങ് അത്രേ ഉള്ളൂ. കൂൾ ഗെയിമിങ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങല്ലേ 30+ ഗ്യാങ്.
ഹായ് ബ്രോ, ബ്രോയുടെ ഫുൾ ടൈം പ്രൊഫഷൻ യൂട്യൂബർ ആണോ? ശ്രീഹരി ഇപ്പൊ കറന്റ് അത് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു എന്തിനു പറയാനാണ്, ഈ ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ സൈഡാണ്. നേരത്തെ ലോക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് എന്റെ മെയിൻ റവന്യൂ സോഴ്സ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിൽ റവന്യൂ ഒന്നും വലുതായിട്ട് ഇല്ല, ഒന്നും ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയണത്. സൈഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് കാണാനേ പറ്റൂ, മെയിൻ ഇൻകം ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല സ്ട്രീം ചെയ്യാനായിട്ട്. എനിക്ക് ആളി അപ്പുറത്ത് നേരം ഇപ്പൊ അടിക്കും. ഓ മോനെ, അതൊക്കെ എന്ത് കളിയല്ലേ. സായം തോമസ് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ €5 man, means a lot. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്. 30+ ആണെങ്കിൽ ഞാനുണ്ട്. 30+ എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണ് കിട്ടാത്ത വിഷമാവും. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, പെണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ നല്ലൊരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക, അത്ര അല്ലാതെ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിയമമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ റെഡി വെന്നി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് പ്ലാനിങ് അത് നൈസായിരിക്കുമല്ലേ പ്രസാദ് ബ്രോ? സെറ്റാക്കാം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ. സെറ്റാക്കാം. €5 man. മിനിയാണ് സുഖമല്ലേ? 15+ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. അയ്യോ കിടന്ന് ഉറങ്ങടാ. Next rifle round, they'll use their ration book for another couple. ഓ നൈസ്. അതൊക്കെയാണല്ലേ ഒരു പുകയെന്ന് ഇറങ്ങി പറഞ്ഞത്. എന്തിന് ആഭിജാത്യം, എന്തിന് എടുപ്പ്. വിഷയം മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ട്. ഫ്ലാഷ്, മറ്റേ സാൽവോസ് എന്തിനൊക്കെ ഇട്ട് അവൻ ഓടി ഇറങ്ങി. അടിയ അവിടെ കേറി. ഓ എന്റെ മോനെ, അത് കളി. അവനെ പണി. ഞാൻ കണ്ണു വെച്ചാണ് നല്ല ഒരുത്ത സീറ്റിൽ ഓടിക്കളഞ്ഞു. പിടിയറാനെ പിടിച്ച്. ഓക്കേ, ലൗഡിന് ഈ റൗണ്ട് വേണം എങ്ങനെയെങ്കിലും. പക്ഷെ രണ്ടുപേരെ ജീവനോടെ ഉള്ളൂ. 100 Thieves ആണെങ്കിൽ മുച്ച് കളി. ഇതില് അൾട്ടി ഇട്ടടാ 100 Thieves. എന്റെ അളിയ, അവർക്ക് ഈ റൗണ്ട് വേണം. 100 Thieves പിടിക്കാൻ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഓ എന്റെ മോനെ, 30+ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡേൽ പെണ്ണില്ലെന്നാരാ പറഞ്ഞേ? 30+ ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡേൽ പെണ്ണില്ലെന്നാരാ പറഞ്ഞ? ആരാണോ പറഞ്ഞത്? എൻസോ ചോദിക്കെങ്ങനെ? പിന്നെയാണ് സുഖമല്ലേ? ആദർശ് സുഖം. കുറച്ച് ടയേർഡാണ്, 1:30 ഇരിക്കുക. എല്ലാവരും ഞാൻ പറയണല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് എണീച്ച് സ്ട്രെച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ എണീച്ച് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളും നല്ല വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കാനിടയില്ലേ ചത്തു പോകും. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് വരെ ഇരിപ്പിരുന്ന. You can see that they've got a clear game plan that they want to play these. Fanatic was to 30+. അല്ലാതെ where they play for the pull, they play for the salvos, like that kind of. ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ചടാ. എന്റെ മൗസിന്റെ ചാർജ് തീർന്നു കേട്ടോ. Teams that we've seen play well with the Teho on attack of Pearl. ചാർജ് തീർന്നില്ല, ഉണ്ട്. കുത്തി ഇട്ടേക്കാം. നാളെ ഞാൻ മറന്നു എന്തായാലും. ഇപ്പൊ ചുമ്മാ ഇരിക്കല്ലേ, മൗസ് അനക്കണ്ടല്ലോ. ചാർജർ കുത്തി ഇട്ടേക്കാം. എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇവരുടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവർ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ. അവരുടെ റിസീവറിൽ നല്ല രസമാണ്. ഇതിൽ 3 ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് 3 ഇൻഡിക്കേറ്റർ. DPI, ബാറ്ററി, നമുക്ക് എന്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തില്ല 3 ലൈറ്റിൽ. നൈസാണ് ഈ സാധനം. Utilizing some of util throughout the round in order to generate these advantages. It's too simple. And unfortunately, Lado got themselves in a pickle. I'm jealous that you are living on your dreams. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. കഴിഞ്ഞത്തെ ലൈവിന്റെ അവസാനം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എന്റെ ശരിക്കുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ. ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പറയണത്, ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ലൈവിലൊന്നും. ഞാനൊരു വെബ് ഡെവലപ്പർ ആയിരുന്നു ബ്രോ. ഞാൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. പയ്യെ ഗെയിമിങ്ങിലൂടെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ആയപ്പോൾ അത് വിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ടായി. അങ്ങനെ പതുക്കെ എന്നാ ഫണ്ട് സെറ്റ് ആക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു നല്ല മൗസ് ആൻഡ് കീബോർഡ് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല. തൽക്കാൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു ലോഡ് ബംഗാളികള് പോയതുപോലെ തിരിച്ചു വന്നു. എവിടെ പോയത്? പിന്നെയാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് സെൻ മാച്ച് ആകുമ്പോ ഓക്കേടാ പോയിട്ടാ. അനന്തൻ പോയിട്ടാ.
you know, pushing off an op player, although that is going to be the same on Prime. But you've got mid to try to take a lot of avenues and to... ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കൂല. നേരെ വരുന്നു, അന്നത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. പാസ്റ്റും ഇല്ല, ഫ്യൂച്ചറും ഇല്ല. ഇപ്പൊ എന്തിനാണോ അതങ്ങ് ഡീൽ ചെയ്യുക. ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമാധാനം കിട്ടൂല. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണ പരിപാടി ലൈവ് ഇട്ട് ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കുക, എന്റർടൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്റെ മൈൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ, എനിക്കത് ചെയ്യാനും പറ്റൂല. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കാറില്ല. വെർജിൻ പാത്ത് എന്ന് മാറിപ്പോയി. എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? കൺവേർജൻ പാത്ത്. ഓ അയ്യോ അയ്യോ, അതെന്തിനാ അടിയടാ അടിച്ചത്? കണ്ടിട്ട് സങ്കടം തോന്നി. പാവോടാ. നമ്മള് പണ്ട് ഇതേപോലെ ഞാന്, കിളവൻ, റിക്കി, നത്തിങ് എല്ലാരും കൂടെ അമൃതയിലാണെന്നുള്ള ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവായിരുന്നു. അപ്പം ഇവൻ ശ്രീകാന്ത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും തുപ്പിയ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം. അവൻ എല്ലാത്തിലും ലാഭിക്കണം കേട്ടാ. ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും പൈസക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. 25,000 ടൂർണമെന്റ് എന്തിനായിരുന്നേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവൻ്റെ പറഞ്ഞു, അളിയ വയ്യ, അങ്ങനെ വെറുത്ത് പോവാൻ വയ്യ, ബംഗാളികളോടെ ഇതൊന്നും വയ്യ, മടിയിരുന്ന് പോവാൻ വയ്യ ബംഗാളികളെ, നീ നല്ല ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ജനറലോ പോട്ട് കയറി പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. കണ്ണ് തറ വെച്ച് മോളിൽ നിൽക്കണം. കണ്ണ് തറ വെച്ചിട്ട് ബോഡി മോളിലോട്ട് ഇരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ട്രെയിന് പല നാറി തള്ളക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് കാസിനോവ സിനിമയ്ക്ക്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. കാസിനോവ സിനിമ പോയി കണ്ടിട്ട് അന്ന് തിയേറ്ററിൽ പോയി. തള്ള് 25,000 രൂപ മുഞ്ചി പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ജയിച്ചേനെ. Which mouse are you using right now? ഞാൻ DeathAdder V4 Pro ആണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Exactly, you're trying to build up your expectations for what maps are at this point. But here we go, new beginning though, round 11. Guns were saved loud from the prior rounds, and Anna training where they chat to 100 Thieves had on their defensive setups. Prior towards B, Tomatino down A. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏട്ടാ. Posted on B as you said, and if they try to drone him out of this position, Asna's there with the knife. Now, knife dodged, which means you get a safe drone. അയ്യോ ഓ നൈവ് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് കണ്ടാടാ. ഒരുത്ത് ഓഫ് ചെയ്യണവനെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. അല്ല അവനെ ചെയ്തവനെ. അല്ല അവൻ എവിടെ? ഓ അളി എവിടെയൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോലും എണീക്കാൻ പറ്റൂല. അതാണ് എനിക്കറിയാം. എടി ഇപ്പൊ ട്രെയിനിനൊന്നും ടിക്കറ്റ് ഇട്ടായില്ലടാ. ഞാൻ മെനിഞ്ഞാന്ന് ഒരെണ്ണം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി കണ്ണൂര്, ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അത് മറ്റേ ഇതില് എന്തോ അതിന്റെ പേര്, മറ്റേ ജനശതാബ്ദി അല്ലല്ലോ, മറ്റേ കൂടിയ ട്രെയിനിന്റെ പേരെന്തിന്, വന്ദേ ഭാരത്. ടിക്കറ്റ് ഇല്ല. ഇത്ര ആൾക്കാർ പോവോ ട്രെയിനില്? എനിക്ക് പോണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് എഴുതി അത് കിട്ടി. ലൈക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 10K. ഞാൻ വാല്യൂ ഒരു സ്കിൻ എടുത്തോട്ടെ. നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സ്കിന്നൊക്കെ എപ്പോൾ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനൊക്കെ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് സ്കിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങിയത്. നിനക്കിപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരാഴ്ചയും ഇല്ല, പൈസ ഉണ്ട്, സ്കിന്ന് വാങ്ങിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കുക. എല്ലാം വെറുതെ പൈസ കളയില്ല കളിയിൽ. നമ്മളൊക്കെ ഒരു 10 രൂപ കളി ചെലവാക്കൂലായിരുന്നു. കപ്പയെ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ കൊടുക്കും, അല്ലാതെ കളിയിൽ ഇൻ ഗെയിം നമ്മൾ പൈസ ചെലവാക്കൂലായിരുന്നു. ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഗുണം പോലും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. വാല്യൂ ഓപ്പൺ ആവാത്ത ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എനിക്ക്. എറർ കോഡ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. സംതിങ് അൺയൂഷ്വൽ ഹാപ്പൻഡെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ട്രൈഡ് റീഇൻസ്റ്റാളിങ് റീസ്റ്റാർട്ടിങ്. VPN ഇട്ട് നോക്കിയോ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സംതിങ് അൺയൂഷ്വൽ ഹാപ്പൻഡെന്ന് എഴുതിയാൽ അത് നീ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്ക്. വാല്യൂ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന്. അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ കാണുമായിരിക്കും. ഞാൻ കാനഡയിലെ ആനിമേറ്റർ ആണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ RTX 3090 Ti അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഗെയിമിംഗ് നൈസ് ബട്ട് റെൻഡറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീനാണ്. കമ്പനി PC ഉണ്ട്. എടാ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. എനിക്ക് സംഭവം റെൻഡറിങ്ങിന് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എഡിറ്റർ റെൻഡറിങ് യൂസ് ചെയ്തത് 3060 ആയിരുന്നു. കാർഡ് 3060. അതിൽ തന്നെ ഒരു സീനും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റി 4060 ആക്കി. ഞാൻ എൻ്റെ 4090 ഇതുവരെ റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ അത് തന്നെ നല്ല സംഭവമായിരുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പ്രോസസ്സറിലും കുറെ ഇതായിരിക്കൂലേ. 3090 Ti എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാർഡാണ്, ഹെവി കാർഡാണ്.
Oh, nice, അടേ. Nice വന്നിട്ട് പണിയേട്ടാ. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് ഉണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ 5090 ഇപ്പൊ മുട്ടാൻ വിലയാണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഏതിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു 5080യോ വലിയൊക്കെ എടുത്താൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. The sides, but players slip the net ever so slightly, but a spam does the job though. Darker capitalizes. 3v3, Salvo's now going to be offloaded to see if they can find more aggro for a bit of this space, not trying to play hard into the processor ഏതാണ് ബ്രോ എൻ്റെ? ഓ നൈസ്. അസുണ കേറി പണിയടേ. കളി ഇത് എന്തൊരു സ്റ്റോംപടാ ഈ കളി. ഈ സ്റ്റോംപ് എന്തൊരു ഈ കളി എന്തൊരു സ്റ്റോംപ് ഇത്. പൺകാണതാ കെട്ടിയിട്ട് വലിക്കണ കളിയും ചാടി ഓടി പോയി സേവ് ചെയ്യാൻ പോയ എന്ത് ചെയ്യണത് 9-3-ല്. ഓ പണിയടാ. ഇന്ന് വാച്ച് പാർട്ടി മാരത്തോൺ ആണല്ലോ. എടി പടം എടി ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്ര വയസ്സായപ്പോഴാണ് നെറ്റ് ആൻഡ് പി സി വന്നത്. എനിക്ക് 1997 5-6 വയസ്സായപ്പോൾ പി സി ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. എന്റെ റൂമിലോട്ടുള്ള കറണ്ട് വരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ. ഫാനിന് മാത്രമേ കറണ്ട് വരുള്ളൂ, ലൈറ്റും ഇല്ല. നീ എന്തായാലും പഠിക്കൂല, നിനക്ക് ലൈറ്റ് വേണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ സ്വിച്ച് ബോർഡ് തുറന്ന് പവർ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതും പോക്കി അടിച്ച് തൂറിച്ച്. 50-70-69K ആണ്. I came to know about Valorant from you. I got the minimal knowledge about Valorant from you. I should call you a coach even if you are not. ബ്രോ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടു. അപ്പോൾ കളി കുറെ കൂടെ മനസ്സിലാവും, ഭയങ്കര രസമാണ്. ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു എല്ലാ ഏജന്റിനെയും പറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കളി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കാണൂല അതുപോലത്തെ ഫീൽ കിട്ടും, ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും പേര് ഇരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, കളി കാണാനും കുറേ ഇതുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടീമിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫാൻസ് ഇല്ലാത്ത ടീമാണ്. നമ്മൾ അധികം വാച്ച് പാർട്ടി ഈ സമയത്ത് ചെയ്യൂല, എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെയ്യും, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ പൊതുവെ സെന്റിനൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടീംസിൻ്റെയാണ് ചെയ്യണത് ഈ സമയത്തൊക്കെ 3:30-6:30-ക്കൊക്കെ. പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ഇത്രയും പേര് കാണാതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഭയങ്കര രസമാണ്. ഹായ് ബ്രോ, ഹൈപ്രക്സ് പൾസർ S2 ഒരു നല്ല മൗസാണോ കറൻ്റ്ലി യൂസിങ്? അതിൽ നിന്നൊരു നല്ല അപ്ഗ്രേഡ് ആടാ. എൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കുറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടു, 2400 എന്തോ ഓഫറിൽ കിടക്കണമെന്ന് കേട്ടു. അത് നല്ല വിലയാണ്, ആ വിലയ്ക്ക് നല്ലതാ. അവിടെ എന്തൊരു പരിപാടി. 50-70-69K ആണ്. ബ്രോയിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ഏതാണ്? ഡ്രാഗ്നീൽ. എന്താ ബ്രോ, ഫെയറി ടെയിൽ ഫാനാണോ? നാറ്റ്സു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ആനിമ ആയിരുന്നത്. ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബാക്കി എപ്പിസോഡ് കാണണം ഇനി. സത്യം ബ്രോ പറഞ്ഞ സത്യം, എനിക്ക് മെന്നിയണ്ണൻ തന്നെ കോച്ച്. ഞാൻ വാലോ കളിക്കുന്നത് മെന്നിയണ്ണനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്താണ്. എടേ അഭിരാമേ, ഡേ സെൻ ഫോർ ലൈഫ്. അതെ മോനു, ഒരു ശോകമാണോടെ സെന്റിനല്ലേ, ഇന്ന് കാണാണ് അടിയുള്ളണത്. ഉറങ്ങി ഫോൺ താഴെ വീണ് ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടി. പോടാ, ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിയാ? എന്നാ വാലു കളിച്ച് വെച്ച് ഏറ്റവും തുപ്പിയ ഈലോ ഏതാണ്? ഞാൻ ഇപ്പൊ കളിക്കണത് ഇമോർട്ടൽ അസെൻഡന്റ്. ഇത്രയും തുപ്പിയൊരു ഈലോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലടേ. ഇവന്മാർക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെടണേന്ന് ആലോചിച്ചു. മറ്റേ നമ്മളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഗോൾഡ് ഫ്ലാറ്റിലല്ലേ കളിക്കണത്, അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ അതിന്റെ താഴെയല്ലേ കളിക്കണേന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് കളിക്കാൻ അറിയാന്നുള്ളവന്മാര് കാണിക്കണ പൊട്ടത്തനം കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നും. വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കണ കുറെ എണ്ണം. ഓ എന്റെ അമ്മ, ആ കണ്ണ്, അവന്റെ കണ്ണ് കണ്ടുടാ. 10-2 9-3 പോലും ഇല്ല, 10-2. ഈ പിസ്റ്റൽ കൊണ്ട് മസ്റ്റ് വിന്നാണ് ഇവർക്ക്. ആരെങ്കിലും ഇവനെ രക്ഷിക്കണേ 100 Thieves-നെ. അയ്യോ അവനെ ചെയ്യണം അവിടെ ഇട്ട്. ഓ അവനെ പേടുത്തി കേട്ടോ അവിടെ ഇട്ട്. അവനെ ലൗഡ് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്. ഇല്ല 3v4 ലൗഡില് 4 പേരുണ്ട്. അളിയ നല്ലൊരു ലെർക്ക് അസൂന. അയ്യോ ഫുട്ട് കേട്ടുന്നോണ്ട് കേട്ട് 2v2 ആയി. അളിയ ഡഗ് ഔട്ട് പ്ലാൻഡ്.
Hard press now. Get anything done at all. Oh, bang പിടിച്ചടാ കളി 11-2. അപ്പൊ നമ്മള് മാപ്പ് 3 കാണണം. Damn it. Yeah. Well, this time they're not going to win the 30 pistol, മിനിറ്റ് which I മുന്നേ think is going to വീകാര്യം പാസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഓർത്തു അണ്ണന്റെ കാര്യം. some kind of വീട്ടിൽ genuine എത്തിയപ്പോ ദേ കിടന്ന് ലൈവ്. എടാ ഞാൻ എന്താ നീ ജോലിക്ക് പറ്റി വന്നേ? ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങി. എന്ത് പരിപാടി? എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങണം. പക്ഷെ വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിക്കാൻ ആലോചിക്കുമ്പോ ക്ഷീണം. പിന്നെ പാവം സെക്യൂരിറ്റിയെ വിളിച്ചുണർത്തണം. പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ രാത്രി സുഖമായിട്ട് ഇടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ. ബാക്കിയാണ് നൈസാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഔട്ടായ സീസൺ പോലെ പ്രോസസർ 912. അടേ നിന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് അല്ല അതിനെ നല്ല പ്രോസസറാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. 12 gen കൊള്ളാം. നല്ല പ്രോസസർ ഇതാണല്ലോ. നല്ല സ്പെക് ആണ് ബ്രോ. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണമായിരിക്കും നല്ലത്. കമ്പ്യൂട്ടർ കൈ വെച്ചാൽ മുഴുവൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പ്രോസസർ, ബോർഡ്, റാം. ഇപ്പൊ റാം ഒക്കെ വെച്ചാൽ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഇരിക്കുകയാണ്. ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ ഇപ്പൊ ഉള്ള വച്ചിട്ട് ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി നോക്ക്. സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ വ്യത്യാസം വരും. ഇതുവരെ സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം? ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം. ഇവിടെ 5:30 ആവാറായി. മിസ്റ്റർ 5:30 ആ 5:30. എന്റെ ബ്രെയിനൊക്കെ ചത്തു. ഉച്ച 1:30 ലൈവാണ്. വള്ളേ അവനെ പണ്ണിയാ പെടുത്തി അടിച്ചവനെ. ഓയ്യോ 3-2 നൈസ് ക്രയോ. നല്ല കളിയടാ ഇവന്മാര്. നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം. 100 Thieves ലൗഡിന്റെ എതിരെ അവരെ മാപ്പില് 12, 13, 11 പിടിച്ചെങ്കിൽ അവരെ മാപ്പ് എങ്ങനെ കളിക്കും നമ്മൾ ഓർത്തില്ല. മുട്ടാൻ കളി പറയില്ല. ഒന്നും പറയില്ല. അല്ലെ ഇവനെ കുത്തിയിടുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അറിയാ ബാക്കില് ഇവിടെ ഒരുത്ത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതിന് മനസ്സിലായിട്ടാ. വിഷയം Another broken buy for Loud as they 8 hours of live. അത്രയല്ല അതിക്കാണ് കഴിക്കണം. അതിനേക്കാളായിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ അടിച്ച് ഉറക്കി കളഞ്ഞ്. എടാ കിടിലൻ കളി. ഇതിപ്പോ കരയണോ ചിരിക്കണോ എന്ന് അറിഞ്ഞാത്ത അവസ്ഥയിലല്ല. നമ്മള് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായ ചേട്ടാ ഇനി നാളെ തലവേദനയായെന്ന് പറയും. എടി ഇനി കളിക്കുമ്പോഴേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഋഷിക. എനിക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കളിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. വാലറന്റ് കളിക്കാൻ മാത്രമാണ് ആ സീൻ. സായന്ത് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ €2 മാൻ. താങ്ക് യു. എവിടെയാണ് ഇപ്പം? പിന്നെ ഞാൻ പോയി ചായ ഇട്ടിട്ട് വരാം. ഓഫ് എടാ എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നടാ. എന്റെ മാലി ഉറങ്ങിപ്പോയി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ബ്രദർ. ഓ നൈസ്. ഈ രാത്രി കുറച്ചൊരു ലൈവിലുള്ളപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശേഷം വെച്ച് ചോദിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. 100 Thieves കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ തേർഡ് മാപ്പ് ഇനി എന്തിന് വേണം? തേർഡ് നാഷണൽ PC വെബ്സൈറ്റ് ലെജിറ്റ് ആണ്. ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. അത് എന്തൊരു സാധനം അത്? ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാ കേക്കണേ. നമ്മളൊരു സാധനം അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വില പറഞ്ഞ 1-2 വെബ്സൈറ്റുകൾ വരും. അത് നിങ്ങൾ ലെജിറ്റ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1-2 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ പേര് മറന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെ ജെമിനിയുടെ അടുത്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി, അത് പറഞ്ഞു തരും. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം കണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊരു ഡിസൈൻ ഇൻഫോ എന്ന് എന്തിനു പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറയുടെ സാധനങ്ങൾ വില കുറച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു സാധനം. അത് മിക്സഡ് അഭിപ്രായമാണ്. ചിലവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചിലവർക്ക് ലേറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന്. ശരി ഞാൻ പോണ്. അമ്മ എണീച്ച് വന്ന് അടിക്കും. ഓക്കേടാ പോയിട്ടാ.
Do these commentators also sit for 12 hours or they switch between? നമ്മൾ വേറെ റീജിയനാണ് ബ്രോ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഏഷ്യ പസഫിക് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വേറെ കമൻട്രി ആയിരുന്നു. പിന്നെ EMEA ആണ് കണ്ടത്, യൂറോപ്പ്. അത് വേറെ കമൻട്രി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന US അത് വേറെ കമൻട്രി ആണ്. മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ സ്റ്റോംപ് ചെയ്ത് ഇല്ലാണ്ടാക്കി. സത്യം എടേ, ഇതിൽ ക്രയോയും അസൂണയും 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഭയങ്കര കിടിലമാണ്. അവർ സത്യം പറയാം, അവർക്ക് ഭാഗ്യം ഇല്ലാതെ പോണേണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ തവണ. എനിക്ക് പക്ഷെ മനസ്സിലാത്തൊരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ NRGയുടെ ഫോമാണ്. അവർ എന്തോന്നായിരുന്നു. നോട്ട് മാരീഡ്, ട്രൈ ടു സർവൈവ് ഇൻ കേരള, നോട്ട് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട്, കറന്റ് ഇൻ മാൾട്ട. ഓ, മാൾട്ട നൈസാണല്ലോ. പണ്ട് ടാക്സ് ഒക്കെ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്തോ, ക്രിപ്റ്റോ ടാക്സ് ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു പണ്ട് അവിടെ. മാൾട്ട കൊള്ളാം. പൈസ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീച്ച് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് ചാടിയിട്ടൊക്കെ വാ. ഞാൻ പോയി എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതാ പറഞ്ഞു 2 മിനിറ്റ്. E agora foi cada primeira toma também no chão, vai ter que ser você. Bora, Luke! É você contra o Ox pra buscar o clutch! Luke Shaw! You hear the footsteps though. It's not fake presence and pressure. Vora's forwards, rifle there. This is the fake TP. Happy to just stand against it. Welcome back. 1-1 series now after a massive bounce back from 100 Thieves. A completely dominant win on Pearl to send us all the way in this series. A really incredible performance from them, defined by a dominant defensive half. And I want to start there because we started this game by watching an absolute turnaround of what happened map 1 with Kreo and Bang finding so much success in these anchor positions. Yeah, no, I really like the way Kreo kind of played towards B site with the KO kind of setting him up early to get those first picks. He would use his knife super early, get info if nothing scanned. The next round, you'd see him kind of delay that, allowing Kreo to kind of push up without having to worry about that tail drone, and he was finding success there. And I think on the other side too, Bang was just doing a phenomenal job just holding down the site. He didn't even need help. He was just smoking himself off, spamming a lot of those planters, and avoiding that util to get a lot of those picks on the site. So yeah, really, really good retakes because they just held down the sites. Yeah, and it's great news for 100 Thieves, right? Really close game 1, they just barely lose. Dominant game 2. We've never seen this before, right? No. This is smooth sailing. And you would think they would never lose map 3 after a dominant game 2 win like that. It just wouldn't happen. Taking a look at the stats of that one, I think a big thing to walk home from 400 Thieves is also Timatino, who really struggled back on Breeze, but here I think looked super confident on that waylay, was taking fights, was winning everything he needed. His waylay has been really phenomenal. You can tell that that's one of his comfort agents, but he also on this map had really good timings. It felt like on Breeze he was struggling with those entries, with his kind of smoke on site, not really getting into that smoke in time or peeking a little bit too early, but on waylay he just had a much better understanding of the timings for the map. Yeah, he was also just really good when it came to helping his site anchors and flooding those sites. We saw them delay really well with the Suna and his utility over at B site, and he was right there getting active, peeking through and flooding in on every single He was even doing a lot towards mid as well. Yeah. He really felt unstoppable on the waylay. Let's talk now a little bit about map 3 of this series. After a dominant win there, 100 Thieves get to go to Bind. Chrissy, this has always been a home for the team even before the rebuild, and they did look good, at least on the attack side of their first debut on this map, but couldn't quite close that out on defense against G2. What are you looking to change today? For me, I said it before the matches, but I really want to see Kreo get activated on the defensive side. I think that on attack, he looked absolutely phenomenal on the chamber, but wasn't able to find that same level of impact on defense, which is where he should be farming. It's where he has been so good in the past as well. So definitely want to see that level of proactivity come into play. Yeah, I feel like you're right, because we saw a lot of him just playing on sites, trying to get those picks. He wasn't scared. He would stay in the same spot,
But again, yeah, they weren't proactive. And we talked about how 100 Thieves, their best defense is when they're proactive. So I completely agree with that. I also want to see Timotino kind of stepping it up and playing it the way that he did now, because that first game, the Jet was a little lackluster. Now with this Waylay, there's a lot more to see. So I'm hoping we can see that going into Bind. Well, let's talk a little bit more about Bind. Earlier, Josh managed to put together a telestrator on some of the keys to this Waylay composition when 100 Thieves played it the first time. Let's take a listen. America's is poised to enter a Waylay meta, and nobody's showing it better than 100 Thieves and Timotino. Now, this is the Waylay on the other side, but I want to walk you through 3 points. They gain info, they hinder using the saturate, and then they look to get an elimination. So let's have a look at this example of how they play this out. And the first thing that you notice is Spike's tucked in this corner, but actually the target's on the other side. So as this dog comes up, it stuns the player. Timotino doesn't have to worry about that. He double dashes in, grabs the saturate, and they combo it with an orbital strike. Absolutely beautiful way of being able to set this up. And here's another example. PXS is the target this time. A Viper's pick goes down, it's really, really difficult as the Viper to stop this happening. He gets double dashed on again. Now, the information, you know that the guy's there because short pits are super common. This time, Timotino gets killed, but the orbital strike would have anyway. Let's have a look at another example, though. We'll go into this one, which, again, we're going to be taking a look actually at the minimap here. And we're going to have a look again at a B long idea. Now, instead of following the dog up this time, they've actually smoked the top here, and they're going to flash in and around the corner. And that gives you really precise information. You know exactly that somebody is in garden if that smoke makes the bong noise. So as that happens, we'll run it back again, and you can see in the minimap that what they do is they go up here, they throw this smoke, they throw the flash. When the flash connects, we'll go back to this POV. A jump peak, just a little jiggle jump peak to throw out the saturate. And because that's a quick cast, they're able to get the kill off the back of it. And let's have a look at how it's used on defense. This is PXS to lurk down short. And in this situation, jiggle peak, Timotino doesn't commit. But then, after he throws the saturate out, double blast with the shorty. What on earth can PXS do in this situation? And we're going to take another look at the minimap here to show another play that Timotino is going for. He's able to throw his saturate through the teleport, and because it's a quick cast ability, that is going to instantly open the teleport doors and allow him to be able to get a pick, whether or not the player is hindered on the other side. You'll see it on the minimap, and you'll see it flash up in the kill feed here while we're watching 100 Thieves Kreo. But there are just so many ways of making this Waylay look amazing. So many different plays that you can try, and a lot for other regions to learn about. River 3.0 എടുക്കുന്നു. ഞാൻ മറ്റേ ഇത് വാങ്ങിച്ചടാ, മറ്റേ ബാൻഡിറ്റിന്റെ സ്കിൻ മേടിച്ച്. Thanks, Josh. We'll be looking forward to that in the second half when 100 Thieves get their hand at attacking. But I want to turn attention to Bandit skin we'll be starting on the attack side here. They were a team that last year were defined by the close series where they played well and close it out. And I think here, going into a map 3, it's a real chance to show that that is a narrative of the past and that they have a strong plan. Yeah, they can reset expectations from previous years and also this year, because I think most the fans said 88.8% of fans thought that 100 Thieves were going to be winning today, and after the breeze went down already, wow, big impact of the win here. No, they really can, but I mean, going up against a map that we've seen 100 Thieves play so well, that's going to be a hard narrative to kind of make. I think they can kind of ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നൈസാണ്. നമ്മളിപ്പം ഈ വീട്ടിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രസമുണ്ട്. എനിക്ക് വീടാണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഫ്ലാറ്റിനെക്കാളും. പക്ഷേ വ്യൂ മിസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ. പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, വേറെ ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാനില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് മാറിയപ്പോൾ. ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം. ഇപ്പോൾ ഈ മാസം മാറിയതേ ഉള്ളൂ. ഷിഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കുറേ പണിയായിരുന്നു. ഷിഫ്റ്റിങ് എൻ്റെ അമ്മോ തലവേദന കേസായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടിപൊളി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇവിടെ. You don't have to be playing out in the open in those pockets that Josh is breaking down, all these players getting caught out in. You can try and read what the opponent is trying to do and all of a sudden start to punish the Waylay. For Vora and Coach NBS as well, I think that this is a map to prove that winning a dominant map 2, not being able to close out, is a story of one game, and that they can win this match against Loud. Map 3, that's what's coming up. Bind is the destination. We'll get it started after this break. Morning chaya with Ann's watch party is nice. Face cam എവിടെ ഇപ്പോൾ വെക്കടാ. ബ്രോയിൻ്റെ ആ ഏരിയയിൽ വീടിന് റെന്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ? ഇവിടെ
ഇത് 4 BHK എടുത്തത് ഞാൻ. 4 BHK എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു റൂം ലൈവ് ഇടാൻ വേണം, പിന്നെ ഇനി ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇത് വേണം, ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ്, പിന്നെ നമുക്കൊരു റൂം, ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു റൂം, മാരുവിൻ്റെ അനിയത്തിക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു 30 അടുപ്പിച്ച് വരും. 30 വരും. അത് കൂടുതലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഏരിയയിൽ അത്രയും വരും. ഇത് ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെയും US ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്താണ്, മാലുവിൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്രയും വരും. അത് അത്രയും ആവും. കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ആണെങ്കിൽ വീടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് സീരീസ് യു എവർ വാച്ച്ഡ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സീരീസിലെ സീൻസും പിന്നെയും എടുത്ത് വെച്ച് കാണൂല. പക്ഷെ കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തൊരു സീരീസ് കാസിലാണ്. അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സീൻസും അവരും അമ്മയുള്ള കുറേ അടിയും അവരും അമ്മയുള്ള കുറേ നല്ല നല്ല സീൻസൊക്കെ എപ്പോഴും എടുത്ത് വെച്ച് കാണുമായിരുന്നു ഒരിടയ്ക്ക്. പിന്നെ അങ്ങ് മറന്നുപോയി. കാസിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഇതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും സൂംഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്യാമറ കാണുന്നത്. എനിക്ക് തിരിച്ച് സൂം ഇൻ ചെയ്യണം. ഇതാണ് എൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. ലൈറ്റിങ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ അല്ലേ? അല്ല ക്ലോക്ക് അടിച്ചു കേട്ടാ. ഓണായിരുന്നിരുന്നത് അടിച്ചുപോയി. മെനീന ചായ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. എടാ ഡ്രാഗ്നില്ല, താങ്ക് യു ഫോർ ദ $15 എടാ. താങ്ക് യു ബ്രോ, മീൻസ് അലോട്ട്. താങ്ക് യു മാൻ, താങ്ക് യു. ഞാൻ ഡയറ്റ് രാത്രി ഓട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഓട്സിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ 2 മുട്ടയും കഴിച്ച്. ഇനി ഞാൻ ഇനി കിടക്കണതിന് മുമ്പ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഡ്ഡലി ദോശ അങ്ങനെ തിന്നണ വലിയ താല്പര്യമില്ല. ചുമ്മാ ദേഹത്തിനെ ചീത്തയാണത്. കുറച്ചെന്തെങ്കിലും വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കണം. നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോഴേ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അടുത്ത മാപ്പ് ബൈൻഡാണ്. ഇത് 100 Thieves-ന്റെ ഒരു കിടിലൻ മാപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ ഇവർ ബാൻ ചെയ്യാത്തന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കണത്. ക്രയോ ഒരു എടാ ഇത് വിഷയമാണല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, 2 കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ. ഇത് ക്രയോന്റെ സെന്റിനൽ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡ്യുവലിസ്റ്റ് എന്നത് ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, 2 കൺട്രോളർ, ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്ററാണ് ഇവര്. ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ ഇവർ കളിക്കുന്നത്, ഇവര് ഡബിൾ കൺട്രോളർ കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഓക്കെ ബ്രോ, നിയർ UST ആണോ? ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ കുളത്തൂരായിരുന്നു ബ്രോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് കുളത്തൂരായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗാന്ധിപുരത്തോട്ട് മാറി. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? സോറി ക്യാമറ നോക്കിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, സെറ്റ്. സ്ക്രീൻ ഡ്രാഗ്നിൽ താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ $15 മീൻസ് ലോട്ട്. താങ്ക് യു. തുടങ്ങാം അപ്പം ഇന്നത്തെ യുദ്ധം. ഗൈസ്, ഈ മാപ്പ്, ഈ 100 Thieves എന്നുള്ള ടീമില്ലേ, ഇവർക്ക് ഭയങ്കര നല്ലൊരു മാപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിൽ ഒരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടാവും. എന്റെ അമ്മ, ഇത് എന്തൊക്കെയാടാ നടക്കണത്? ഇത് ആരോ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന്. എന്റെ അമ്മ അള്ളേ, 100 Thieves ചെയ്തടേ. ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേ ഇറക്കിയതാണ്, നടന്നില്ല. അളിയ നൈസ്. 2v2 ആയി കളി. 2v2 ബാങ് പറഞ്ഞുണ്ട്. ബാങ്ങിന്റെ വിഷം എവിടെയാ പോയി? അത് എവിടെ പോയടാ അത്? നൈസ്. ടീംമേറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ടാപ്പ് ചെയ്ത് നൈസ്. നൈസടേ, 100 Thieves ആ മാപ്പ് കൊണ്ടുപോയി എന്നാ തോന്നണേട്ടാ. എന്ത് കളിയടാ നടന്നത് ഇപ്പം. എന്റെ അമ്മോ. പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ട 1-1 കണ്ട ഇവിടെ വെള്ളക്കുത്ത്. ഇപ്പൊ ഓരോ സൈഡ് ഓരോ മാപ്പ് ജയിച്ചെന്നാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത്. 2 ടീമിനും 2 ടൈം ഔട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കോച്ചിന് സംസാരിക്കുക, അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, അപ്പുറത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം ടൈം ഔട്ടിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഹാവ് Atul in my life as a friend. ബ്രോ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് തന്നെയല്ലേ. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്രോ, എന്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ്. എന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം സ്കൂൾ ടൈമിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ്. ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്, +2 വരെ.
കോളേജിൽ പഠിച്ചു വരുന്നിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല. ഓ പണ്ണി അടുത്ത വന്നിട്ട് സ്പ്രേ ആണോ എന്റെ കൂട്ടത്തി? അളിയാ എന്റെ അമ്മ സ്പ്രേ ആൻഡ് സ്പ്രേ. വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല സ്പ്രേയിൽ സത്യം പറഞ്ഞ. അളിയ ലൗഡ് നല്ലോണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത പക്ഷെ നടന്നില്ല, ഒരു വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. അത് നല്ലതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത്. അടുത്ത സ്പാം എന്റെ അമ്മ അസൂണേരെ സ്പാം കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടാ മോനെ. എന്റെ മോനെ എവിടേക്ക് എന്തൊക്കെ സ്പാമടായത്. ഡ്രാഗിൽ ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 5 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ്. ആർക്കാ കിട്ടി? താങ്ക്സ് പറഞ്ഞേക്ക്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 5 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ്. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ത് ഞാന് ഇതിനോട് എന്ത് പറയണം അണ്ണ? എന്ത് പറ്റി? ഫിനാൻസ് വൈ ആർ യു വാച്ചിങ് എ ലൈവ് സ്ട്രീം റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എ ടൂർണമെന്റ് ബൈ ദിസ് ഗൈ? എന്ത് പറ്റി മോനെ? പൈസ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരും പോവും. ഞാൻ ശരിക്കും പറയാണ് ഗൈസ്, ഞാന് പൈസ ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ. പൈസ വേണം, ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വേണം, പക്ഷെ അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സും വേണം. ഓ നൈസ് ക്രയോ പണി കേട്ടാ. താങ്ക് യു റാഗ്നിൽ ബ്രോ. പൈസയൊക്കെ റെഡി ആവോടെ. But now we get to see how good do they actually look when rifles are in play. Loud should have the better weaponry for this round. 100 Thieves are happy to set up some kind of aggressive play. They've started this map showcasing. ഫിനാൻസ് അല്ല ഫിയാൻസെ. ഫിനാൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ഫിയാൻസെ റെഡി ആവില്ല ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാ. പിന്നെ ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്? ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ്. അത് അവിടെ നിന്നും പോയി. എടാ ഞാൻ ഫിനാൻസ് എന്നാടാ വായിച്ചത്. രാത്രി ആരെങ്കിലും ഫിയാൻസെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ്. ശരിയാവൂടാ, ശരിയാവും. ഇപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണേ? വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെൻ അറ്റ് ആർംസ് ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. തായന്ത് ബ്രോ താങ്ക് യു ബ്രോ. ഇത് ഏത് ഡി പി ആണ്? മോഹൻലാൽ ഏത് സിനിമയിലുള്ളതാണത്? മോഹൻലാൽ അല്ലേ ഇത്? അതെ അതെ അതെ, ഇത് ഏത് സിനിമയിലുള്ളതാണത്? നല്ല പരിചയം കണ്ട്. പണ്ട് എന്തോന്നായിരുന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മള് കിലുക്കം, ചിത്രം, ഈ സിനിമകളൊക്കെ, മണിച്ചിത്രത്താഴ്, ഇതൊക്കെ എത്ര വെട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോഴും ടി വി വരുമ്പോ അത് വീണ്ടും കാണും. ഇവിടെ ഫുള്ളിരുന്ന് കാണും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുമോ? എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിലാരെയാണ് ഞാൻ പറയണേ. ഈ സിനിമകളൊക്കെ എത്ര തവണയല്ലേ കണ്ടിരിക്കണേ. മണിച്ചിത്രത്താഴൊക്കെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാനൊരു 5000 വെട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സിനിമ. ഓക്കേ, ബോണസ് കൺവേർഷൻ ആയിരിക്കുമോ? ഒരു 5v5. ഓ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. എല്ലാരും അകപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതില്. ഹീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണുണ്ട്. എല്ലാരും തിരിച്ച് ഹീൽ ചെയ്ത്. ഓ പണ്ണി. ഓ നൈസ്. ബാങ് 2 നല്ല കില്ലെടുത്ത്. നൈസറാ. സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ്. സ്പൈക്ക് ബാക്കി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോണ. ഒയ്യോ മോനോട് എന്ത് കളിയാടാ കളിച്ചത് എന്റെ അളിയാ. എന്റെ അമ്മോ, അവനെ ബാക്ക് ഇറക്കിച്ച ജഡ്ജിന്റെ ആംഗിളിൽ ഡാഷ് ചെയ്ത് കേറാൻ വേണ്ടിട്ട്. എടാ എന്തൊരു കളിയാടാ അത്. എന്റെ അമ്മോ, അത് എന്തോന്ന് കളിയാടാ അത്. ബാക്ക് ഇറക്കിച്ച അവരെ കൊണ്ട്. എന്റെ അപ്പോ, എന്റെ അളിയാ, എന്തോന്ന് കളിയാടാ അത്. എന്റെ അമ്മോ, ഞാൻ ഈ ലൈവിലുണ്ട്. മെസ്സേജ് ഇടാൻ ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നു തന്നെയാടേ. എടാ താങ്ക് യുടാ. ഏതാ കളി അത്? എന്റെ അമ്മ പണി. ഇവൻ ഞൊഴഞ്ഞേറ്റക്കാരനാടാ സീരിയസ് ആയിട്ട്. ഈ ലൂക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവനെ? അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നത്. ഓ അളിയാ, ഇവനെ വീണ്ടും ഞൊഴിഞ്ഞേറി കൊല്ലുന്നതാണോ ബാങ്കിനെ?
ബാങ്ക് ദാ വന്ന് ഫ്ലാഷ് ആയി ഇറങ്ങി. അവിടെ പോക്കറ്റിൽ ആളും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓ ഷോട്ട് മോനെ, അൾട്ടി അടിക്കണ. ഇത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണടാ, ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തടാ. അയ്യോ അസൂണ ചാടിയൊക്കെ അടിക്കണേ, എന്തിനൊക്കെ കാണണം ഇത്. ഈ ബൈൻഡ് മാപ്പ് 100 Thieves-ന്റെ ആണ്. അവര് ഭയങ്കര കിടിലാണ് ഈ മാപ്പില്. പക്ഷെ ഇത് കളിക്കണ കളിയും വേറെ ലെവല് കേട്ടാ. ടിമോട്ടീനോ എന്തൊരു റൗണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്തത്. നൽവ സത്യം സത്യം, വൈപ്പർ കിങ് സത്യം പണ്ണി എറിഞ്ഞ്. ഓ അസൂണ ചാടിയൊക്കെ ഇറങ്ങി അവസാനത്തെ അടി അതൊന്നുകൂടെ കാണട്ടത്. അള്ള ആകാശ പണ്ണുണ്ണി അവനെ. എന്റെ അമ്മോ, ഫസ്റ്റ് വാച്ച് പാർട്ടി ആണോ? ഫസ്റ്റ് ആണോ? ഇതാ ലാസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് തോന്നണത്. ഭാര്യ മിക്കവാറും എന്നെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ഡിവോഴ്സിന്റെ വക്കെത്തിയപ്പോഴാണ് 3 റീജിയൻ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത്. മാലി ഇന്ന് വന്നൊരു വാർണിംഗ് തന്നിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ, പഴയതുപോലെ ഇരിക്കല്ലെന്ന്. മപ്പിന് കിട്ടി. ടിമോട്ടീനോ ഡൗൺ ആണ്, 4v5 ആണ്. അതാരാ അൾട്ടി? ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെയാടാ കളിക്കണേന്ന് ഒരു മനസ്സിലാവില്ല. അല്ല അൾട്ടി ചത്ര എടുത്ത അസൂണ ചത്ത്, അസൂണ ചത്ത്. യു ഹോള് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അസൂണ ദാ പോണ് കൊല്ലായി. അളിയെ കൊന്ന് അൾട്ടി കിട്ടി. അൾട്ടി അടിച്ചടാ. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, സ്പൈക്ക് എടുക്കുന്നു, ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ? അപ്പുറത്ത് ആരെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പുറത്ത് ക്രയോ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല, നടന്നു പോണ്. അളിയാ അൽവിനെ ഹൈഡാ ഹൈഡാ. ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ടൈം ലൈവിൽ വന്നത്. ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റപ്പോ വൈകിട്ട് 3 മണി കഴിഞ്ഞ്. നാളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ 1:30 ലൈവ് ഇടുന്നതാണ് ആലോചിക്കണം. സെന്റിനലിലെ വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് നാളത്തെ മാച്ച് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇടണം, ഉറക്കം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കൊറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. എടാ ക്രയോനെ പണ്ണി. ക്രയോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അറിയായിരുന്നു കേട്ടാണ്. ഈ ക്രയോ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഹോപ്പ്. ക്രയോ പണ്ണി. ഇനി 2v4 പാടാ. ബാങ് പണ്ണി, യോറെ പണ്ണി. ഇനി ബാങ്ങും കൂടെ. സേവ് 6-1. നൈസ് റൗണ്ട് കേട്ടോ. ലൗഡ് നല്ലോണം കളിച്ച്, ഇവരും നല്ലോണം കളിച്ച്. കിടിലൻ റൗണ്ട് ആയിരുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ഡ്രാഗ് മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷയ് കുമാർ. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ 60. എല്ലാരും അങ്ങനെ താങ്ക്സ് പറയൂ, സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത്. സെൻ കളി ഉണ്ടോ നാളെ? ഇന്നുണ്ടോ 6:30. ഇപ്പൊ അടുത്ത സെന്റിനലിലെ കളിയായത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ സെന്റിനലിലെ കളിയായി. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അതല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ. സെന്റിനലിലെ കളിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് വന്നത്. അത് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ എനിക്ക് മിസ്സായത് MIBRന്റെ കളിയാണടേ. സെക്കൻഡ് ആ ടീമിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കളി കാണാൻ പറ്റില്ല. വീണ്ടും ലൂക്ക്. സത്യോടെ അവൻ ഞൊഴഞ്ഞേറ്റക്കാരനാണ് അവൻ. പൈസ ഇല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തേനെ. 20th ആവട്ടെ. അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കണ്ട, അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കണ്ട. നീ അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കണ്ട. നീ സന്തോഷമായിട്ട് ലൈവിലൊക്കെ വന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരിച്ച് ചില്ലായിട്ടിരി. ഓ പാളിയനെ പണ്ണി കളഞ്ഞേട്ടാ എൻ്റെ അകത്തിട്ട് അസൂണെ. നൈസ് നൈസ്. ഇന്ന് 2 നല്ല കളി. എടാ 32 മന്തായിട്ട് ഞാൻ ഗോൾഡ് മെമ്പർ അല്ല എന്ന വാട്ട് ദ ഫക്ക്. പ്രൈമേ നീ ഉറങ്ങിയില്ലേടേ? എന്റെ പ്രൈം തിരിച്ചു വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. സോയും തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മളെ പിള്ളേരൊക്കെ തിരിച്ചെത്തി. ഒരു വൈബ് സമയമായിരുന്നടേ. നമ്മുടെ ആ ഒരു വീസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അതൊരു രസമായിരുന്നു. ടാങ്കിളും സാത്താനും കൂടെ പഴയതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ആയി. സാത്ത ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ടാങ്കിളുടെ എന്തൊക്കെയോ തിരക്കിലാണ് അവള്. എന്റെ മോനെ ഇത് വിഷയമായി. ഒരു 5v5 ആണ് ഗൈസ്. ഇതൊരു ആരും ചത്തിട്ടില്ല. ഓറയ്ക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്, സ്കൈന്റെ അൾട്ടി ഉണ്ട് 100 Thieves-ന്. അപ്പുറം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഞൊഴഞ്ഞേറ്റക്കാരന് അൾട്ടി ഉണ്ട് ലൂക്കിന്. അവ എവിടെ ഞൊഴഞ്ഞേറും എന്തോ ഇനി. തിരിച്ചു പിവോട്ടാണ്, തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഓ നൈസ് ലൂക്ക്. അളിയാ എന്റെ അളിയ ഈ ഞൊഴഞ്ഞേറ്റക്കാരനെ കൊണ്ട് അവൻ ഒരുത്തനെ പണ്ണി. ഓ ക്രയോ ആ സ്പൈക്ക് ക്യാച്ച് പിടിച്ചടേ. എന്റെ അളിയ
ബാങ്ങിന്റെ ലെർക്ക് കുത്തിയിട് കുത്ത് എടാ എനിക്കാണെങ്കിൽ കുത്താനൊക്കെ തോന്നണേ. Trident bro, thank you for the 5 membership gift. Thank you bro, thank you. മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. കുറെ നല്ല സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ക്രയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവൻ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഇവൻ. ഓ നൈസ് നൈസ്. ഇത് ഈ അണ്ടർ തീവ്സിന്റെ മാപ്പാണ് ബൈൻഡ്. ഇവന്മാരെതിരെ ഇത് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ണപ്പെടും. അവന്മാര് ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇവന്മാര് കളിക്കണം അറിയാം ഈ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടിലായിട്ട്. എനിക്കാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു മാപ്പാണ് ബൈൻഡ്. ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ ടോക്സ് നുഹാസ് കുറേവരുണ്ട് മെയിൻ. അവര് മെയിൻ ആണ്. ഞാൻ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അവര് വൈകുന്നേരം ഡിസ്കോഡിൽ കാണുവിടെ. അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ഞാനും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിരിക്കും. അവര് സ്ഥിരം കാണും ഡിസ്കോഡില്. ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര നൈസായിരുന്നു. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു വൈബ്. അത് ഭയങ്കര നൈസായിരുന്നു. അത് മിസ് ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക്. ജോയലേടാ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാടേ. എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല. ആരാടാ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്? ബൈൻഡ് മാപ്പാണാ? ഊഫ് എടാ ഇതൊരു പിഴച്ച ഈ ഒരു ആക്ട് സത്യം പറയാനല്ലോ എല്ലാ പിഴച്ച മാപ്പും കൂടെ ഇട്ട് തന്ന ആക്ടാണ്. ഈ ആക്ട് റാങ്ക് പുഷറിന്റെ സമ്മതിക്കണം. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എല്ലാ മാപ്പും ഉണ്ട്. ഐസ് ബോക്സ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. അസന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഐസ് ബോക്സ് കൂടെ ഇടണമായിരുന്നു. അടിപൊളി. എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ആക്ട് ആകെ വാച്ച് പാർട്ടി വന്നത് കളിക്കണ്ടായിരുന്നു. It's looked good for 100 Thieves so far this year. Thank you guys, thank you for the membership. Is it a fake or? Oh, അല്ല അവന് നേരത്തെ പണിന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്ര വൈരാഗ്യത്തോടെ വന്നതാണ്. Playing on his iPad. Yeah. Playing on the iPad. ടിമോട്ടീനോനെ പണി. Give a pickup here to Loud, so this is weird though. Really deep push. Yeah, Cryo's pushed, but they're also hearing somebody. My favorite match ARTISAN 97 win rate. അവനെ കിണ്ടി ബാൻ ചെയ്താണ്. ബ്രീസ് വെറുതെ പോയി കാണുമ്പോ ജീവിതം മടുക്കും. ബ്രീസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് മാപ്പുകളാണ്. Leaks the drone, a bit of spam as well, just making it really awkward to try and get through this. ഓയ്യോ ഗോറാ പണ്ണി. എടാ വീണ്ടും ബാങ്. എടാ ഇത് എടാ അടുത്ത ഞൊഴിഞ്ഞേറ്റക്കാരൻ ബാങ്. ഇവർക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റാവ് നോക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ? ബാക്ക് സ്റ്റാവ് നോക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലടാ. ബാക്ക് സ്റ്റാവ് ഒന്ന് പണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാങ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു പണ്ണുന്നു. മറ്റേ മാത്രം ബാക്കി കേട്ടോ. ഞൊഴിഞ്ഞേറ്റക്കാരൻ ബാക്കി. ആളിങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ക്രയോ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അവൻ ഇപ്പൊ സീറ്റിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അവര് വിചാരിക്കണം. സീറ്റി നോക്കി നിപ്പുണ്ടൊരുത്തെ പയ്യെ എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് പോയി സേവ് ചെയ്യാന്ന്. ഐസ് ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേനെ. സത്യമാണോ എന്തൊരു പിഴച്ച ആക്ട് അല്ലേ ഇത്തവണത്തത്. എല്ലാ വെറുത്ത മാപ്പും എടുത്തിട്ട് അവരിനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസ് ബോക്സ്, ഫ്രാക്ചർ, ബ്രീസ്, അബീസ്, പിന്നെ ഏതായിരുന്നു മാപ്പ് ബൈൻഡ്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒരു പിഴച്ച മാപ്പും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ആക്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങണം. അതോടെ ഞാൻ ആ ആക്ട് വാൻഡറിന്റെ കളിക്കണം നിർത്തും. ഓഫ് അത് കിടിലം പോപ്ലാഷ് ആയത്. അവര് തീരെ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടാ. അവർക്ക് പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് കളിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അബീസ് എന്നിട്ട് അബീസ് കൂടെ ഇടണം. 6 മാപ്പ്. ലൗഡ് വാസ് അണ്ടർ തീവ്സ് ചേംബർ അല്ലാണ്ട് വേറെ സെന്റിനൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ലൗഡ് വാസ് അണ്ടർ തീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കളിച്ചത്? കുറെ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് തല ഇറങ്ങണം ആലോചിച്ചിട്ട്. KJ കളിച്ചായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അതാ പട്ടി കയറുന്നു. ഓ അവനെ പൊക്കിയേനെ ഇപ്പം. കട്ട അഗ്രഷൻ ബിയിലോട്. ഞാൻ പറയാൻ വരായിരുന്നു ഇനിമാര് ബി ആയിരിക്കും കളിക്കണമെന്ന്. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനാണ് ആ പ്ലാൻ. ഓ ക്രയോ തിരിച്ചിറങ്ങി. Which means they can keep 3 players stacked on A. Now, what we're looking at, I think the plan for Loud is to go through the teleporter, but maybe Pankara will drag these players back to B. ആ ലൂക്കതോ ഇഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ടോ അവിടെ? എയില് 3 പേര് എയില് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, 2 പേര് ബിയിലും. I don't think Pankara's hitting B anytime soon just with these 3.
ഇത് എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റണടാ? അവിടെ നിന്ന് അടി വരില്ല. ഇത്ര ഉറപ്പ് എന്തിനാണടാ ഇവന്? അവിടെ ആരും ഇല്ല, അവിടെ നിന്ന് അടി വരില്ല. ഓ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഇൻഫോ എടുത്തു. ഞാൻ കാരണം പൊക്കി. ഒരാക്ടെങ്കിലും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഇമോർട്ടൽ 3 പുഷ് ചെയ്ത ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ആക്ടഡ്. സത്യം പറയണം, വാച്ച് പാർട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു, നല്ല മാപ്പുകളായിരുന്നു. അത് നൈസ് ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ. അടി അടിച്ചതായ പണ്ണികളാവലെ. അവിടെ എല്ലാരെയും പണ്ണി. പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബാങ്ക് മാത്രം ബാക്കി. എവിടെന്നോ ലെർക്ക് വരെയാണ്. പൊക്കി ലൂക്ക് പൊക്കി. അയ്യോ പണ്ണി. എപ്പോഴും അവന്റെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റാബ്. അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിങ് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ. എടാ അവര് പണ്ണി കളഞ്ഞടേ. 100 Thieves had the read that was very likely to end with a Showers TP, but when Timotino pushes out the short smoke and doesn't see anything, I think he probably വല്ലാത്തൊരു കളി കളിച്ചു കളഞ്ഞേട്ടാ അവന്മാര്. It's going to be a B finish. I don't see anything. But he just walked past Luke Show. അത് കിടിലൻ കളിയായിരുന്നടാ, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ലൗഡ് easy cleanup kills. 11 and 5. ഇവന്മാരെ സെന്റിനൽ ഇല്ലല്ലേ ഇവർക്ക്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേംബർ വേഴ്സസ് ചേംബർ കാണായിരുന്നു അന്നത്തെ പോലെ. ബേബി ഇവനും കൂടെ കളിച്ച ആ കളി അത് എന്തിനായിരുന്നല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടാടെ? രോമാഞ്ചം വരുന്നത്. പിന്നെ അണ്ണന് ഒരു VCT ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ VCTയിൽ അപ്പോൾ അതിലാരും 5 players and 2 subs ആരൊക്കെയാവും എടുക്കുന്നത്? All that aggro play, you can see that Loud is holding it very passively. I mean, Kawazini, he doesn't want to overstep too much. Second എടുക്കും. Has been very active in terms of the way 100 Thieves are playing. രണ്ടാമത് ജോഗേ മോൺ എടുക്കും. Salvos, it's a pocket playing. Bora's got his feet laid down, but this is dangerous now. He's very much alone. That's what too soon pass, I think. A lot of damage there. Didn't even need the shot to the head, but it's crispy. It looks nice. It looks clean. And that's the spike drop right in front of where Vora's playing. Okay. The jump peak from Loud was too early. Yeah. And they weren't expecting Vora to be tucked on such a deep line. ഒരു നല്ല ഇനിഷ്യേറ്റർ കളിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. Doubled up at Garden every round. നല്ല ഇനിഷ്യേറ്റർ കളിക്കുന്ന ഒരാൾ. ഓ ഫണ്ണിയടേ. Pure timing through the smoke. Very ambitious from Luke Shaw, but what else is supposed to do? 30 seconds left. Meteor initiator ആണ് കളിക്കുന്നത്. അല്ലല്ലോ കൺട്രോളർ അല്ലേ? Overplay here, but a spam supplementary, push him away. Don't give him any chances here. 7th round now. Naxine ഒന്നും എടുക്കൂല. Racking them up. Similar story to Pearl. I was hoping it would be IGL ഇവരുടെ ആരെങ്കിലും അടിച്ച് ഞാൻ പറയും. 10 seconds left. I was hoping it would നല്ലൊരു be ഇനിഷ്യേറ്റർ. I think just ബ്രോക്ക് നൈസ് ആയിരുന്നടേ. ട്രെൻഡ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു, പക്ഷെ ബ്രോക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നൈസ് ആണ്. As the opener here. The best fade initiator. Good ideas about how they want. ഇതിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ജോഗേമോണ കളയാൻ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. സെക്കൻഡ് 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ സെന്റിനൽ കൺട്രോളർ മാറി കളിക്കുന്ന രണ്ടുപേര്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. You know, if they put that Tejo salvo down, of course it's going to push someone into a deep corner if they're there, and yet they don't actually clear it. They jump peek for an angle they've already സാക്കിയാ അവൻ എന്റെ ടീമിന്റെ അടുത്ത് 5 പേരുടെ അടുത്ത് വരാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. Shallow, let's say. ശശിയൊക്കെ പോയി. Across a lot of the maps here for Loud. And maybe that 5 പേരുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാക്കാൻ പറയും, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും. It's very early days. But when you compare it to the other teams, when you compare it to 100 Thieves, there is just a bit more depth there. Yeah. 7-2 ഇതുവരെ ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. അളിയ നൈസ് ചാടി ഇറങ്ങി ആട്ടി. നൈസ് അളിയ ഫ്ലാഷ് എന്തിനു വെച്ച് കൊന്നടാ ബാങ്. ഓ ടിമറ്റീനോ വന്ന് 2v2 ആയി. 3 പേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ച് ചത്ത്. കക്കിനെടുക്കൂലടാ കയക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങറ്റോ അങ്ങറ്റോ. സ്റ്റേബിൾ പ്ലെയർ അല്ല അവൻ. അവന് ഭയങ്കര എയിമും ഭയങ്കര കഴിവാണ്. പക്ഷെ അവൻ ഇനിഷ്യൽ മൊമെന്റം കിട്ടിയില്ല, അവൻ വെറും വേസ്റ്റ് ആണ്, ഒന്നും ചെയ്യൂല പിന്നെ കളിയിൽ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവന്. അവൻ വിചാരിക്കണ ഒരു സംഭവം ആദ്യമേ ഇനിഷ്യലി അവൻ അത് കിട്ടി നടക്കണം, എങ്കിലേ അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഓ ആ ക്രോസ് എയർ പ്ലേസ്മെന്റ് അസൂണ പണി. 50 ബ്രീച്ച് ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി. എനിക്ക് മീറ്റിയറിന് എടുക്കണമെന്നുണ്ടേ. മീറ്റിയറിന് എടുക്കും. മാക്കോ IGL ചെയ്തോളും. മീറ്റിയർ മാക്കോ
second. Meteor Marco second. Petrified of it. Walked inside it with both players. Asna got a timer to walk out. Meteor Marco second. Big credit to Bang as well for somehow getting two in this situation. എനിക്കിപ്പോഴും അറിഞ്ഞൂടാ ആരെ എടുക്കുന്നത്. Deal with him earlier. He was caught dead to rights. പശുമ്പ നക്കി. അതെ കൊണ്ടുതന്നെ പശുമ്പ ഉണ്ട്. I kind of like the pace increase and the fact that they went through hookah, which generally has been ignored by Loud. It was a good change up. I mean, that should give you a bit of an indicator, surely, of what to press further. They're not moving there. Bit of a bait and switch. Not a bit of it, is a bait and switch. I mean, Kryo's forward. Luke Show. Uh-oh. He has spotted both of them, though, so... Disjointed. Going on. Timotino has the full info എടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന്. Back to the box. അത് കിടിലൻ കളി. ഇവരെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് എല്ലാ റൗണ്ടും ഒന്നല്ല ചെയ്യണത്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണേ ഇത്? ഓ നൈസ് നൈസ് നൈസ്. അളിയ ക്രയോ ഒക്കെ എന്തിനാ അടി അടിക്കണത്? ക്രയോ ഇനി പീക്ക് ചെയ്യൂല. ഇനി അവൻ മറ്റേ പെട്ടിയുടെ മേളി മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. ബാങ്ക് ദാ വരണ. It's textbook from 100 Thieves. They look great on this map, but they're playing Loud like a fiddle. ബാങ്ക് ദാ വരെയാണ്. ഈ ടീം എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് കളി തോറ്റതെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ആരോടെയാണ് തോറ്റത്? 100 Thieves നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ആ കളി, മറന്നുപോയി. ഓ ഒരു അൺസൂം അടിക്കാതെ ക്രയോ. Does claim the kill onto Timotino. Asna wants to play inside that one, doesn't he? With that shorty. എടാ പണ്ണിയാടേ. This stage of the game, playing with your food almost. റേഞ്ചിനെ എടുക്കും. റേഞ്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു പൊലിപ്പില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. റേഞ്ച് ഞാൻ ഇനി ടീം ആലോചിക്കട്ടെ. Because Pearl, it was only the pistol round. ZOTAC എന്താണ് കളിക്കുന്നത്? Every single rifle round going the way of 100 Thieves. But the actual scoreline could be identical. It feels like we're headed for a 10-2. Boom, 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 boom. Just running and gunning, bro. Accidents will happen. Bye, Anna. Leo, bye, da. Yeah. It sums up the way that he plays. 9-2. നല്ല തുപ്പിയായിട്ട് അവർ നേരെ ആൾട്ടി അടിച്ച് കയറി വെറുതെ ഒന്നും എടുക്കാൻ നിന്നില്ല. നേരെ അങ്ങ് സൈറ്റിൽ കയറി ഷവർ കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ രണ്ടുപേരും നിൽപ്പുണ്ട്. അവനെ കൊല്ലും. ഓ ഇവനെ കൊന്ന 2 കില്ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ടിമറ്റീനോനെ കൊന്ന് അവിടെ ഇട്ട് വേറെ ടീമെന്ന് ചെയ്തവനെ. അളിയ അവനെ പണ്ണി എളിയ അവിടെ ഇട്ട്. ഓഹോ എടാ ക്രയോന് വയ്യടേ. ബാങ് ആണ് ഉള്ളത്. ബാങ് എടാ ഇതാ നക്കവനെ. Players have got shorties out, time's ticking away. It should play towards their favor. അയ്യോ ബാങ്ങിന് അറിയാടെ ആളെവിടെയെന്നൊക്കെ. Rounded out of the case there, snake bite forwards, and that's another kill for it, but time surely in this point. സമയമില്ലടാ ഇവനെ വിശത്തിൽ കൂടെ തള്ളി പോകാൻ പോലും പറ്റൂല. ഹെൽത്തും ഇല്ല. ഓ നൈസ് ട്രൈ എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല. That's what they've got to work with. Well, the pace increase finally works there. They change it up, send it down. Get the ults flowing, and it's a third round on the board. ഈതൻ എടുക്കാടേ. Seen how good 100 Thieves are in this waylay. To be able to generate picks on the attack side, it is going to be a tough road back for Loud in this second half. Definitely is, yeah. Like you said, we know how good they are. കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെ അടിച്ചേനെ. What they've got up their sleeves for now, Loud. They got a few smiles as they drift into it, but it's all or nothing at this point. 9-3 കേസ് ആയിരിക്കുമോ ഗൈസ് ഇത്? ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ബൈൻഡ് കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമിൻ്റെ എതിരെ ഇവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ലൗഡിൻ്റെ പുതിയ ലൈനപ്പിന്? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഇവർ ഭയങ്കര കിടിലാണ് ബൈൻഡിൽ. ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ചൊരു ടീം പറ. ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടൊരു ടീം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിടം എത്തൂല ബ്രോ. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അവർക്ക് ആ ഒരു വരൂല. അത് പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് കളിക്കാനോ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയറമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളർന്നു വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു എൻവയറമെന്റ് ഇല്ല. അവർ ഈ ഒളിച്ചിരുന്ന് കളിച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് കളിച്ചൊക്കെ വന്നവരാണ്. അപ്പം കൊച്ചിലെ തൊട്ടേ കളിച്ച് ഭയങ്കര സെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ് കിട്ടി പറഞ്ഞവരോട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അവർക്ക്. അതാണ് സംഭവം. ഇന്നത്തെ ലൈവ് കണ്ടു. ജോർജ് വൈക്ക് ടൈം വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണം തന്നെ ഇടയിൽ നോക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ ഇന്നലത്തെ ടൈം ലൈൻ നോക്കട്ടെ. ഇന്നലത്തെ ടൈം ലൈൻ
എവിടെ ഇട്ടേക്കണ നീ? ഇതാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ? ഇതിലാണ് ഫോർമ എന്നി ബ്രോ. നമുക്ക് ഇത് ഇന്നത്തെ ഇത് ജോജോ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൂടെ വരാം. നീ പെണ്ടാട്ടിയല്ലോ ആണോ? അല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പറ്റും. നീ കാരനെ കൊല്ലാനിടെങ്കിൽ അവന്മാരെ വിളിച്ചോണ്ട് മൈക്കോർന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ ഒന്ന്. ഡോണ്ട് റഷ്. മൈക്കോർന്ന് വിളിച്ചോണ്ടാ? അല്ല, കൂടെ വരാം. നീ എന്താ പെണ്ടാട്ടിയല്ലോ ആണോ? അല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പറ്റും. എന്താ അളിയാ, നിന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണോ? ഞാൻ കൂടെ വരാന്ന്. നീ കാരനെ കൊല്ലാനിടെങ്കിൽ അവന്മാരെ വിളിച്ചോണ്ട് മൈക്കോർന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ ഒന്ന്. എന്ത് മണ്ടണം കൂടെ പോയിട്ട് കില്ലിന് കളി അങ്ങോട്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിന് സീനാണ് ഇതൊക്കെ? എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ വയ്യ. നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനു ചെയ്യാൻ പറ്റുവാടാ? ഞാൻ കൂടെ വരാന്ന്. Loud haven't heard anything over towards A, so they're going to have a really strong defense on this side of the map. മൈക്കോർന്ന് വിളിച്ച് കോള് വിളിയടാന്ന്. കം റഷ് ബി ഓൺ ടുഗദർ എന്ന്. എനിക്ക് വയ്യടേ ചിരിക്കാൻ. ലൗഡ് പിടിച്ചടാ, ലൗഡ് പിടിച്ചടാ. ഇത് കംബാക്ക് ചിരിച്ചൊരു വഴിയായി. സത്യം സത്യം. എന്റെ ആളി അത് എന്തൊരു ടൈം ലൈനാണ് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. മുഴുവൻ കാണണം അത് അവിടെ നിന്ന് എന്തിനു നടന്നെന്ന്. ഇവാമെ അടുത്തവനെ വിളിച്ചിട്ട് ജോജോനെ ടീം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. If there was a route back into this game, that would be the beginning. Yeah, starts with a pistol. Pistol round പിടിച്ചടാ. അളിയാ വെർട്ടി ദാണ്ടെ മാർച്ചിനെ പിടിച്ച് നിക്കണ്. Wooting was a beast on the defensive breeze. അവ ഇനി പീക്കോലും ചെയ്യൂലേ ക്രയോ. സ്മോക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ട രക്ഷിച്ചാണ്ടാടാ സ്മോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട്. ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ പോരാ. എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തെന്ന്. അവനെ നീ ഒരു പ്ലെയർ ആയിട്ട് കണ്ടു അല്ലേ? ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തൊരു വണ്ടേ. He's watching a little bit. He seems to have some idea. അത് ഫുള്ള് കേക്കണേ. പിത്തൾജിന്റെ ഫേസ് കണ്ടാടേ. Here comes Timotino behind him. And this is the danger lurking. Doesn't have a molly either to play with. Activating. ഗണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റിയ രക്ഷയായി. ഗണ്ണെടുത്ത് പണ്ണി എറിഞ്ഞവനെ എടുത്തവനെ. Swift work made of Timotino. But you're down 3 players. The plan is down, and you're trying to get back into this fight with a judge. 3v4 ആണ്. ലൈനപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബാങ്കിന്. And Util is primed and ready. Rainy day. Luke showed how he just leaps in, takes it. എന്റെ അമ്മോ ലൈനപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല. വിശദികളും ചത്ത വരുത്ത ഇല്ല. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് കിട്ടി. ലുക്ക് അറ്റ് പിത്തൽ വെയിറ്റ്. അത് കേട്ടപ്പോ അതാണ് കാണേണ്ടത്. കൂടെ വരാൻ നീ ആരുടെ പെണ്ണാട്ടിയാന്ന്. ഞാൻ കളിച്ചായിരുന്നു. ഞാനും നമ്പ്യാരും ജോജോ ബ്രോയും ജെറ്റ് എടുത്ത് ജോജോ ബ്രോ ഒരു പോക്ക് പോകും. പിന്നെ ഒരു ശബ്ദം ഒരു ബാഡിയും കാണാം. സീനാണ് ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട് ആണ്. ലൗഡ് ബോണസ് തന്നെ കളിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് റൗണ്ട് ഇല്ല എന്നാൽ പോലും അവര് ബോണസ് തന്നെ കളിക്കുകയാണ്.
ഇവരൊരു പ്രോപ്പർ ബൈ ആണ് 100 Thievesന്റെ. ഈ റൗണ്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാപ്പ് കടുക്ക്. എടാ ജോജൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാടേ. നീ പിത്തള്ള മോഹം കണ്ടാടാ അതില്. ക്രിസ്റ്റി ആയടാ. ഓ അത് എന്തൊരു അടിയടാ അടിച്ചത്. അളിയാ ഇത് തുപ്പി കേട്ടാ. ഇത് മാപ്പ് 3 അല്ല 4 ഇത് ഇവര് കൊണ്ടുപോയി. കളിയെന്താ ബാങ് ഇതിന്റെ മണ്ടയിലൊക്കെ കയറി നിക്കണ. അയ്യോ പുക പോകുമ്പോ എന്തിനാവും എന്തോ കയ്യൊക്കെ തുടക്കണവേ. If that orb goes back up, they could end up double swinging into Kawanzine. Timotino's making his way back over here, having broken the Teo drone and given some പട്ടി കണ്ടില്ലടാ അവനെ. പ്രായം അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങി അടിച്ച് ആളിനെ പണ്ണി 100 Thieves ചെയ്തിട്ട് പോയി. അയ്യോ ബോണസ് ഒക്കെ തീർന്ന്. ഇനി 2v4 വല്ല കില്ല് കിട്ടുമോ നോക്കാന്നല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ഇതില്. എടാ അത് കിടില കേട്ടോ. പട്ടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യില്ല ക്രയോനെ. അവൻ ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ച്. ഓ ആളിയെ മാത്രം ബാക്കി കേട്ടാ. ഞൊഴഞ്ഞേറ്റക്കാരൻ മാത്രം ബാക്കി. I think Luke Shaw could try to keep this gun. പിന്നെയാണ് അത് ഒന്നുകൂടെ വെക്കണേ. ഒന്നുകൂടെ കാണാനില്ല. കറക്റ്റ് സമയം പറ്റും. ഒന്നുകൂടെ കാണാം ഈ കളി. അയ്യോ maybe he won't, but I actually think the judge could rip against 100 Thieves in the way they play. It's not the worst weapon, especially on bind. Maybe you wouldn't want to give it to Luke Shaw, in fairness, because the guy's aim is spectacular. But I could definitely see dropping that over to somebody that wants to play B long. And you just invite Timotino to dash പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് കാണും. He can die here and they can just rebuy one if they want the judge. ഇങ്ങനെ പോയി ചത്തു കൊടുക്കുന്നത് പൈസ കിട്ടാനാണ്. അല്ലെ പൈസ കിട്ടില്ല സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളിയിൽ. അവരങ്ങ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേട്ടാടെ ആ പോക്കറ്റ് ഇരുന്നവനെ. 3 പേര് പറന്ന് ഒന്ന് പണിയിട്ട് പോയി. മാച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാണോ? അല്ലടാ ഞാൻ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ലൈവാണ്. മാറി ഒരു റീജിയൻ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുക. ഇത് അധികം കാലം കാണൂല. എനിക്ക് നടുവേദനയൊക്കെ തുടങ്ങി. എനിക്ക് വേദന ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ കൈ ഇപ്പൊ പൊക്കിയപ്പോ ഒരു പിടുത്തം. കൂൾ ഗെയിമിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ നടുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ അല്ലെ ഷട്ടില്ല ക്രിക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും കളിക്കാൻ പോണോ അല്ലെ ചത്തു ഒരേ ഇരിപ്പ് തന്നെ. Anytime you can get Kreo on chamber, it's a triple high low. Looks like it. High medium low. Yeah. Like a kickoff bracket. Like our kickoff bracket TM. വൺകാട നിപ്പുണ്ട്. They just generate a pick and now എവിടെയിട്ട് പൊക്കിയടേ. back of Loud's heads now. എവിടെയിട്ട് പൊക്കിയെന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ടാ? Well, especially if Loud are willing to get active like this. Walking out. They're going to push up to the chamber trip though. ആളിനെ അടിച്ച്. എടാ നൈസ് 2 കില്ല് എടുത്തടാ. 3v3. ഓ അവൻ അപ്പൊ തന്നെ പണി. അത് കിടില അവിടെ ചാടി അസുഖനൊരു ആ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണടാ. ഈ ചാടി പോണത് താടിയനെയും വെച്ച് അപ്പത്തേക്കും മറ്റേ ബാക്കിയുള്ളത് കയറി അടിക്കുക. അത് കിടില. ഇവിടെ സ്ഥിരം പോക തന്നെ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോക. ഓ നൈസ് കെട്ട പോകയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നോക്കി വന്ന് അടിച്ച്. 2v2 ആണ്. ലൗഡ് ഇത് പിടിക്കുവോ? എടാ മോനെ. ഓ പൊക്കിയടാ. അവർക്ക് കിട്ടിയടാ റൗണ്ട് 10-6. വിഷയമായെന്നാ തോന്നണേ. ക്രിസ് ആയടാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ചേട്ടാ ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ടോ? അറിഞ്ഞൂടെ? ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പിണങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ അവൻ വിളിച്ചിട്ടുമില്ല. ഞാനും പിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടില്ല. ആ സ്മോക്ക് ഫെയിൽ ആയിരുന്നോണ്ടാണ് കളി പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടാ. WWW. Anything to stave off. കളി. And hopefully bring it a little bit more even in terms of the round differential.
And getting darker up there as well. That's an important 1v1 to finish with. Okay, 3 പേര് ലോങ്ങില്. ഷവർ കൺട്രോൾ ഇല്ല. ഷവറിൽ വാൾ ഇട്ടേക്കണം. അതെന്തിരി വാൾ അത്? ഷവർ ടെലിപോർട്ടർ വാൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ വാൾ. ഓ, അവിടെ നിന്ന് ഇട്ട വാളാണ് ടെലിപോർട്ടറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്. അല്ല, അതെന്തിരി വാൾ അത്? വാള് എനിക്ക് ടീം മാറിപ്പോയി. അളിയേ പോയി. എന്തിനും ആയുസിന് വിലയുള്ളതുകൊണ്ട് സത്യമില്ല. ഇവർക്ക് അൾട്ടി എന്തുണ്ട്? ക്രയോന്റെ അൾട്ടി ഉണ്ട്, അസൂണയുടെ അൾട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടാ. ക്രയോന് അത് കിട്ടിയില്ല. ബ്രിംസ്റ്റോണിന്റെ അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഈ പറവറ ഇവൻ ഇങ്ങനെ വ്യൂ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ആരെ കളി സ്പെക്യാണ് എന്തിനെന്ന്. സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തൊരു വലിയ കളി നടക്കാൻ പോവാണ്. ബിയിലാണ് കളി എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. സ്റ്റാക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ. അളിയന്റെ ഫുൾ മിസ്സായടാ. അവന്റെ ഡാർക്കറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വിപ്പായി. ടിമറ്റീനോയും ഫുൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയി. അളിയനെ ഹീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടിമറ്റീനോനെ. അളിയെ ഫുള്ള് ഹീൽ ചെയ്ത് 100 കയറ്റിയടേ. ലൂക്ക് താണ്ട് എഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എത്തിയടാ. ഓ, അസൂണ പൊക്കി. അൾട്ടി അടിച്ചടാ. 2-3 പേരെ ഇൻഫോ കിട്ടി. 4 പേരെ ഇൻഫോ കിട്ടിയെന്നോണല്ലേ. Lane claims some of it. Flash forward, trying to play himself in, but Timatino to just absorb up a lot of that pressure going their way. Oh! Curtains for a round like this. 100 Thieves, they get themselves up to 11. RTPI. Just when Loud Wi-Fi thought they had an opportunity back into this game. Set their loss bonus and ഞാനത് ടീം മാറിപ്പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇവരെ ടീമിലെ വൈപ്പർ എന്തിനാണ് ടെലിപോർട്ടർ വോളറ്റേക്കണെന്ന്. പിച്ചിൽ എന്തിനൊക്കെയോ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്തിനിവിടെ ഒന്നും കാണാതെയാണ് ഇവരിങ്ങനെ അടിക്കുന്നത്. നമുക്കാണ് കാണുന്നത്. ഫുൾ ഫ്ലാഷിലാണ് കളി. ഗുഡ് നൈറ്റ് എവരി വൺ എന്ന് ജോജോ. സെന്റിനലിന്റെ കളി നിന്റെ പിത്തളിന്റെ റിയാക്ഷൻ കാണാതെ പോവാണ് നീ. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് 10 AM വർക്കുണ്ട്. They also missed. You were mentioning it. The snake bite. I actually meant the defensive stack, but sure, the snake bite. But the fact that there was only 2 players on the site, they actually didn't have the read that Loud were going for the read. Sorry, the 100 Thieves were going for the read. Loud hadn't got enough bodies on the site there. Just the timing. I mean, they used the drone for the mid-round information. All of the hit from it, and then they were happy to walk all the way back up onto it. So a lot that just went missing, but credit to 100 Thieves for being able to capitalize off of it. Coastal area. Getting tweets in there from the fans. So Hiko in the chat earlier. Shout out Hiko. area yellow alert, red alert. It's not a goodbye for Loud. No, it really isn't. Like I said, the reset of the loss bonus is just devastating there for them. Yeah. Whereas you're looking at the other side, they'd be chilling. If they lose this one, Sentinel കളി വരട്ടെ. And he's got the outlaw this round. Sentinel കളി വരട്ടെ. Helps him save a little bit. Every penny counts. കളി കേട്ടെ. ഇത് മിസ്സാവരുതായിരുന്നു. ഭാഗ്യം കണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കളി എല്ലാം കിടിലായിരുന്നല്ലേ. ഫെനറ്റിക്കിനെ BBL പണിയത് നമുക്ക് മെനിയാന്നൊരു ലൈവ് മിസ്സായി. രാത്രി അത് ഇടാറുള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ വാച്ച് പാർട്ടി മൂഡിലോട്ട് വന്ന്. ഏത് മൂഡ്? നിങ്ങൾ വാച്ച് പാർട്ടി മൂഡ് നിർമ്മ കേട്ടാ. ഏത് മൂഡ്? ഓക്കെ. ഈ വെർത്തി എങ്ങനെയാടാ എപ്പോഴും കൊല്ലണത് വരെ? അവനെ എവൻ കാണാതെ പഠിച്ച പോലെ ഉണ്ട്. അളിയെ റീലോഡ് ചെയ്യണ്. ഓ, പൺകാട വന്ന് പണിയിട്ട് പോയി. ഇക്കോ പോയടാ. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നോക്കണ. അത് ഇടണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം. കൈയിന്റെ അൾട്ടി ഈ റൗണ്ട് ഇടണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അവർ ഇക്കോ റൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു അവിടെ. അടുത്ത റൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കൈ അൾട്ടി. അപ്പൊ അവർക്ക് അടുത്ത റൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തിനും ഉണ്ട്. ടിമറ്റീനന്റെ അൾട്ടി അപ്പാവും. ബാങ്ങിന്റെ അൾട്ടി ഇല്ല. റൗണ്ട് ഉണ്ട്. എന്തിനു വേണോ ചെയ്യാമല്ലോ 100 Thieves. അതാണ് കാര്യം. അടുത്ത ഇത്രയും റൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഇനി അഥവാ അവർ തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ തന്നെ സ്കൈ അൾട്ടി ബാക്കി അൾട്ടിയെ കറങ്ങി വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവർക്ക് വിഷയമില്ല അത് പോയാലും.
ഞാൻ തിരിച്ച് വാച്ച് പാർട്ടി മൂഡായി. It's almost the opposite of the situation I was talking എന്റെ about. അമ്മ അടിച്ച് തൊലച്ച് കളഞ്ഞേട്ടാ. You do need to keep maybe ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ മാപ്പ് ഒരു ബാൻ ആദ്യമേ ചെയ്യണമായിരുന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. 100 പീച്ചിന്റെ Luke will have an opportunity to use his pit and maybe he could generate something off that, but one mistake and it is over for Loud. For posturing like there's more players over towards Shower's angle. Kreo insert himself. കണ്ടില്ല അവൻ അടിച്ച്. Peeking out, I should say. So lucky that he isn't finished off. ടിമർട്ടീനോ ഇത് ഇത്തവണ കൂടെ വെർട്ടി ആദ്യം ചാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം വെറുക്കും കേട്ടോ. അവനെ ആദ്യമേ എത്ര റൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊല്ലണം എന്നറിയുമോ വെർട്ടിയെ. എന്തോ ശാപമായി തുടങ്ങി. മോനെ പണിഷ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഗൈസ്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ടൊരു പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ലടാ. എടാ കള്ളേ ഇനി ഹീല് വാങ്ങിച്ച് ഇവൻ ടോപ്പ് അപ്പ് ആവും. ഹീല് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും ട്രൈ പോലും ചെയ്യണില്ലെന്നോണ്. എന്റെ അമ്മ അത് എന്തോന്ന് കളിയടാ കളിച്ചത്. ബാഡി കൊടുത്ത കളി. ഹീല് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. Sailing down to the lowest of brackets that we've got in kickoff. Fight Verdi, he's got a step കളി കഴിഞ്ഞ് crack it wide open. Side is there. കൺകാടയ്ക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്. ലൂക്കിന് ഒരു കില്ല് കിട്ടി അൾട്ടി ഉണ്ട്. Seeing this one, orbital strike to clear a bit of space in through. ആരും ചത്തില്ല അതില്. Through lamps, I should say. ഇപ്പോഴും ഇടണ്ടായിരുന്നോണല്ലേ അൾട്ടി കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തെത്തി. Still got his ult online as well. അതൊക്കെ എന്തോന്ന് അടി അടിച്ചിട്ട് പോയത്. സത്യ ന്യൂസ് അതാണ് ഡുവലിസ്റ്റ്. അളിയാ എന്നിട്ട് പീക്ക് പോലും ചെയ്യണില്ല അവര്. കണ്ട സമയം കളയാതെ ഉള്ളൂ. പീക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. പണ്ണപ്പെട്ടടാ പണ്ണപ്പെട്ട്. നൈസ് GG. 100 thieves മുട്ടാൻ കളി കേട്ടാ. മുട്ടാൻ കളി. Unfortunate tidings for them. They're going to be going down to that lower bracket. Yeah, first team to end up down there in the lower bracket of Americas. വിഷയം കളിയായിരുന്നു. അടുത്ത ആരാ കളിയാണ് ഗൈസ്. അടുത്ത ആരാ കളിയാണ്. ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റേത് കണ്ടിട്ട് വരാം. നെല്ല് അറിയാ അത് ഒരു വട്ടം കൂടെ കാണണം എനിക്ക്. നോക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ ക്യാമറ നോക്കിക്കോണേ കേട്ടോ. വേറെ സംസാരത്തിലൊന്നുമില്ല. ക്യാമറ നോക്കിക്കോണേ. കൂടെ വരാൻ നിന്റെ പെണ്ടാട്ടിയല്ലോ. നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടീം എന്തിനാ നടന്നു നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ കാണണം. നമ്മള് കുറച്ച് ബാക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടുതരാം. നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൂടെ വരാം. നിന്റെ പെണ്ടാട്ടിയല്ലോ. അല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പറ്റും. നീ കാരണം കൊല്ലാനിടെങ്കിൽ അവന്മാരെ വിളിച്ചോണ്ട് മൈക്കോർന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ ഒന്ന്. ബ്രോ ഡോണ്ട് റഷ്. എടാ എന്ത് മണ്ടടാ റഷ് ഒന്നും കില്ലിനാണ് അങ്ങോട്ട്. Don't do that. They are expecting that. Or maybe you do that. Bye. You wall on. They are expecting that. കില്ലിനാണ് അങ്ങോട്ട്. എടാ എന്ത് വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ ഒന്ന്. Come together. Come together. Rush B. Bro, don't rush. എടാ എന്ത് മണ്ടടാ റഷ് ഒന്നും വിളിക്കണം. കൂടെ പോയിട്ട് കില്ലിനാണ് അങ്ങോട്ട്. Okay. Don't do that. They are expecting that. Or maybe you do that. എനിക്ക് വയ്യ. You wall on. എനിക്ക് വയ്യ. ഈ റൗണ്ട് കാണട്ടെ എന്തിനു നടന്നു. ഈ റൗണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ജോജ ചത്ത്. സ്റ്റേജ് ആദ്യമേ ചത്ത്. 2 minutes. ഇത് തള്ളെ രണ്ടുപേരും ചത്തോടെ കഴിഞ്ഞ്. മറ്റേ ഡുവൽ ചെയ്ത് ജയിച്ചിട്ട് വന്നേ. ഇത്തളെന്തരോ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത്ര കണ്ടില്ലേ? ആരുമില്ലേ? ഒമൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ നേരെ സൈറ്റിൽ കയറി. Bro, one guy backside. അളിയനതോ ചെയ്യാണ്. Main. He was main.
ട്രസ്റ്റ് മീ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടാ. No, I don't know. ഇനി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന്. ജോജോ ആദ്യമേ ചത്ത, എങ്ങനെ ചത്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അടിച്ചില്ലടാ, അവനെ കണ്ടില്ല. അല്ല ഇത് ക്ലച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവ തീർന്ന്. അവന്റെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത്. പട്ടിയെ കൊന്നടാവൻ, അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കേട്ടാ. അവനും അവന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഇപ്പോഴും അടുത്ത റൗണ്ട് ജയിക്കേണ്ട കളിയാടാ ഇത്. അപ്പുറത്തെ പൊട്ടന്മാര് ജയിക്കേണ്ട കളിയാണ് ഇത്രയും പറയണത്. ഞാൻ പറയൂ ഇത്രയും. അടുത്ത റൗണ്ട് ആകട്ടെ. ചത്തനെ റിവൈവ് ചെയ്യണേ. നോക്കട്ടെ. അവന്റെ വിശത്തില് മതിലിട്ടിട്ട് ഓടി കളിയാ. വൈപ്പർ കാലി വിശ എറിഞ്ഞെടുത്ത് കളിയാ. ചാടിച്ചെന്നപ്പോ പാവോടെ ജോജോയ്ക്ക് ആരെയോ വെടിവെച്ചപ്പോ ചത്തുകൂല പോലെ ഒന്ന് ബിസിനസ് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി. 38 ആ പോയിസൺ ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നേനെ. ഞാൻ വൾണറബിൾ ആണ് ചത്ത അവന്റെ അടിയില്. 2 ബുള്ളറ്റ് ചത്ത്, 2 ബോഡിയില്. വൾണറബിലിറ്റി എന്തിനാണെന്ന് ഒരു കില്ല് കിട്ടി. പിത്തളതാ പോണുണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് പണി. അവൻ വെറുത്താണോ അല്ലേ? എവിടെന്നോ ഞൊഴഞ്ഞു വന്ന് കൊന്നിട്ട് പോയി. എവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ചത്തോണ്ടിരിക്കണ. ജയിച്ചേട്ടാ, ജയിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. മൂലത്തിൽ തട്ടി തടഞ്ഞ് ജോജനെ എവിടെയിട്ട് പണി അവര്. ജോജനെ വിട്ടില്ല, പോയ വഴിക്ക് എടുത്ത് ഇതാ കഴിഞ്ഞ്. ഇല്ല ജോജൻ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ ഇങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ. മതിലിട്ട് അടച്ചവിടെ. നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാരും ചത്ത. എങ്ങനെ റിവൈവ് ചെയ്തപ്പം അവനെയും കൊന്ന് റിവൈവ് ചെയ്തോ. കത്ത നോയ്സിൽ ഒരുത്തൻ ചത്ത്. അയ്യോ ഓ നൈസ്. പിത്തള നൈസ്. ബാക്കിന്നൊരു 38 പേര് ഓടി വരണ. പട്ടി ഓട്ടിക്കണം പിത്തള പട്ടി ഓട്ടിക്കണം. തിരിച്ചു പോണ്. 30 seconds. ചെയ്ത് കേട്ടാ. നോക്കട്ടെ ജോജോ അൾട്ടിട് മുമ്പേ നോക്കടാ ടീമിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നോക്കി പതിയെ റിവൈവ്. ചത്ത ഉടനെ റിവൈവ് ചെയ്യണോ നിയമമൊന്നും ഇല്ല, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ റൂളൊന്നും ഇല്ല. ചത്ത അപ്പൊ തന്നെ റിവൈവ് ചെയ്യണോ? ഇല്ല. ചത്താൽ കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവന്മാർ റീലോടെ കാണാൻ സമയം നോക്കി വാൾ ഇട്ടിട്ട് പയ്യെ റിവൈവ് ചെയ്യും. അത് അവന്മാരെ സ്മോക്ക് ഉള്ള സമയം നോക്കി റിവൈവ്. അല്ല നീ ചത്ത ഉടനെ റിവൈവ് നീ ഇരുന്ന് പുഴുത്ത് ചാവേ ഉള്ളൂ. Can you guys make some sound on it again, bro? Can you wall it and ആരെ ചത്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. 4v5 ആണല്ലേ കളി. ഞാൻ പോയ കളി ഇത്. ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ആയിപ്പോയി. എന്റെ കറണ്ട് പോയത്. പാവോടെ നീ ഇത്രേ ഉള്ളു കേട്ടാ. എടാ അതെന്തൊരു വിറ്റ് സീനടേത്. കളി കൊണ്ട് അപ്പത്തെ ഞാൻ വരാം. പറഞ്ഞു ഒന്ന് എണീച്ചിട്ടൊക്കെ എല്ലാരും സെന്റിനലിന്റെ കളി ഇത് കാണാനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കാണും, മനസ്സിലായോ? We will. Let's go to the second one here. You even try to guess. You just like. Well, you sound so confident. How am I supposed to overcall you? Okay. Well, that's ISO. That's ISO. Locking it in. Okay, I mean, I trust him. Quick. You guys are quick with this. ISO. Why did you take that picture so close? I don't feel like I've ever seen these boots before. You're positive it's ISO? Now that you say that, that's what he said. Making him doubt. I have no. Don't trust yourself. You gotta go with the first guess. I think ISO has different like sneakers actually. Viper doesn't have white on. Who else would it be then? Oh my God, why is it so hard? This is really tough. No, I didn't think it would be this hard. Any other guess? Anything out there?
Timo, you were on I point would for say the first one. KO, but it's not a robot. No. It can't be KO. Like, Okay, Yeah, let's see. robot. Is it ISO? Let's reveal it. Here we go. It's Omen. The slow roll. Not looking good for us. Oh, It's Fade. I thought they had like He said it to Omen and she's wrong. Okay, so you've been confidently wrong twice. We have a third one ready. Let's pull that We up. need an easy one here. Lock in. Yoru. That's 100% Yoru. Yuri? Yeah. 100%. Maybe We like, said that maybe about like the 80, last maybe two. like 80%. Maybe like 80%. I'm actually down to say Yoru. I mean, if he's gonna say it like that, it's Yoru. He was wrong last time he said it like that. Yeah, Do you have any inkling? She's trying to get us to change our answer. I feel like I'm it's trying to wrong. pry you guys No, apart. I don't like that. It's Yoru. It's yours. Like I respect confidence, that. yeah. Commit to your teammate. Yeah. Are they correct? Oh, why? It's so wrong. It's hard. Okay. Now, right. now here's my next question. You know, Is it a that's- good thing that's my bad. or a bad thing that you went 0-3 in this game? It's a good thing, honestly. I don't know. We're not looking at feet. I mean, I guess. Yeah, you guys are looking that's at their probably good. heads. The crosshair placement, right? Something like that. It's looking Yeah. around there. Yeah. Okay, well that's a priority. Well, NT in that game, that was the thing that we had prepared for you guys. So thank you very much. Congratulations again on the win. We'll see you all playing Thank you so again much. Sunday. And we're going to take a short break before getting into our second match of the day. Evil Geniuses against SEN. Bao already primed the evolution. That's a nice shot from him, lining him up. New kid on the block. Bao with 4 gets another for EG. Sentinels will be an interesting match because Caillou is their IGL, and he's also IGL'd me and Okeanos in the past. I think it's going to be a fun game no matter what happens because he's our boy, and I mean, going to destroy him, obviously. I think Caillou's on IGL is great. He has a lot of good ideas. He's learning fast. I think me being swapped to like more secondary caller just gave me a new perspective on the game. It's John finds it. That's insane. Yeah, I'm just happy to be here and help him. The vibes on this team are definitely like really great. I mean, we love each other as bros, and our team environment has been great so far. It just takes time for us to be able to coordinate our plays and get used to playing with each other. I think EG plays a little bit similar to us. They have good game plans, and they also have really strong players that shine individually. Really, their fraggers is, I would say, DJZin and Okeanos. Audience should expect to see a better Sentinels moving forward. We'll definitely clean up with our mistakes. The first game jitters are out. From now on, we'll be a way better team. Welcome back. We're about to get underway with our second middle bracket match of the day, EG versus Sentinels. And this game, no more feet guessing, which is good. Thank We're God. locking Thank back God. in on Val. Whose weird idea was that? Yeah, I can't believe you thought about So that, Marina. interesting. What? Did either of you get any right? No. I wasn't playing. Well, you were watching behind us. Yeah. No, I was just kind of hanging out, having a good time. I thought the fade one was deadlock for sure. It was a tough game. I'm interested to see if you guys in chat got anything right. But let's talk a little bit about Sentinels, because this is a team that came in with some solid expectations given the pedigree of the org, and in a match against Furia you would have thought even with the changes maybe Sen is favored, but it did not go that way. This was a really rough way to start their season. I mean, but you gotta look at it. They're one of the teams that made a lot of changes coming into the new year, right? They didn't even come in with a core. They're going for that developmental kind of feel, long-term feel. So they're not gonna be one of those teams that find success right away. They don't have a foundation to fall back on when things start going wrong in their game plan, and it's gonna take time to kind of build that up. Yeah, let's talk about the comps though, because that was a big question. Sentinels played no scan initiator, solo Sky on their Breeze, and also a solo Teo on Split. Do you think that this is something that they are committing to, and what were your impressions on that? Because it is pretty non-standard to move away from the scan on a map like Breeze. Yeah, we'll see if it's a thing that persists on all maps. Split, it's not a huge surprise for me. That's not like so out there, but the solo Sky on Breeze is a little bit of a wild card, especially because like I just feel like it limits so much in terms of like the early information you're actually gathering. You'd see all the time Caillou sending like one Sky Flash into elbow at the start of every round, but because it's not as reliable, like it either says
no one's there or 1 to 5 players are there, I feel like it's not actually giving Sentinels the right amount of info to help them make good decisions. Yeah, I feel like it affects both their defense and attack too, because taking a site and kind of pushing that in doesn't really help. But also, we wanted to talk about Caillou, his road to victory. He steps into that IGL role, and honestly, personally, I have my own opinions on how Caillou's IGLing. I think a lot of it does fall down to the comps and the struggle. I really wonder if he kind of worked with Kaplan to kind of come up with these comps. What do you feel like was going wrong in that first week? It just felt like they had a game plan, but the second that game plan was broken, they didn't know how to adapt because their comp doesn't allow them to. Like a lot of the micro adjustments that they had to make, taking a lot of that information, punishing the operator, they couldn't do those things because they just didn't have the means in the comp to. Well, they just didn't have the info, and I feel like it's so hard to IGL and make these macro calls when you don't know what's going on around the rest of the map. And I know for you used to yell at me when I wasn't giving you enough info. Whoa. Respectfully, she did. But it is really hard because then you're just kind of gambling. You don't know where you're going into on either site, but you have to make a decision because the clock is running out. Yeah. I also think there's another big gap in it compared to like a Sova, for example, where you don't have that scan when it comes to actually hitting a site or looking for retakes. Like, how many times have we seen now on Breeze since it's been reintroduced to the pool? Hit comes into a site, there's a dart in the back, someone gets pinged through a wall, and they get owned by either utility or a gun spray. It happens all the time. They already have Yoru flashes in the comp. It feels like they've pivoted to a direction that they're just doubling down on flashes where it's not helping them as much as other options. Yeah, it is certainly interesting, and I think it's especially so after a year where it felt like sometimes Sentinels was also in a different place in the meta than the top teams in 2025. And of course, the fixture of those discussions goes to the coach, Kaplan. He's standing by with Zoe, and we'll get to hear his thoughts. Kaplan, after what looked like a really good offseason for the team, last week's result came a little bit as a shock to a lot of people, I would say. Was there anything specific in the loss to Furia that you feel like you need to clean up heading into the middle bracket? Definitely made some strategic adjustments. And other than that, I think we just need to trust ourselves and lean into our intuition a little more, play our game. So we're focused on that today. That was the perfect PR answer. Thank you so much. Best of luck. Thank you. Well, a lot going to be looking at the coach of Sentinels to try and guide his new look team to a victory now in be looking at the coach of Sentinels. Like one second out. That's a price. So it's different. The internet. No question. To see that first week of play, where do you see them slotting into the pecking order? I honestly I don't see anything special, I would say, with this roster, but I also don't think they're horrible. Like, I definitely see when it comes to like rating or ranking all of these teams, they're definitely somewhere in the mid to low for me, just because I feel like their win condition so far has kind of revolved on not only Digizin kind of popping off on that duelist role, but even Oak kind of trying to step up in that second duelist role, and I haven't seen that where they're both kind of popping off at the same time, where I feel like that's what they needed to kind of close out these maps like Corrode. Yeah, I feel like with EG, I struggle to see, like you said, the excitement, but I also thought they would be a lot more creative because you have Com and you have Potter, and I feel like that IGL coach combo should come up with a lot more creativeness in the server, but it felt very to the book right away. They weren't able to adapt as fast as they should have, and they were just doing something so standard that it just didn't excite me when I was watching them. I'm not gonna lie, I'm a little surprised to hear some general negativity from you guys. I'm kind of an EG believer. Give me the sell. Okay. I mean, my believer, first of all, like they're playing the veto, right? So I like the it's veto. not stock standard. We've seen like a series from them, so give them time to get you know, having some new ideas. I think there's other players that can pop off. For example, Vito, the Bow, like he looked like a deity in that first What map. the fuck? Wasn't Don't the you same sleep? throughout, but I think ഞാൻ the ഉറങ്ങിയില്ലടി talent is there. ഇന്നലെ 1:30 ലൈവാ വാച്ച് പാർട്ടി എന്നടി വാച്ച് പാർട്ടി ഞാൻ നിന്റെ മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻസ്റ്റയില് സായ എല്ലാ റീജന്റെയും വാച്ച് പാർട്ടി കിടക്കണം, ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല. ഇനി സെന്റിനലിന്റെ മാച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ലൈവ് ഇടണം. എങ്ങനെ എണീക്കും വന്നു ഉച്ചയ്ക്ക്? ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ പോയി കിടന്നുറങ്ങണം, എന്നിട്ട് 1 മണിക്ക് എണീക്കണം, ആഹാരം കഴിച്ച് അപ്പിയിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടാ ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ പറയണേ. ബ്രെയിൻ എൻ്റെ ഇതായിട്ടാ. സായ ചേച്ചി ഇവിടെ ഫുൾ പവർ അല്ലേ എന്ന്
റോഷ എവിടെ കിണ്ടി എണീപ്പിക്കേ his first week. Everything he was doing specifically on WatchParty we knew throughout 2025 that he is an opera, like that is his weapon of choice, and he made it work in every single scenario, like even in his Viper ult. Who brings an op into not only a retake rather than swapping it off for one of his other teammates, but actually getting success with it in an ult like that, pulling out a shorty, getting a second. Like he's just so good at getting success with it into not only a retake rather than swapping it off for one of his other teammates. Have to be set up, he sets himself up, and he does a lot to kind of bring that confidence and success to the team. Anna, sorry, ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങി. എടാ ആരാണെങ്കിലും ഉറങ്ങും. അന്ന് 30th MIB എനർജിയും മാച്ച് ഉണ്ട്. വാച്ച് പാർട്ടി വരണം അണ്ണാ. മിസ് ആവില്ല. ഇല്ല ഞാൻ ജിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും. പുതിയ PCക്കുള്ള പോർട്ട് കിട്ടി. അതില് RAM and graphic card almost same rate വരും. I've won someone over. I just feel like the execution എന്താണ് പുതിയ PCയിലെ need a little bit more time to cook on it, and that's kind of what I'm expecting from them. Yeah, well, that's kind of what you expected when you're clambering this group of players together, but they're running out of time. 2 more elimination games possible here before they would fall all the way out of this bracket. Let's hear from Dujazin, the man in that hot seat, as he readies for the middle bracket. ടീം ഫോം ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെന്നിന്റെ കളി കാണാനാണ്. അത് സത്യമാണ്. You had to make as a player in terms of comms or your mid-round syncs, anything you had to do different playing for this team. അണ്ണാ തണുത്ത പാല് കുടിച്ചാ? എടാ ഇല്ലടാ ഞാൻ 2 ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നിട്ട് വന്ന്. Foi difícil o início por conta da partida. Anne, good morning. Red stage കൊള്ളാം. São mais corridas, são mais rápidas, então você tem que se adaptar rápido. Eu tenho estudado bastante inglês e estou aprendendo muito com os moleques. Tá sendo divertido, tá sendo uma experiência que eu tô gostando muito, tá fazendo eu crescer como pessoa também. E tá do lado desses moleques não tem nenhum English é sempre um privilégio estar aqui. Good luck with that one. Yeah, I mean, in the beginning was kind of difficult because, you know, it's a new environment, new. Many are greater than SEN. I feel like I have adapted nice well. stage. It's my first time working. Anna, good morning. Speaking English. Dan, hi. So it's been a challenge, but you know, I feel very well adapted. I'm learning a lot with the other kids. എനിക്കും it's not English. മനസ്സിലായി. ഞാൻ കുറച്ചേരം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഞാനും. പസി. Really smooth, Zoe, but feeling like he's slotting in exactly what you want to hear from the star player for EG. Let's take a look back at those predictions, because this one was a bit more of a mixed bag. I want you to kind of predictions. അടിപൊളി സാധനം. റെയിനേയും കൊള്ളാടെ. ഇങ്ങനത്തെ ആക്ഷൻ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക്. ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്ന ജെറ്റ് KJ. ഇത് പക്ഷെ ഫീനിക്സ് വിഷയം. Because this one was a bit more of a mix. I predicted Sentinel. You predicted Sentinel. I picked EG. I know you picked EG. Well, but I have a very simple excuse, and that's All that update. Lawnmower will hunt me down if I don't predict Sentinel. But but actually, give me a pitch. My truth അണ്ണാ അങ്ങനെ is that സംസാരിക്കില്ല everyone അണ്ണാ. is മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Sentinels are better than അണ്ണാ you think. അങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല അണ്ണാ. മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ. Okay, so the cell is both sides are good. Everyone's happy. I hope Motherboard Z790 godlike max. Godlike You know what? I will say for these two, it really was a 50-50 for me. Like genuinely, godlike motherboard തന്നെ the fans agree. 1 ലക്ഷം 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? 1600 വാട്ട് പവർ കോർസർ. Like I really was like Titan 80 plus Titanium ഒക്കെ എന്തിനാ? Can you give me the win? ഇത് എന്തിനോ ഇത് ഭയങ്കര സ്പെക്ട് ഇത്. What do you think pushes them over the line in a close game like that? I think they have more firepower capability over EG. 120 so I GB, feel like 64 GB. I feel like I don't agree with that. Class 40 RAM kit. Class 40 RAM kitന് ഇത്രയും രൂപയാണ് നഷ്ടം. CL30 CL28 എടുക്കും. പക്ഷെ ഇത്രയും റാമിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഓവർകിൽ PC. But no, they do have the firepower that can ഇതിന്റെ kind of ആവശ്യമില്ല. overpower Sentinels, പിന്നെ especially if they're like starting to take those solos and K വെക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 9950 X3D ആയിരിക്കും നല്ലത്. എന്തോരം അറിഞ്ഞൂടാ. X3Dയോ XO 9950 XO. അതേപോലെ ഗോഡ്ലൈക്കിന് ഇത്രയും പൈസ കൊടുക്കില്ലേ മദർബോർഡ്? 1.5 ലക്ഷം രൂപ എന്തിനാണ് അത് വില? ഇത്രയും പവർ സപ്ലൈക്ക് ഇത്രയും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1300 വാട്ട് ഒരു ഗോൾഡോ പ്ലാറ്റിനോ മതിയാവും. ടൈറ്റാനിയം ഒന്നും വേണ്ട. 2x4 TB അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന്റെ ആവശ്യമാണ് എഡിറ്റിങ്ങിന് അത് വേണ്ടി വരും.
And not the one they 100% did win right. rate. RGB, That's something. RAM I am 64 sure GB that ധാരാളമാണ്. is something. We're just എന്ത് around the corner ടാസ്കിന് from 64 getting GB into ക്ലാസ് this one, 28 though. 30 ഒക്കെ Is വാങ്ങിച്ചാൽ there നൈസായിരിക്കും. പിന്നെ anything 50 for 90 ആവശ്യമുണ്ടോ Sentinels നോക്കണം. in 50 terms of the 80 IGL മതിയാവും. that you really want to see Caillou focusing on as he gets ready for എണ്ണം this പറയാറില്ലേ tournament? What are we trying to see as ജീവൻ turnarounds, ഉണ്ടെങ്കിൽ especially for those attack sides? അങ്ങനെയൊക്കെ Real quick. അങ്ങനെ പറയില്ലേ എന്ന് like I said, I don't even think സെറ്റ് it's solely ഓ on എന്ത് Caillou സ്പെക്ക് to അത് have those calls. അത് I think it goes on ഭയങ്കര what the ഓവർ rest of the കില്ല് team is kind മദർ of ബോർഡൊന്നും beating ഇത്രയും around പൈസ the കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യില്ല entire മദർ ബോർഡും map, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ right? Because I ഗുണമൊന്നുമില്ല did think that there was like gambling a lot of his calls, and I want to see him have യൂസ് purpose എന്താണ് behind 8K them. I want to see റണ്ടറിംഗ് the ആണ് reason. ഫുള്ള് I want to be ഓക്കെ able ഓക്കെ to see 8K that when I'm റണ്ടറിംഗ് watching them play. Because എന്തിനാണ് if നീ I ചെയ്യണത് don't, then it's just like, oh, we're going here. നീ എന്തിനു ജോലി ചെയ്യണേ പക്ഷെ എന്തിനൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോട്ട്ലാക്ക് മദർ ബോർഡ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ MSIയുടെ കാർബൺ വൈഫൈ ആണ് മദർ ബോർഡ് അത് തന്നെ ഓർക്കില്ല 50,000 എന്തിനാണ് എൻ്റെ മദർ ബോർഡ് അത് വലിയ മതിയാവുന്ന തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ടെക് റിവ്യൂ ഒന്നും കാണാറില്ലല്ലോ മെന്നി ബ്രോ വീണ്ടും തുടങ്ങോടാ ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഒന്ന് സെറ്റ് കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയില്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരണേ ഉള്ളൂ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അന്ന് ലൈറ്റിങ്ങും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തുടങ്ങും അത് തന്നെയാണ് തുടങ്ങാതിരിക്കണേ 我们希望可以协助 POSA 成为电竞圈的顶尖品牌，而 Voxy 是其中一个助力者。 അടുത്ത് തന്നെ എടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഉറക്കമൊന്നുമില്ല അണ്ണാ ഇല്ലടേ സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് അല്ലേ ഇതും കൂടെ കണ്ണട്ടെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും കളി EG സെന്റിനൽ 8K റണ്ടറിങ്ങാ നീ എന്തിനാ ചെയ്യണ അവിടെ സെന്റിനൽ റൂഡി കിതർ ഹേ ടീം ജയിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇട്ടിട്ട് വരാം താഴെ ഉണ്ട് ഗോകുലെ ഉറങ്ങിയില്ലേടാ നീ എനിക്ക് അതുപോലെ 14900K കഴിഞ്ഞ അൾട്രാ പ്രോസസർ ഇറങ്ങിയല്ലോ അവര് ഇന്റലിലാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അൾട്രാ പ്രോസസർ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ അടുത്തത് ഇറങ്ങാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അവർ അൾട്രാ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി എന്നാ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇല്ലടാ സോളർ സ്റ്റാർ ഉറങ്ങിയില്ലടാ വാച്ച് പാർട്ടി സെന്റിനലിലെ കളി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉറങ്ങുള്ളൂ സെന്റിനൽസ് ടീമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അല്ലേ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് Sen OG team is best ever team. Sen Tens, Big Assam. ഓ അത് വല്ലാത്ത ടീമായിരുന്നല്ലേ അത് ആ സമയത്ത് ടെൻസ് എന്തോന്നാണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഡ്യൂലിസ്റ്റ് ആണോ You dare? Do you dare to say that? That's crazy. It's the only nice thing he's ever said to me. And it's performative as heck. But of course, we've got two teams here. One of them, I think, whose game last week in Sentinels raised maybe more questions than ഹെഡ്ഫോൺ ഈ തലയിൽ ഇങ്ങനെ പിരിക്കി വെച്ചിട്ട് ചെവി വേദന എടുക്കുമല്ലോ എന്നാണ് holding responsibilities moved to Caillou, of course, on the Sentinel side of things. And then, for me, one of the most interesting EG outfits that we've kind of seen. Some real shooters on this team, but the pieces. It is a cool unit though. I definitely agree with you. ഇത് കൊള്ളാം ഉഡിയല്ലാതെ ഈ ജേഴ്സി ഇട്ടേ കൊള്ളായിരുന്നില്ലേ ജെറ്റ് കളിക്കുമായിരുന്നു ജെറ്റ് ഷസാം സോവ ഓ അത് വിഷയം ഡ്യൂലിസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് വിഷയമായിരുന്നു ഞാനൊരു 4 മണി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അണ്ണനെ കൂടെ പിന്നെ കണ്ടോണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി എടാ അത് വിഷയമല്ല സോള ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ സെന്റിനലിന്റെ കളിയാണ് എല്ലാരും വാ ഉണ്ണിയപ്പം ആരുണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം വാങ്ങിച്ച ഓർമ്മയില്ലേ എപ്പും ഉണ്ണിയപ്പം ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ബേക്കറിയിൽ അത് ഇന്റർ കോളർ സീരീസ് 3 ജാനുവരി 27 ഇറങ്ങും ആ ബ്രോ അതാണ് അത് വിഷയമായിരിക്കും അത് എന്തായാലും അവർ കുറെ കാലം ഡൗൺ ആണ് ഇന്റൽ ഇത്തവണ അമ്മ കമ്പാക്ക് ആയിരിക്കും മുട്ടൻ പ്രോസസർ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ നല്ല മുച്ച് കിടലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 9800X3D നല്ലതൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്റൽ ഫാൻ ബോയ് ആണ് surprise for me that they're leaning into that. And when we do get to Pearl, if we do just go back to the off season, those few months in the fall where this new Sen roster were active, Pearl might have been the best map in the pool, honestly. They looked really nice there. Let's see what they have. നമ്മൾ കാണാൻ പോണ ഈവിൾ ജീനിയസ് വേഴ്സസ് സെന്റിനൽസ് ഈവിൾ ജീനിയസിന്റെ ടീമിൽ
ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. അപ്പുറത്ത് സെയിം തന്നെയാണ് പിക്ക്. അല്ലടാ, ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ. സെന്റിനൽ ഇല്ല ഇത്രയും വലിയ മാപ്പില്. on offer for Abyss. The main. If you're caught in that trip, and, info എടുക്കാൻ എന്തിന് ഇവര് info എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഫ്ലാഷ് ഇൻഫോ ഇല്ല, ഒരു പട്ടി മാത്രം ഉണ്ട് ഇറങ്ങിയ ഇൻഫോ എടുക്കണ. അപ്പൊ എന്തിന് ആനിമേറ്റർ മെയിൻലി ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ബിസിനസ് യാച്ച് ഇന്റീരിയർ ആൻഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലൈക്ക് ഹൗസ് ഓഫീസ് സ്പേസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ 3D. ഓ, അത് വിഷയം ജോലി, നല്ല പേ ഔട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, നിനക്ക് വാങ്ങിക്കാം. നിന്റെ ഡ്രീം അല്ലേ, അത്രയും നിനക്ക് ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വിഷയമില്ല, നീ വാങ്ങിക്കും. നമ്മളെ സ്വപ്നമല്ലേ ഇതൊക്കെ, ഗോഡ് ലൈക്ക് മദർബോർഡൊക്കെ സ്വപ്നമാണ്, നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. കാശുണ്ട്, അതിനോട്ട് ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തിരിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. അത് മുട്ടാൻ ബീച്ചാണ്. അതില് റാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. CL30 വലിയ എടുക്കാൻ നോക്കും, ക്ലാസ് 28 or 30 എടുക്കാൻ നോക്കും, CL40 അല്ലാതെ. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാനത് ഇത്രയും എനിക്ക് നല്ല പൈസ ഉണ്ട്, എനിക്കത് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ബിൽഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹിറ്റ് വരില്ല, ഞാനിത് ബിൽഡ് ചെയ്തേനെ. അടിപൊളി ബിൽഡ് ചെയ്യും. എന്റെ മോനെ നറേറ്റ്, എടാ ഇത് ആരാടാ, അത് കോമ്, ഇവനാണോടാ എന്റെ ടീം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങള്? അവൻ കംപ്ലീറ്റ് വിപ്പായി അവിടെ. അത് കൊള്ളാടാ, നറേറ്റ് കൊള്ളാം. നറേറ്റാണ് ഇപ്പൊ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് മെയിൻ. ഓ, അളിയനെ വെളുപ്പിച്ച് ഉറക്കി. ഓ, അവൻ നൈസായിട്ട് ഒരു കില്ലെടുത്ത്. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. റീഡാക്സ് ഒരു കില്ലെടുത്തിട്ട് ചത്ത്. 4v2. ഓഹോ, the time is getting so low. Multiple players from SEN in main. Feels like this is unlosable. പണ്ണി ക്യൂ കയു 2 കില്ല്. നോ സ്കാൻ ഇൻ സെൻ. പക്ഷെ കേറി ചെന്ന് പണ്ണിയുടെ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് പിടിക്കാനാണെന്നാണ് പ്ലാൻ. ഡിഫൻസിൽ റീടേക്ക് കളിക്കുമായിരിക്കും. എന്നാൽ Acer Predator 4050 60GB ഗ്രാഫിക് കാർഡ് നല്ലതാണ്. റെൻഡറിങ്ങിന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, എനിക്ക് 4060 എടുക്കണം നല്ലതായിരിക്കും. ഇവിടെ 4050 മീഡിയ പെർ കാർഡാണ്. 4050 3050 പറ്റി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വൂക്കോങ് കളിക്കുമ്പോൾ മുട്ടൻ ലാഗും ഷട്ടറൊക്കെ ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഇപ്പം സ്ട്രീമിംഗ് PC 4060 ആണ്. എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും കയു നൈസ് കളി കേട്ടാണ്. ഇവര് സെറ്റായ സെന്റിനൽ നല്ല ടീമായിരിക്കും. ഇവര് സെറ്റ് ആയാല് ആ പോണ നറേറ്റ് എന്തെങ്കിലും വൈകി ചാടി. എല്ലാരും ചാടി. നറേറ്റ് പറഞ്ഞോണ്ട് എല്ലാരും ചാടി. ഓക്കെ, എല്ലാരും ചാടി. കൊള്ളാം. ഓർബും കാശും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചാടണ മാപ്പിൽ. എന്തിനാണ് ഈ പ്രിൻസ് ഓഫ് പേഴ്സി ഈ മാപ്പൊക്കെ എടുത്ത് കളയണത്? Let's see if EG can get this defensive setup. Guys, WatchParty എല്ലാരും ഈ ടെക്സ്റ്റ് സ്പെക് ഒക്കെ ചോദിച്ച് നോർമൽ ലൈവ് ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ WatchParty അല്ലേ ആടെ കാണാം. അതാണ് ടിപ്പു, നീ അങ്ങനെ അവസാന ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം നീ നല്ലത് പറഞ്ഞല്ലോടാ. മറ്റേ എന്തിനു പിന്നെ മറ്റേ ആ സിനിമയിലുണ്ടല്ലോ പാഷാണം, അത് മതി. Weren't able to play around Koala Nu very well in that last series. They were on single initiator a lot, so that was an issue for them. But here, they've got the breach in tow. It looks like Sen want to set up for an ace play. Oyyo, anda moone chattilleede. Good control here over towards tower side. Redux wants to get in the smoke, unlikely. Redux evada nikkane? Avane kooda nikkana oru thing. Aliya panni kalanjavane. Ende mouse evade? Sen really disconnected there. Multiple players. അവരെന്തിനാ ചാടിയത്? എടാ കില്ല് ഓർബ് കിട്ടൂലടാ. മറ്റേത് കില്ല് കിട്ടുമ്പം അൾട്ടിമേറ്റ് ഓർബ് കിട്ടും, പൈസ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചാടിച്ചെത്താൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ. ഈ അബീസിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യരുത്. Stinger is going to be tough at range heading towards B unless they can get up mid, work through. Proficiency from last week. Bonus conversion ഒന്നും കിട്ടുന്നോണ്ട് രണ്ടൊന്ന് കില്ല് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. Pretty passive angle here. That's going to be smoked out as well to try and bleed the clock a little further. Some util has to be used in order to get past the smoke. So get giveaway here for Val. Pings it out. Now we know his reaction is going to go towards that B side. EG will set up, come through spawn.
Watching your live after a while. Sugana Benny bro. Eda Parthive hi bro Sugam. Bro Sugana. Yeah, so early in the game, so early. So, you know, if they get a few kills here, at least SEN get away with some damage, maybe get him to that ult. This next round will be really important. Fault line here you can play off for Caillou now, trying to play into this. But really thinks Digis was a clone or doesn't expect him so far forward already. Now it's up to Cortezia, but he's got his hands momentarily full. Only John now will remain. Dives on him, wants to get this one over with as well, I'd suggest. And that is a pretty clean round. Superman. Also prioritizing just getting the orbs Superman നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വേറെ ടീമിൽ നിർത്തിയാണ് നല്ല പരിചയ പേരുണ്ട് They have some very, very solid coordination when it comes down to getting back onto that site. PC effect ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതല്ലാതെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ മൈക്ക് ക്യാമറ ലൈറ്റ് കുറേ മൗസുകൾ IEMS ഹെഡ്സെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രീം ഡെക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചാവും കുറച്ചധികം ആവും നീ എന്നെ ഇതാക്കല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് ആലോചിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതൊക്കെ Get to see that B site tested. Sen want to run it back on A once more. Is it time to just absolutely send it? It may be. There are 3 EG players here. Stun comes through. Wow, shot. Traded out though. Yeah, can't get back. Cock gonna step up. Gonna play off the flash. The pick is also going to be there. That's a one for now. 2 kill എടുത്ത് 3v4 pressure now on Oki and it's going to draw the rotation away by Superman. Listen, if you're a SEN fan, you want to see Redux start to get the ball rolling here early. All the way back out of here. Site taken for SEN. 4v3 advantage. അടിച്ച് 6 അടങ്ങില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അതിൽ വീണ് ചത്തേനെ മോളിയിൽ ഓടിച്ചെന്ന് മോളിയിൽ വീണ് ചത്താവുള്ളതിനെ രക്ഷിച്ചവരുണ്ട് തിരിച്ചൊരു ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കയറുമായിരിക്കും അളിയാ ഇവൻ കളിക്കണൊക്കെ രീതി പേടിയാവണം ഇവൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ചെയ്ത് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് Baldo finding some damage. Terran strips off these players out. Astro funny. John's going to be waiting on the side. It's a 1-for-1. Bal drops down. He's got to get active now as well. Has to respect this grab well. And now Cortez can sit back inside main and try and hold it down. Oh, nice. Going to give it a tickle. There's got to be a step up here from Cortez here, and the timing's got to be done. Good. It's Pharaoh again for 3. Picking up where he left off last week on this map. Dominant showing from our newcomer. Stunning clutch from him. Cortezia. Work I'm back. G1 speak. Hi bro. Hello. Welcome back. A 1v1 to lose there. Prime opportunity. Okay. Pokko. Redux had those nice openings, just winning out straight up trade fights. The time delay wasn't enough. Holy, Trolley. Yeah, feeling himself. Now one of their big win cons online. Digizin, one of the best offers that we have in the region, has that gun in his hands. Just so proficient with it, so consistent. In contrast to last week, though, Sentinels have actually got that extra initiator here, so they've got more options to try and clear those op lines. They've worked with Koala a lot previously. They might have done something in their comps to remediate that. Yeah, at least with this breach, maybe opportunities to stun where Dishizin's playing. Try and get him with a flash. Spots him out with a clone. Yeah, that works. I mean, you mentioned it, but that was such a struggle against Fury. They were getting too Wallace op, running these solo initiator comps. ഞാൻ ഇപ്പൊ ജോബ് വഴി എത്തിയുള്ളൂ ട്രിവിയ എടാ കറക്റ്റ് സമയം സെന്റിനലിലെ കളി എടാ മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാൻ ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല എടാ ഗോൾഡ് മെമ്പർ ആണോ നീ ഗോൾഡ് മെമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടാബ് എന്റെ ചാനൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ട് Don't really see Sen encroaching now, though they realise it. Super's going to try and back away now as the aftershock comes through. This surely is going to draw some attention, but there's a wedge driven in between the two sides of EG setup. Redux can make something happen here, but EG are calling players back to deal with it. A little bit by that stun as Sen attempt to get out of this choke. 20 seconds left. EG have so many players here ready to fight. Oh, nice. Nice narrative. On top of someone's head. I think EG here realise it's matter of stepping back. rotation. Yeah, Superman just tell if maybe there was a gravel there or something, so he wasn't able to get out immediately. Master job in the hunting. Oh, set. That timing was a little tighter. EG would have had a shot there for sure. How Bao
successfully able to clean up these players from SEN who are desperate to get the AWP out of EG's Save hands. it. But honestly, SEN, look at their money. It's not like they really want to be losing that many players either. So this is nice probably time to relax. Just let the spike tick and move on to the next one. Cut your losses in a win. I mean, it's a solid round from SEN. Yeah, also the kind of round where Sen want a guarantee behind their dual Kayu sources. നല്ല കളിയാണ് കേട്ടാ. Come to that. Narrate, the name is Narrate. സത്യം. Making that rotate back over towards the A കിടിലൻ side. കളി കളിച്ച അവിടെ കേട്ടാ. Couple quick frags from Narrate to really get them entrenched. Narrateനൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ സെൽഷ്യസിന്റെ ഒരു ചായ Yeah, ഉണ്ട്. we haven't really had a situation fully come up yet മുടിയൊക്കെ where വെട്ടി SEN മാമാട്ടി have കുട്ടിയെ പോലെയായിരുന്നു gone ഇടയ്ക്ക്. into this veto and have just gotten അല്ല അവന്റെ തലയിൽ വന്ന് വീണടാ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വഴുതി and then there's പോയവൻ. a breach util coming at them. They get stunned there in main, but ultimately they're still double dashing in. Like they're still getting that space, right? കണ്ടിട്ട് So ഇന്ത്യന്റെ EG's ചായ. game plan has not been fully operational yet. It hasn't been completely tested. Center hitting the right sites. They move Bow over to A now. Sentinels കൊള്ളാലോ. Try and get some value out of this Sentinel utility a bit. നമ്മൾ So far, കഴിഞ്ഞ Sentinels want to try and work കുറച്ചുകൂടി ഇതായിട്ടുണ്ട്. into the op line though. നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യണുണ്ടെന്ന് തോന്നണം. Thrown off, of course, and on account of that, Dejazine just needs to get out before he was potentially suppressed. നൈസായിട്ട് ഇൻഫോ എടുത്ത് ഇവൻ വിഷയമാണ് കേട്ടോ ഈ ബാവോ. ഇവനാണ് ആ റൗണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്തത്. ഒരിക്കലും പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത റൗണ്ട് ആയിരുന്നത്. ഓ അടിയ എയിം പഞ്ച് അടി ചേർത്ത് തൂക്കി. ജോൺ ക്യൂട്ടിയുടെ അടുത്താണ് കളി. ഇതൊക്കെ എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്ന ജോൺ ക്യൂട്ടി. EG want to respond with aggression towards B. They want to take some control somewhere on the map, try and even this up. Oh, just ആയിരുന്നത്. Nice timing here from Cortez. ഓയ്യോ നൈസ് കളിയത്. എന്റെ മോനെ അത് എന്ത് പീക്കും കളിയാണ് അത്. ഇവൻ എന്താ ഹാക്കറാണ് ഇവൻ. Word.exe. നൈസ് ജോബ് ആണ്. നല്ല സ്ട്രെസ് ആണ്. ഡെഡ് ലൈൻ ഒക്കെ നല്ല സീനാണ്. നല്ല പേ ഔട്ട് ഉണ്ട്. കോളേജ് വർക്ക് കൂടെ നല്ല ശോകമാണ്. ഓ എന്നാലും നൈസ് അല്ലടാ. Walking away with nothing but a Guardian and very, very light pockets. Yeah, weird. I mean, Bow over on A, pushes out in front of his setup and is just caught by John, who's just watching for the push. So it's about 3 hits for the longest standing member of this new SEN roster. I mean, that's just so free. കോഫി വേണം. കോഫി വേണ്ട. ചായ ചായ കുടിച്ചാൽ ഉറങ്ങില്ല. Just actually got he was so scared on the swing and just threw the flash out. I mean, listen, I get it. ഇവരെന്നല്ലേ ഇപ്പോഴും ഈജിയിലെ കോച്ച്. He's definitely being able to play the puppet master right now and have EG getting pulled up and out of position എന്റെ അതേ മൗസ്പാഡ് ആണെന്ന് lines that are ആർട്ടിസൻ. being held by SEN. Years definitely. Good morning. Proxy hayada. As a coach, having such a different roster with so many new players to the league, promoting 2 of their Kiwiears Academy guys from Challengers, a new IGL, the actual VCT league. I mean, a lot of pressure on these guys. Makes you wonder if WatchParty I'm sure there's a lot of discussion about this in the off-season as well. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവന് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് ആരെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്. ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈപ്ഡ് ആണ് ആ പേര് വെച്ചിട്ട്. അവൻ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ എന്നൊക്കെയാണ്. ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അവന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലടേ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മള് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പാസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പെർഫോമൻസ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഏത് ടീമിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണോ ഞാൻ കണ്ടത്. എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. He's been getting onto those A sides pretty comfortably, playing that role of entry admirably. കളിക്കൂല കൊള്ളൂല നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് കാത്തിരുന്ന മാച്ച് എത്തി. സത്യം ബീസ്റ്റി സത്യം എത്ര വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കാൻ. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പൊ ആരാണെങ്കിലും ഉറങ്ങിപ്പോവും. മാധവൻ എന്ന് നേരെ നേരെ സൈറ്റിൽ കയറി. അവിടെ ആരുമില്ല. സൈറ്റ് ഫുൾ വിട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്കടേ അവര്. Totally comfortable with playing for big retakes on this B side. Plenty of rounds where Bow's utility is going to be there. Slow things up a little bit. The rotate from EG comes in. I think this is where you see the best team play from them, but in this round, Always a little bit streaky there from Cortez. He is able to find just the one. John always on a line. Rifle, of course, still to hand for EG. That one's been passed around like the traveling pants. Oh, പണിയാണ്. This problem, it's going to be Redux that follows him up. Hey.
inevitable that Superman ചാടാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. getting out of here. ചാടൂല കേട്ടാ. Trying to just keep Oh, this handle if he can, but he cannot. John John Duty deals ഒക്കെ with him. വിഷയോടെ. They're going to have that full buy next round anyway, of course. But yeah, I mean, I think another thing actually that just came up in that round worth mentioning is that in Sen's preparation for this series, John Duty ഒക്കെ വിഷയം പീക്കെന്നൊക്കെ പുതിയ ജൻ പിള്ളേരെ കളിയൊക്കെ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വരവാടെന്ന് പറഞ്ഞു. പീക്കൊക്കെ കണ്ട ജോൺ ഡ്യൂട്ടിയില് ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ പീക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. ജോൺ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ പഴയ ഞാനല്ലാന്ന്. So they've got to be ready for that. That has been the crux of a lot of round wins when EG played this map prior, and I'm sure Sen are fully aware of that in the prep work that they've done here. I don't hate the pivot for EG though on a pistol or like half by round to still contest mid. They didn't really have an option to find an early lead though. Digizine with the operator back to hand. Now big part of the win confidence EG side. DG's ഓപ്പ് വെച്ച് വൻ കിടിലാണെന്നാണ് കളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതുവരെ കളി കണ്ടിട്ടില്ല. DG's കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ DG's അല്ലേ. EG തന്നെ ആയിരുന്ന ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ഓർമ്മ ആ പേര്. ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. കോമിന് ഓർമ്മയുണ്ട്, സൂപ്പർമാനെ എവിടെയോ കണ്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. ഈ ടീമിലായിരുന്നോ എന്നൊരു സംശയം. EG തന്നെ ആയിരുന്ന. This drone re-clear timing is pretty annoying for Sen. And on this round as well, Sen are going to be totally fine just passive for a bit. Let's see if he can get active in any way. All right, just gather up to hit a site. We got 4 ults. Redux can just get right now all of the information. And then in a post plant, they have the Armageddon. I mean, it's just, this should be done, right? How can EG really get back in here? Maybe with that Rolling Thunder from Like, there's no chance of getting like any backstab pressure in A main for EG here. Yeah, not at all. I mean, everyone is going to be coming from this front side. The Rolling Thunder is going to need to have a massive connection. So this is going to have EG scurrying before they try and hit. ഞാൻ കളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ വെളിയിൽ പണി എറിഞ്ഞു കൊന്ന്. Of course, the short is going to go to work, but Com makes an exchange. Now EG have the position, but it's a post-plant util. It's going to be a big problem. The Rolling Thunder. എന്റെ അമ്മ റോളിംഗ് തണ്ടർ ഇപ്പോഴാണ് അടിക്കണേ. എന്തിനാ റോളിംഗ് തണ്ടർ അടിച്ചത്? ലൗഡ് ആയിരുന്നു. സെയിം യൂസർ നെയിം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ. ഓക്കെ 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 അണ്ണാ വാലറിന്റെ വിഷയാവൂല്ലേ. പാവോടാ അവനെ കൊടുത്ത്. ഇത്രയും സമയം ഇല്ലാത്തപ്പം മുച്ച് കളിയാ. The Redux haters from week 1 right now, they are being shut up. He is playing Redux haters from week 1. സത്യം കേട്ടോ, അവൻ എന്തൊരു ഹേറ്റ് ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് നമ്മളും പറഞ്ഞു കേട്ടോ. എനിക്കോണം അടിച്ച് സിക്സർ ആണെങ്കിൽ തറയിടാൻ വലിയ നോക്കിയാണ്, കണ്ണ് കളയാൻ നോക്കിയാണ്. ഇത്രയും അത് എന്തിനാ വിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. സമയം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മോ ചാലഞ്ച് ഇല്ലാത്തവരടിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ടീമിനാണല്ലോ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നത്. ഓ രാജ നൈസ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാബ്. കയ്യൂയ പണ്ണി. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ജോൺ ഡ്യൂട്ടി തള്ളേ സെന്റിനല് വിഷയം. തള്ളേ വിഷയമാണോ? ജെർസി ഇട്ടിട്ട് വരാനുള്ളായിരുന്ന നോം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വെറുതെ ജെർസി ഇട്ടിരുന്ന് കഴിയേണ്ടെന്ന് ഇടാത്താണ്. ഓക്കെ ജോൺ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഏതാ കളി? ഞാൻ ആരും കളിയോടാ കാണുന്നത്? ഇത് സ്വപ്നം വല്ലുവാണ്. ഇവിടെ തള്ളെ ഒന്നിക്ക് ഈജി തീട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിനൽ കിടിലോ. ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് ചാൻസ് കൂടുതല്. തള്ളെ അതാണ് എന്തിനാണ് അടുത്തേക്ക് ഇടണേന്ന് സത്യം അതിന് നമുക്കും തോന്നണേ. അമ്മക്കും അതിനെ തോന്നണേ.
They are getting desperate. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ലൈവാണ് വിഷയം. അതെ ക്യാപ്ഷൻ. To try and set that up. So speculative. Haters can hate SEN is for real. Big risk. That almost Doesn't pay one off. moment. They don't have them for an actual buy round. Because of that wall, they don't know that Redox actually drop down towards top mid. He's just working that wall here now. എടാ മോനെ. Shots all he's going to get. Superman ഓ drops റിഡോക്സിനെ പണി കേട്ടാ. നറേറ്റ് തിരിഞ്ഞ റിവീല് പൊട്ടിച്ച സ്പീഡ് കണ്ടാ. കൺവേർഷൻ പാത്തിട്ടിട്ട് കയറി വരണം. പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ടില്ലേ അത്? Safest house is up here in tower for the time being. അവർക്കാണ് കൊണ്ടില്ലേ? പിന്നെ അത് എവിടെ പോയി? ആകാശത്താ. ജോൺ ക്യൂട്ടിയുടെ സേവ് റൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളത്. ഓ That is beautiful positioning from John. No one's watching it for DG apparently. Just fully exposed to upper. That's a mistake that is going to allow SEN to get back into this round. Give them just a glimmer of hope. ജോൺ ക്യൂട്ടിയുടെ കളിയാണ്. ഒരു കൺകസ് എടുത്ത് CT കയറി അവൻ ചെയ്യും. Just waiting for that cycle to come back up on a stun. റിവീല്. And in context, this is a big spend for Evil Geniuses. 30 seconds left. A big extension. That's not ready. കൺകസ്. More than happy. അളിയ അത് കളി. അളിയ അത് കളി. പക്ഷെ കിട്ടിയില്ലടാ അത്. That is so awkward. And now the stun is also, of course, come back up for that defensive breach. Oh, nice. A little special delivery to buy himself. ഇവന്റെ കില്ല് കിട്ടിയെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇല്ല ബാക്കിൽ നിന്ന് വളഞ്ഞ. He's down to 17. Oki though, yeah, and Bao can work his from Oh, nice try ആയിരുന്നു കേട്ടാളെ അത്. നിറയെ ഫ്ലെക്സിങ് 2 months. ഞാൻ അങ്ങനെ അണ്ണന്റെ ലൈവ് കണ്ട് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തു. ടൈം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. താങ്ക് യു ഫോർ ദ വാച്ച് പാർട്ടി. എടാ ബീസ്റ്റ് നീയാണോ പണ്ട് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നോണ്ടിരുന്നത്? ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീയാണോ എനിക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ പണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്? And hey, listen, SEN, they're waiting to get their stun back up. Well, Okeanos is going to get his too. Nice, baby. They're going to send that out to get back in. You have Common Heaven just being so annoying. It's making so much noise, and that allows the other guys to just wrap. 9-3 കഴിഞ്ഞോളം ജോൺ ക്യൂട്ടിന്റെ കേടി ഓർമ്മയുണ്ടാ? ആ ഹെവൻ കിട്ടിയ കളി കിട്ടിയ സത്യമുള്ള അത്. പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ ബാക്കപ്പ് വന്നടാ. അവനെ ഫുൾ ഹിറ്റ് ബോഡി കാണിച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. എന്നാലും കില്ലെടുക്കായിരുന്നു. കില്ലെടുക്കാവുന്നൊരു ഇതായിരുന്നു, പോസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു അത്. എന്നാ 2v2 കളി നൈസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സോവ ചെയ്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഞാൻ ലോ ഹെൽത്തിൽ മേളി വന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നല്ലാതെ അവൻ കില്ല് കൊടുത്തില്ല. അത്തുലേ ഹായടാ, നല്ല പേര്, വെരി ഗുഡ് നെയിം. അണ്ണന്റെ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടിട്ട് I am now Silver 3 from Iron 3. These watch parties also help. രാജു വിഷയം വാച്ച് പാർട്ടി വിഷയമാണേ. ഈ വാച്ച് പാർട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇമോർട്ടൽ അടിക്കണം. Yeah, DeGZine doesn't have a gate crash to get himself quickly to A. So they've left the weak side of the map relatively undefended, and it's been the one that SEN has been pounding round after round. Yeah, I do feel like they just don't mind but crucially just that Astro Wall to cut off all of main. Ulti undu, Superman ulti undu, Bao ulti ittu കഴിഞ്ഞു already ന്നു തോന്നുന്നു. ഇതിന് ശബ്ദം കേട്ടു. അളിയാ എടാ റിഡക്സിനെ ആരാടാ തീട്ടം പറഞ്ഞത്? ഞാനാണെന്നാ തോന്നണേ. എടാ എന്റെ അമ്മോ. ജോൺ ക്യൂട്ടി ഞാൻ കണ്ണു വെച്ച് കൊന്നു. എടാ ജോൺ ക്യൂട്ടിയുടെ കളി നിങ്ങളാരെങ്കിലും കാണണാടേ. എടാ തള്ളേ ജോൺ ക്യൂട്ടി തന്നെയാടേ ഇത്. That was really heads up from SEN. They understood the situation that they were about to be presented with when they're getting that sight. Basically, they know that there's about to be an Astro Wall going right into that can't play spam positions. So what do? They just go forward. Redux is in there fighting in the smoke. John's there to follow up. And that's, listen, the idea with this SEN team, just ask Rob Moore, is that now that John is free from the IGL role, he just needs to shoot them. He just wants John to be a shooter. Some nice stats last week. Oh my God! On a bit of a wayward spray. That is just monstrous from Redux. A long time many have been waiting to get into this VCT league, as he's just been tearing up challenges for a while, and then last year just started playing a bunch of different roles. Honestly, felt like just like a
you know, little training arc off to the side. Nothing crazy. He wasn't lighting up challenges single-handedly on duels like he did in the past, but just became a bit more of a well-rounded player. Yeah, from that same challenges class as Verno, right? Verno gets called up last year into NRG. We're still wondering, okay, where's Redux going to end up landing? Great year on Cubit Academy. Bomb planting വെടിയേക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോണ് ഇവൻ. അവനൊരു സന്തോഷമാണ് കോമിന് ബോംബ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് 2 വെടിയേക്കുമ്പോൾ അവനൊരു സന്തോഷമാണ്. Down to 3 with 2 Guardians to hand. No notable ability pieces either outside of Oki's util. 3v5. Could be tough for Redux here. Yeah, gets pinged out and definitely has to get out of there. A lot of eyes on that tower side here. Narrate. Fault line to be set up. They've got to go for it about now. Everything going in the way of Sentinels. Narrate the കളി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണാനാ? ഇതൊക്കെ ആരാടാ ഇതൊക്കെ? കോച്ച് കൊണ്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു. റൂമിൽ കയറ്റി എന്തായാലും റൂമിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിഷയം. That narrate and Redux, they were having a lot of first deaths, especially. They just were not actually getting the job done. ഇവൻ രണ്ടുപേരെ കൊന്നിട്ട് വീണ്ടും വെടി നിർത്തിയില്ല. മൂന്നാമത് ഒരുത്തണ്ട് അവനും ചത്തേനെ. They are going so insane. I like the way that over on this A site too, when SEN do opt to play a little bit more passive towards main, they're doing a nice job of just supporting like one of the entrenched players on site. You know, he's not being a ആണ് കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഐജേല് മാറി. അതാണ് ഐജേല് മാറി. ഐജേല് മാറി. ഇപ്പൊ കഴിയുമല്ല ഐജേല്. അവന്റെ കളിയും കളിക്കുന്നുണ്ടേ. കട്ടയ്ക്ക് കേടി മെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കളി. ജോൺ ക്യൂട്ടി അവിടെ കയറി അടിച്ച 2 കില്ലെടുത്തേക്ക് എന്തൊരു സീനായിരുന്നത്. ഈജി കുറെ വെള്ളം കുടിക്കും. Narrating. എന്റെ അമ്മു ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ? Am I dreaming? Bro, you live random clips. ഞാൻ ലൈവ് ആയണേ. ഉച്ച കിട്ടിട്ട് ലൈവ് ആണ് ഇന്നലെ. എന്റെ മോനെ വിഷയം കളിയുടെ ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്റെ അപ്പു എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണണേ ഇതത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവസാനം ഇവര് കളിക്കണുണ്ട് എന്നൊന്നും ഒരു ഓർമ്മയില്ല. സെന്റിനല് ഈ ചാറ്റ് നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ പറയണമെന്ന്. ചാറ്റാണ് കാണേണ്ടത്. നോക്കട്ടെ ചാറ്റ് ആയിക്കട്ടെ. just pointing it out. Lol, narrate looking better on duelist. EG is looking prime. Narrate is വേലെ. What a shot. Narrate. ഇത് ഇവന്മാരൊക്കെയാണെന്ന് റെഡോക്സിനെ നറേറ്റിനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് മതി. ഇപ്പൊ അതാണ്ടോ മറ്റേ തലയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരെ കണ്ണിനെ രണ്ടൂടെ എനിക്ക്. നറേറ്റ് അല്ല സെൻ ഐജിഎല്. അയ്യോ അതിപ്പോ നോക്കണേ കുറച്ച് ബാക്ക് അടിച്ചു നോക്കിയാ പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കട്ടെ. അല്ല കൈയുമാണ് ഈ നടുക്ക് പറഞ്ഞവരാണ്. കോമും കൈയുമാണ് ഐജിഎല്. Off here in Sentinel's second game of Kickoff. I mean, it's a pretty duelist കളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐജിഎൽ ആവൂലടാ. duelist കോളം വിളിച്ച് കളിക്കണ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. എനിക്ക് ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യണത്. ഓ സൈക്കോ ആയിപ്പോ. ജേഴ്സി ഇട് ബ്രോ. താഴെ പോയി മാലി കൊടുക്കണം. അവനെ എണീക്ക്. Losing their grip on the game. Kayu. Definitely have a lot of doubters to silence with this. സിറ്റിയിലോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. സെൻ സിറ്റി. സത്യം. തിരിച്ച് സെൻ സിറ്റിയിലേക്ക് വരവാണെന്നാ തോന്നണേ. എന്റെ അമ്മോ ഒരു വെട്ടമെങ്കിലും ഇവരൊന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ എൻആർജിയെ പോലെ. നമ്മുടെ സെന്റിനൽസ്. Let's see if they can make this a little bit more of a traditional Abyss affair. സെന്റിനൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ചില്ലായിരുന്ന? അത് ഏതായിരുന്നു? Easily enough taken by EG. Got some ears perked up on the Sentinel's side though. Hayu and also John looking inward. Oh, bunny. Obviously the sound cue given off and it's going to be a 1-for-1 at least. Now Reduxന്റെ ടെലിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ തീർന്നു. ആളിയെ പോക്കാതിരിക്കണേ. സുഖമായിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് ആളെ കുറുക്കി വെടിയിക്കണ്. കിട പോടാ അവിടെ നിന്ന്. കശത്തി 2 വെടി. എടാ പോടാ. എന്തിനു സീനാണത്? പോകാതിരിക്കണ കശത്തി 2 വെടി. Feeling like that smoke was a little bit predictable. Now this should be able to close things out. Narrate over the top. Nice shot from Too many angles to cover. Yeah, absolutely. John's going to walk up here, and his util wouldn't be that effective in a situation like this. Com dealt with. Okay.
Waits for the disruption. These are any comeback അടിക്കുമോ? Gonna try and force Superman further up. Cozy actually takes a hit from one of those Okay, John salvos. Duty Downs Nice. him. Time though is of the essence, and EG will sit back now, wait for the opportune moment to silence one enemy the call remaining. of John. He's getting loud. Aliya, ഇത് ആരാണ്? Brother, no time for the defuse. ഇത് ആരാണ് ഇത്? In spades. Few orbs as well. ചാടണ്ടായിരുന്നു. ബോംബ് ചത്താ മതിയായിരുന്നു. അവന് കില്ല് കിട്ടിയെന്നുണ്ട്. മറ്റവൻ ഓർബ് കിട്ടും. 15 and 5. ഇവിടെ ജോൺ ക്യൂട്ടിയൊക്കെ വേറെ മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ ഉറക്കം കളഞ്ഞത് നന്നായി. ഫുൾ മാച്ചിങ് കിടില്. ഇപ്പം വന്നവര് ഉറങ്ങിയിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ച് ആ മാച്ച് കൂടി കാണണം. എല്ലാം കിടില്ല. സത്യം ഇന്നത്തെ എല്ലാ മാച്ചും കിടില്ലായിരുന്നു. But at least fast trade from Calm, so all good. This was a really nice split hit. There are 2 anchors there from Sen, but you could just feel from their point of view that overwhelming status that they were. Complete Kickoff. Complete 1700 1500. എന്തിനു വാങ്ങിച്ചത്? ഫ്ലാഷാ? John's domain expansion not enough to clinch the round for Sentinels. And it may be time with these 5 classics. Cutie on 0 യുടെ സത്യമാണ്. It might be Is that the old John Cutie? എല്ലാവർക്കും സംശയിക്കും അത്. walk into this stack. എടാ ഇവൻ വൻ പ്ലെയറാടാ റിഡക്സ്. But I don't think they will be walking back to A at this point in the round. Do you know that they might have won 2 rounds there? അവർ A stack എല്ലാരും കൂടെ അപ്പോൾ ചാടും. I do believe എല്ലാരും the കൂടെ ചാടും. map indicates അപ്പുറത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും പയ്യെ എല്ലാരും കൂടെ ചാടുമായിരിക്കും. and this round is ഓർബൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചാടുമായിരിക്കും. അത് കൊള്ളാല്ലേ? ഓർബ് എടുത്തിട്ട് ചാടണോ കൊള്ളാം. ഏത് സൈറ്റിലാണോ കയറണത്? ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈറ്റ് ഓർബ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ചാടി. Nice flawless round. John Cutie was nerfed by Sentinel. മറ്റേ കെൻ പാച്ച് ചെയ്യണടാ അവൻ. കണ്ണിലെ പാച്ച് ഊരി വിട്ട്. ബ്ലീച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോറി. Listen, I've been there before. That's my favorite activity is jumping over that ledge and accidentally taking 15 damage before the round starts. Love that. The same as the അപ്പൊ പ്രശ്നം സെക്കൻഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഓ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള പാവം അവൻ കണ്ണ് കശം അവനെ കൊണ്ട് പറ്റണ അടി പാർട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്താണ് അവൻ സെന്റിനൽ ഇത്രയും കാലം പിടിച്ചിരുത്തിയിരുന്നത്. Let's see what EG are made of on this bonus. ജയിക്കട്ടെ ആദ്യം. ജയിച്ചില്ലല്ലോ, കളിക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ. 9-3 കേസ് ആവുമെങ്കിൽ അത് സെന്റിനല്ലാവും, വേറെ ആർക്കായില്ലെങ്കിലും. Outside nest. പണി അവനെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും കൊന്നതും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആ കില്ലെടുത്ത് അവര് ഓടി. എടാ നറേറ്റ് അടിക്കണ അടിയുണ്ടല്ലോ എന്റെ സാറേ. അതാ ഒരുത്ത കേറിപ്പോയി. എടാ തള്ള ഇവരെ കണ്ടില്ലടാ. എടാ പോടാ. അവന് മിസ്സായടാ. അത് നൈസ് ഒരു ഒഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് കയറ്റി വരുന്നത് കേട്ടാ. അവളെ നൈസായിട്ട് കേറിപ്പോയി. എടാ ഈ റൗണ്ട് ബാവോ പിടിച്ചു കൊടുത്ത്. പറയാൻ പറ്റില്ല. ജോൺ ക്യൂട്ടി ഉണ്ടടാ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ കേട്ടാ. ജോൺ ക്യൂട്ടി ഉണ്ടടാ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇനി ഇത്രയും കാലം അത് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ജോൺ ക്യൂട്ടി ജീവനോടെ ഉണ്ട്. നോക്കട്ടെ. കില്ലെടുത്ത് കൊട്ടാസിയ ജോൺ ക്യൂട്ടി പണ്ണിവനെ ജോൺ ക്യൂട്ടി പണ്ണി. ബാവോനെ കോം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള റിവീലുണ്ട്. എടാ ജോൺ ക്യൂട്ടി ഉണ്ടടാ നമുക്ക്. എടാ ജോൺ ക്യൂട്ടി ഉണ്ടടാ നമുക്ക്. ഇനി അങ്ങനെ പറയാടാ നമുക്ക്. We have John Cutie. He's just unleashed. He no longer has to use his mind. He just has to use his mouse. And he's been a phenom. We talked about it so much last എടാ year. റിഡോക്സ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെലിപ്പോർട്ട് വരുന്നിട്ട് അടിച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഒരുത്തനെ. Then an initiator caller saying he much preferred calling while in the pack. Now of course John Cutie ഉണ്ടടാ. Just a mouse and a keyboard. ഓ സീൻ. I mean, so far I'm not going to argue with that scoreline. സെന്റിനലിന്റെ മാപ്പ് പോലും ഇത് ഈജി വിളിച്ച മാപ്പാണ് ഇത്. സെന്റിനൽ വിളിച്ച മാപ്പ് ഇത് പേളാ. പണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അവരെ മാപ്പായിരുന്നു. It's a nice little Sova lineup for you to copy for your rank. സെക്കൻഡ് ഫുൾ പവർ ജോൺ ക്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പോയെന്നാ തോന്നണേ. സത്യോടെ ജോൺ ക്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞോളത്തെ കളി ഇതുപോലെ തന്നെ കേടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അവൻ ചാവയില്ല, അവൻ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. ഓടാ ജോൺ ക്യൂട്ടി ഇത്ര വെച്ചിരുന്നാണ് അവനെ. ഇത് പണ്ട് സച്ചിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കിയവരുണ്ട്.
പിന്നെ സെഞ്ചുറി ഇല്ല, വലിയ കളിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ മാറിയതിനു ശേഷം വന്ന് അടി അടിച്ചു കളഞ്ഞു. Nerf ചെയ്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇൻഫോ എടുക്കാൻ but that is not going to be the case. B side vacant. We might be barreling towards or slowly walking ourselves towards a full 5-on-5 retake. എടാ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടിച്ച് വിടുന്ന അൾട്ടി ഇട്ടാൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. ജോൺ ക്യൂട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു അൾട്ടി ഇട്ടാണല്ലോ മെയിൻസില്. Obviously a no sentinel composition for നൈസ് ആയിരുന്നു. ironically they play off the side. They've got a ton of retake. അളി ഇത് ജോൺ ക്യൂട്ടി ഒരു അൾട്ടി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയണേ. വൻ വിഷയം ഒരു അൾട്ടി ആയിരിക്കും അത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫോ എടുക്കണം. നെറേറ്റിനെ കൊണ്ട് ചാടിപ്പിച്ച് സ്കാൻജ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ജോൺ ക്യൂട്ടിയിൽ ഒരു അൾട്ടി കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. No one from SEN attempting any kind of എങ്ങനെ ഇട്ടത് അൾട്ടി? എടാ ഓടിച്ച് വിട്ടാ ഓടിക്കണ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ വല്ലാണ്ട് സൈറ്റ് ഇറങ്ങി ഓടിയ സമയം കൊണ്ട് കൺട്രോൾ എടുത്ത് ഡിഫ്യൂസും ചെയ്യണത്. ഇതെന്താ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്? ചത്ത് ഓടാ പോടാ എല്ലാരും ചത്തടാ. അല്ല അത് എന്തൊരു കളി കളിച്ചത് EG. That's some beautiful team fighting from main. Good shocks from Calm as well. അതെങ്ങനെ ചത്ത എല്ലാരും ഒരുമിച്ച്? 4 പേര് ഒറ്റ അടി ചത്ത. സ്മോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. No fear tries to get it actually diffused in that spot. 3v5 ആയിരുന്നു. രണ്ടുപേരെ ബാക്കിയുള്ളത് ചേർന്ന് പള്ളി. ഉറങ്ങിയില്ല ഇന്നലെ, ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ല. ജസ്റ്റ് മിസ്. Surprised EG pulled that off, but respect to them for just winning out the duels and all swinging together. അപ്പോൾ തന്നെ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച്. അങ്ങനെ റൗണ്ട് പോയപ്പോൾ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച്. നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട്. കുറച്ച് ഹോൾഡ് ആക്കാമായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റനെ ചെയ്തെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ റൗണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചത്. കോച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കൊല്ലണെന്ന് ജോൺ ക്യൂട്ടി? നീ ആരാന്ന്? എല്ലാരും കൂടെ വന്നപ്പോ ടീം അങ്ങ് സെറ്റ് ആയിട്ടോ. ഇതില് ജോൺ ക്യൂട്ടി ഇത്രയും കിടിലായെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ ടീം സെറ്റ്. അല്ല അവര് ചിരിച്ച് കളിച്ച് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് കേട്ടാ. ഒരു പ്രഷറും ഇല്ല. Honestly, with ചേച്ചി ബാവോ നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഇവനൊന്നും സൂപ്പർമാനെതിരെ ഓൺ ആയിട്ടില്ല. ഇവരുടെ ഒരു ഇക്കോ റൗണ്ടാണ്. ഈ റൗണ്ടൊക്കെ ജയിച്ചാൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. ഷോട്ട് ഗണ്ണാ. Nice on a round like this though. You can get the one shot. അവന്റെ പേരെന്തിന്? അവ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ആയിട്ടില്ല. DGZ. അളിയനെ എപ്പോഴും പണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിയനും കൂടെ ഓണാ നൈസ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് മൊമെന്റ് കിട്ടിയ അളിയ ഓണോ. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു 2-3 കില്ലൊക്കെ വീണാ ഇക്കോ റൗണ്ടിലായിരുന്നാലും മതി. വല്ല കില്ലൊക്കെ വീണ് കഴിയുമ്പോ കട്ടയ്ക്ക് അങ്ങ് ഓണാവും. ഇവൻ നല്ല കളിയാണ് DGZ. കിടില ഓപ്പറാണ്. Pretty heavy mid emphasis here and a gate crash that momentum കളയാൻ നല്ല ടൈം ഔട്ടാ. സത്യം പാസി കോച്ച് ഓഫ് ജോണിനെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ VCT കളിച്ചപ്പോ. അതെ വാച്ച് പാർട്ടി trying to decide where he wants to go. He's on the rotate. Wait, do I go back to A? Am I rotating back? And it's going to leave just John here with അങ്ങനെ കണി എന്താണെന്ന് എണീച്ചത്. ജീവൻ നല്ല ദിവസം ഇരിക്കുന്നു. വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. നീ കാറോ ബൈക്കോ ഒന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ. Ultron gives EG's game away, so you can buy it a bunch of times. There's a ton of stall util, but SEN aren't convinced that this is a true A, so no one's really made the move across yet. John's done his best. He's bought 10-15 seconds. മറ്റേ വെടിയേക്കുന്ന സൈക്കോയുടെ ബോംബ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യണ വന്നില്ലേ? അത് ഇപ്പുറത്തെ ടീമിലാണല്ലോ. ശരിയാണ്. കോം ഇപ്പുറത്ത് വന്നല്ലോ. The veto ult that I don't know the name of, but you know, he gets all the superpowers, man. Be right back. What is that one called? The evolution? Right, of course. He's going to refract on back, but Digizine is in. Ready now to try and fight if anybody tries to make their way in. There is some tower presence. John up there only with a classic though. Tough to break in. Nice. John Cutie ഒരു കില്ലും എടുത്ത്. Nice. And EG exit the round with 3 up.
No, listen, I don't play video, man. I'm still a cipher one trick. Even with nerd cipher, but I don't know what the abilities are called. I just play against them. Same price. ഞാൻ മറ്റേത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ ഇറങ്ങിയല്ലോടാ ഇവോ Air 2X 2 എന്നെന്തോ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. Okay, this was a lot of the discussion coming out of like last week's games for Sentinels. He had really impressive stat line out of John Gucci, you're a bad boy. Rotate to sight. Coaching this team or not? I wasn't sure. Alright, dial it. Teleport up mid, ultimate already, dimensional drift getting all the classic. The vintage double and this time Com's going to be able to find something of that Hunter's ഇവിടെ ഞറേറ്റ് എങ്ങനെയാടാ കൺകസൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത്? അയ്യോ ആ കില്ല് കിട്ടിയില്ലടാ കയ്യൂന്. എന്നാ കളി മാറിയേനെ. John going to be late to the party. Nice. അളിയ ഇവൻ ചെന്ന് കേറി അളിയാ റിഡക്സ്. എന്റെ മോനെ ആരോടാടാ കളിക്കണ? ജോൺ ക്യൂട്ടിയോടാ നീ? ബാഡ് ബോയ് ഇന്ന്. എടാ ജോൺ ക്യൂട്ടി എണീച്ച് എന്തിനാ പറഞ്ഞു കേട്ടാ? കാണിച്ചില്ല. That was lovely. I mean, John sending out those missiles back sight forces the players from EG to the left side where he's got the stun waiting. At the same time that's happening and their positions are disrupted, Redux gets the flash in the teleport to fight them. I mean, that was genuinely beautiful. And that is in the moment synergy. Whom are you speaking? It's John Cutie. Just totally. ആ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനും വിചാരിച്ചവൻ പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഇത് പവർ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കൺകസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നേരെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ആ മൂല നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പത്തേക്ക് യോറ് ഫ്ലാഷ് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ ആംഗിളിൽ കയറി ഇവരെ പണി കളി. ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നവരെ പോലെ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈജി തീട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിനൽ കിടില്ല. ഇതിപ്പോ അടുത്ത കളിയുടെ കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചേട്ടാ. That was sick, man. Just a general point too. I mean, aside from the fact that John is getting a lot of kills, we have seen this thieaudio get tons of value throughout this whole game. Both halves, his ults have been really good. I can think back to the first half that one he sent out on the retake. They're all in spawn. Serious മോളിയിലോട്ട് മോളിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടണ ആംഗിൾ കൺകസ് വിട്ട് ഫ്ലാഷ് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പണി. Cross back over to the game. It's a 4-round difference. Crippling loss in that previous round for EG. The sites have been less difficult for EG to get into. It's holding on to them. They don't have to play up against the Sentinel. John Cutie 20 കില്ല് 8 ഡെത്ത് KD പ്ലെയർ. Snatching it right back. കോച്ചിന്റെ കീബോർഡ് ഞാൻ കണ്ടത് ഏതാണോ നല്ല കീബോർഡ്. മെയിൻസിലല്ലേ ഒന്ന് വീഴണത്. ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടാൻ ഡ്രോൺ ചെയ്താ പോയി. ഡ്രോൺ കളയണ്ടെന്നുള്ള സീനാണ്. എവല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കയറുക. വിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്ത് കേട്ടാ. വിട്ടുകൊടുത്ത് ഏയിലോട്ട് 3 ആംഗിളിന് കയറണം. ജോൺ ക്യൂട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ കയറണത്. സൂക്ഷിക്കണം. അടിത് മക്കളെ അടിത്. അയ്യോ സാഗോസ് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ. ഓഹോ പറഞ്ഞില്ലേ ജോൺ ക്യൂട്ടിയുടെ. We have John Cutie. Oh man, എന്തൊക്കെയാടാ ഞാൻ ഈ കാണണത്? അളി ഇവ അൾട്ടി ഇടണ സൈക്കോണ് ഇവൻ. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ അൾട്ടി ഇട്ടളെ ഇവൻ. അളിയ അൾട്ടി ഇടുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ അളിയ. ഒന്നാമത് റൗണ്ട് ഇല്ല ഇട്ടടാ. അവരിട്ട് ഇവനും ഇപ്പൊ ഇടുമായിരിക്കും. ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണത് അൾട്ടി അടിച്ച് അവന്റെ തറയെ കളയും. അളിയ അവൻ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ടാപ്പ് പോലും ചെയ്തില്ല. Narrate കില്ല് കിട്ടിയില്ലടേ. Coyote give it a tap, but he knows he's going to get hit from 2 angles here, and there's just not really an option for Sentinels. An important round for EG to take here if they can. Caillou doesn't have. കുഴപ്പമില്ല, അവന്റെ പൈസ പോയി. Fist pump for Oki.
needed that round badly. I mean, we're talking about rolling how good center looking, and then somehow EG just come out on top in that. I mean, mostly due to some really nice late round play from Oki, who's delayed on that. Rapid to Heaven gets the free kill, and then finally has this prime opportunity to get the roll from a really good position too, like sending it, you know, kind of horizontally into the site there is perfect. I got it. And it's the displacement on Narrate as well, which puts him out of position, allows Oki to step up and find another to leave Redux on his own. That said, we've got 2 duelist ultimates up for Sentinels now. Redux is what feels like a rare eco right now. Just anything that has a scope. Yep. Laura at the ready. There's going to be a flash to try and knock him off this line. Okay, he gets sent. Fake smoke, what a clean up again. Poetry in motion here for Sentinels. Able to snap up too. I mean, you are joking. That is a crazy team fight for them to come out on top of. I'm a little bit stunned. Replay that in my mind. Like there was Utah coming out of them as well. Just smoke drop boomed. Peak കൊടുത്തില്ല അവിടെന്ന് peak കൊടുത്തില്ല nice സാധാരണ peak ചെയ്ത് ചത്തേനെ whether they want to attempt to work this B side. This is one of the rounds where Sentinels are actually anchoring on this B side. Yeah, kind of a pick your poison situation. Aയിലോട്ട് പോണേ clear ആണ് ഭായി അവർക്ക് അറിഞ്ഞു പക്ഷേ clear ആണെന്ന് if they leave B, Sen can probably go pick up the rifles that are dropped and have more guns on a man advantage retake with all like 2 ultimates. So this is going to be tough for EG. Coming into this round as massive favorites economically. Close angle here. Okay. John Cutie എടുത്ത് പോവല്ലേ മോനെ. We have John Cutie. ഇനിയിപ്പോ പോവാന്ന്. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും ചത്ത് എയിലോട്ട് പോവാം. പോയി പ്ലാൻ ചെയ്യാന്ന്. ഗണ്ണൊക്കെ അവരെടുത്തോട്ട് ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല നമുക്ക്. ഫോൺ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അവര് മൂവ് ചെയ്ത് തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി പോവാന്ന്. നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു. ജോൺ ക്യൂട്ടിടാ 0.18 or something on the clock. പറഞ്ഞ എല്ലാരും കൂടെ കെട്ടിട്ട് രണ്ടുപേരെ They're able to grab one of the guns, but do they even need the guns? I don't think so. They're just killing everyone with sheriffs. And also, side plant and alla mains plant they have 3 ults. Not even that. Aliya Redux ulti adichu. Oruthan info kitti Congus. Aliya എന്തൊക്കെ ചെയ്തടാ അവനെ. പാവോടാ അവനെ. Okay. പണ്ണി എറിഞ്ഞ് ജോൺ ക്യൂട്ടി. എന്റെ മോനെ ജോൺ ക്യൂട്ടിക്ക് ഷെറുപ്പ് മതിന്നടാ തൃപ്തി പിടിച്ച് തൃപ്തി എഴുതി വന്നില്ലല്ലോ വന്ന damn, I'm really him. They had to use a dimensional drift into the convergent paths into the stun just to deal with me. That is You could take an ego boost for a lost round. John Cutie It's that first team fight though from Sen is just crazy. Second John Cutie. Look what they've done to EG though. They recognize that those ultimates are well spent on their previous round just to decimate their economy. 24 having a hell of a game. And no stat padding, bro. Yeah, Manu. Eda ASM hayada. Good special deliveries in one game. You hate using the name for that ability, bro. Fake TP that time. Cortezia out. info എടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല പീക്ക് കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ കൊർട്ടാസി എപ്പോഴൊക്കെ പീക്ക് അപ്പോഴൊക്കെ അടിച്ചു കളഞ്ഞു നാരേറ്റും ജോൺ ക്യൂട്ടിയും കൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയറി അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ മേളിന്ന് ബാക്കപ്പ് വന്നുണ്ടോ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ ചത്തില്ലാരും അവരിതാ സൈറ്റിലോട്ട് കേറണ് അളിയനെ അടി ഇവ എവിടെ ഇവൻ അല്ല അവൻ തിരിച്ചു പോയാ എടാ എന്തെന്ന് ഫ്ലാഷ് ആണോ അത് എടാ മോനെ എടാ തള്ളേ ഇതാരടാ കളിക്കണേ Sen so proactive in that game. സ്ട്രീം ഇനി എത്ര മാച്ചസ് കൂടെ ഉണ്ട് എടാ ഇത് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ആയിരുന്നു സെന്റിനൽ ഈജിയുടെ സെന്റിനൽ ജയിച്ച് ഇനി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണ് 2 മാച്ച് അല്ലെ ഒരു മാച്ച് ഉണ്ട് സെന്റിനൽ ജയിച്ച ഒരു മാച്ച്
എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ കൊടുത്ത പവർ ഇപ്പോഴാണ് ചാനലായെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ കൊടുത്ത പവറൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്തി. വെൽ ഫക്കിംഗ് പ്ലേഡ്. സത്യയോടി എന്തൊരു കളിയാണ് കളിച്ചത്. അവസാനത്തെ റൗണ്ടിന്റെ റീപ്ലേ കാണിച്ചായിരുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കട്ടെ. അവസാനത്തെ റൗണ്ടിലെ കളി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നതാണ് കളി. ഒരു യോറു ഫ്ലാഷ് അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങി എല്ലാരും കൂടെ ചെന്ന് അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ്. റിഡക്സ് മുട്ടാൻ കളി കേട്ടാ, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. സീരിയസ് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാനാ ഇപ്പൊ 38 മണിക്കൂർ ലൈവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ. ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യടാ. അമേസിങ്. ഉറക്കം എണീച്ചിരുന്നതിന് കാര്യം ഉണ്ടായി. ഇനി സെൻ വേഴ്സസ് 100 Thieves കാണാം. പറയാറായിട്ടില്ലടേ, ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊന്നും പറയല്ല. EG എന്തിനാണ് സീനെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കളി സെന്റിന് നല്ലോണം കളിച്ച് നോക്കട്ടെ. 1-2 കളി അങ്ങനെ കളിക്കട്ടെ. ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല. കയ്യൂത IGL സത്യം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കയ്യു ഭയങ്കര IGL അല്ല, ജോൺ ക്യൂട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ കളിക്കുക. ചത്താലും എന്തിന് പറഞ്ഞും കളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫാന്റം എയർ തന്നെ മേടിക്കാല്ലേ ബഡ്ജറ്റിൽ ഫോർ സെക്കൻഡ് വേരിയന്റ്. ഫാന്റം എയർ തന്നെ മേടിക്കാല്ലേ സെക്കൻഡ് വേരിയന്റ്. അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ കൊള്ളായിരിക്കും. അതിന്റെ ഫ്ലോസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇറങ്ങി. അത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. എനിക്കൊരു ഓർമ്മ അങ്ങനെ കണ്ട പോലെ. ഹരിനാഥ് ഹായ് ബ്രോ. ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ശ്രീഹരി ഹായടാ. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് അടി. വർത്ത് വേക്കിങ് പേളി ചെറുപ്പ് മതി എന്ന്. സത്യം ഉറക്കാൻ പോയത് ഇത് വിഷയം കളി. എന്റെ അമ്മോ, ടീച്ചർ എന്തിനു പറയണെന്തോ പിള്ളേരെ. ഇപ്പൊ കെട്ട ജേഴ്സി കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ G2 ഏറ്റവും കെട്ടത് ഒരു മാറ്റി. ഇപ്പൊ ഇവരല്ല സെന്റിനൽസ്. ജോൺ ക്യൂട്ടി മോനെ. Kaplan, this is a dominant look so far. Very different Sen we get to see this week. How many things that you worked on this week are checked off the list? Checked off a lot regarding how stressed I can be. No, we thought the first match was preseason. We misunderstood the schedule, so we just kept doing our thing and locked in this time. Okay, yeah, no, that sounds fair. It's an easy mistake to make. Best of luck on map 2. Thank you. So Kaplan today actually just told the team that this was another Sentinels put on tournament, and then they were locked in and ready to go. Welcome back. We just watched map number 1, pretty close with a bit of a comeback towards the end. ഇവനായിരുന്നു പണ്ട് ഒരു ടിവിയിൽ വരച്ചൊക്കെ കഥയൊക്കെ പറയണത്. അവനെപ്പോ ഒരു സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിരുത്തി. First half, which Brenna was very much defined by site exec after site exec, which gave a ton of room for Redux to find value in these post. Yeah, it just looked like Sen were killing it with their utility. They used all that to push players off the site. EG knew that they could not contest by staying on that site. They had to fall off. And in contention to that, actually Yoru pushing up towards that backside, making sure that they couldn't retake properly, and both Tulas just fighting backside to make sure that no one can get on site. Yeah, and even after that, if that didn't work, and players alive in their retakes, we had all that post-planting utility to kind of fall back on. We had the tail missiles, we had the Astro Suck, and we had the leftover that kind of helped us with those site fights. Yeah, again, I സെൻ മാച്ച് കാണാൻ നൈറ്റ് നേരത്തെ ഉറങ്ങി. ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോ ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിലോട്ട് പോകും. പോക്കോ അഭിരാമേ, എനിക്ക് ഉറക്കം പറഞ്ഞു. അടുത്ത മാപ്പോടെ തീർന്നാ മതിയായിരുന്നു. Okay, let me be devil's advocate for a second here. Sentinels, we saw them go for a lot of the same stuff of like low info, late site hits. Do you think that as we go deeper into this map, into Pearl as our second map in this series, do you think that's worrying at all? Pearl is a little bit of a different beast, but those low info site hits got the better of them in their opening series. ചാങ് ഇവിടെ അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാളെ ഏറ്റെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ കസേര എടുക്കണം. ഞാൻ ആന്റി എണീച്ചാ നോക്കട്ടെ. ആന്റി എണീച്ചെങ്കിൽ ചായ For example, felt like their util wasn't really there, and they were struggling with that.
they weren't able to get a lot of the picks that we felt like they should be getting. Sure. And so I think that will translate into Pearl. And again, you have that long space on towards B. You have to really fight for A main in order to take and burn a lot of that util to get space. So definitely a lot to give and take here, and they won't be able to just full exec like you say. Yeah. Oh, sorry. We'll have to track that as we get into the second map. One thing I do want to keep our attention on, though, as we reflect on that first map, though, is Bao, who I think even in that loss for EG, again, was finding a ton of impact on this Vita. Yeah, and he was like one of the main points on why the first map actually went to them when they were playing against, I forget who they were playing against. Who was their first match against? Furia. Furia, thank you. Yeah, because wait, Envy? Envy. Envy. Yeah, thank you. That was a test you both didn't pass. Yeah, wow. Wait, no, actually, I baited you, you so did you're welcome. Thank you. But that first match, second time now he's played this role. Yeah, and it's just weird kind of seeing a Vito this early on. I'll get it he looks so, I'll get there. We're lost in the sauce. No, he looks so good on it. And I think the fact that when he popped his ult that he was able to kind of avoid all the utility that Sen was throwing at him, it was really cool to see. I think also we have to give a huge shout out to John QT. Oh, yeah. I mean, he stepped off that IGL role and then he just started fragging out like crazy. I think that's I told you he was fair. going to save this team. He's a monster. Yeah, you did. I want to hear more about what you have to say, though, because again, as you mentioned earlier, you were taking a bit of a listen in with Sentinels. What were we learning from that and how the dynamics of this one work a little bit? I want to hear more about that, though. But first, I do want to get a chance to look at map 2 here. And I think maybe even get a word from Potter in a moment as we do get ready to go into Pearl. I can give you some Potter fun facts. You have a Potter fun fact for me? Yeah, there was one moment where she asked Com to sing Shake It Off. Really? What? Yeah. I love that. True story. Was that helpful? I thought it was helpful. Okay. They proceeded to lose the map, but... ഞാനും പയ്യൻ പോവാ കഴിച്ചു എടാ ഇവാ പോയിട്ടാ Voice of an angel. എനിക്കിനി ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഇത് കാണാതെ That's beautiful. Okay, give me a snippet. കളിയുടെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യപ്പോ എന്ത് കണ്ടെന്ന് From Sentinels, it was എടാ interesting. I ചെക്കപ്പ് thought കഴിഞ്ഞ് by the way honestly, there was വലിയ a lot സീനില്ല of ഇനി voices that were 3 contributing to weeks the കൂടെ conversation. Like, it seemed like a team dynamic where എന്തോന്നാ ഈ everyone was allowed റിസൾട്ട് to give എങ്ങനെയാണ് options of how they wanted to like pivot in mid rounds or plays they wanted to try to make. So it's not ഇനി ഉച്ച it's not കഴിഞ്ഞാൽ like ലൈവിൽ one കാണാം person ഓ ഇതറിഞ്ഞേ ഇന്ന് controlling the entire field. ഉച്ചയ്ക്ക് കളിക്കാൻ The whole team is മതി coming up with ഉച്ചയ്ക്ക് ideas ആരെ that can വാച്ച് very പാർട്ടി quickly react to the side of എനിക്ക് എന്തോടെ Talk to me though from you guys' മനുഷ്യനല്ലേ experience. ഉള്ളേ How does that team dynamic differ from a team that does have T1-ന്റെ one കളി strong leader കാണണോടെ who is setting kind of T1-ന്റെ a കളി clear കാണണം vision from the team? Because there's T1-ൽ definitely ഇപ്പോ some മറ്റേ ഇവനും കൂടെ upsides, but I കേറിയല്ലോ think also drawbacks with playing that style. Yeah, but I mean, when I'm മൻസ്കിനും looking at കേറി Sentinels and we വിഷയം talked about ടീമായിരിക്കും Kayu on മീറ്റിയറും IGL, that's മൻസ്കിനും what I like തിരിച്ച് to hear is that the team ആഫ്റ്റർ is ജെൻജി contributing. ഒരു The team is റീയൂണൈറ്റ് supporting ആവുകയാണ് him, so it's not കാണണം all on him, especially when he was നോങ്ഷിങ് ഇതല്ലേ Well, ഇതിൽ let's now ജയിച്ചവന്മാര് get that word from Potter, see what she has to say as she readies for map 2. കാണണം ഈ കളി കാണണം Potter, I want to talk about team DRX full dynamics, sense. inner workings or growing pains, if you will. You പിന്നെ got to be എന്തിനാണ് ready to രാത്രിയില് become this year. രാത്രി This പിന്നെ time in കളിയില്ല an രാത്രി IGL ലൈവ് ഇടാം capacity. രാത്രി What's it കളിക്കാൻ been like to work with Com in that capacity? പിന്നെ How much കളിയില്ലല്ലോ hand-holding പിന്നെ are you പിറ്റേ doing? ദിവസം അല്ലേ ഉള്ളൂ Not too much hand holding. You know, അപ്പം Corbin, ഈ he's a രണ്ട് കളിയേ level-headed, ഉള്ളൂ അത് he's കഴിഞ്ഞ an രാത്രി incredible കളിക്കാം teammate, and he's just blossoming into the IGO role. Okay, And he's having a set. lot of fun with it. So I'm there for guidance, and I'm definitely there to kind of show the winning ways. But Corbin knows what he's doing, so I just had to remind us we got to fight for these sites. We're playing too much retake on map 1, so in map 2 we should be fighting a lot more. All right, let's bring it back on map 2. ഞാൻ Thank you ഫൈറ്റ് so ചെയ്യാൻ much. പോണെന്ന് മനസ്സിലായ നാളെ സീനാൻ വേഴ്സസ് It is ലെബിയാൻ interesting ഡീമൻ to hear വന്ന her സെൽഷ്യസ് perspective ഐജിയിൽ of ചെയ്യും getting to reunite with കാണും Com, but അങ്ങനെ in ഒരു കളി a different കണ്ടില്ലല്ലോ role, ഇതില് having to step up as the IGL for this team. And it's good to hear that confidence that working relationship is in a good place. And I think that just having that can really go a long way for a team that does have so many new നമ്പർ സപ്പോർട്ട് കൂട്ടാനുള്ള സാധനമാണ് എനിക്ക് ആ കസേര Besides the singing, no, like it was actually like it seemed like even though they were down, they still felt very confident round after round, like a very good atmosphere among the team. So I don't think this is a team that's going to take a first map loss here too tough. I think that comes too with a lot of the experience that a lot of these players have. They're constantly kind of in that role where they have to be stable for the team. And that's why earlier I talked a little bit about firepower and how EG is so disciplined and reserved. I feel like we saw a little bit more hero plays. I feel like we saw a little kind of glimpse of them
being a lot more confident in the server, going for a lot of those peaks. There's actually one of those rounds that we saw where EG was playing back, playing their post plant, and it didn't matter that they were smoked off and that they were down numbers. They just held their ground and really felt that they were going to win the round. So I think overall EG just did a good job. Yeah, well, let's see if that's enough now as they get ready for map 2 in this series. The lower bracket looming if EG can push all the way to map 3. We'll find out how it goes with Uber and Wyatt after the break. Whole lot of views for real, just like a real for real. Gotta re-up the deal. We got the mass appeal. Whole lot of facts on facts on facts on facts on facts for real. Major League World Series Game 7, whole lot of cap for real. We ready begun. I used to just do it for fun. For real now we gotta get to it and hustle, man. We gotta get to the funds. The pressure been stacking up tons. We on our way up, just trust. Baby, we winning, they throwing no ones. Baby, I'm saying it ain't what it was. Okay, no they watching what they saying, 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 what they saying. No they watching what they saying, 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 what they saying. No they watching. I turn an L to a lesson, okay. I turn a curse to a blessing, okay. All of my time is invested, now it's not a preface for greatness, I'm destined, okay. Can't do no minimum wage, I'm out of your... Well, if there's one thing we know, it doesn't take Captain Kaplan long to stabilize his ship, but is it smooth sailing from here on out, or does Pearl bring some rough seas? That's, of course, a question well worth asking, but it seems like all the elements required for success for Sentinels are in place. We're heading over towards Pearl, and this is a map that we kind of felt, in the off-season at least, Sentinels really shone on, especially a couple of specific individuals. I really liked them on this map when they were playing in those SEN City tournaments against some of the Guys, other അടുത്ത മാപ്പ് Americas teams. പേളാണ്. പേൾ വന്നിട്ട് ഒരു 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ ആണ്. മുംബൈ സർവർ EG. അപ്പുറത്ത് 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. സെയിം പിക്കടേ, സെയിം പിക്കാ. ഇതിലെന്തിനാണ് വ്യത്യാസം? ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ. സെയിം. നല്ല ഡിപ്പ്, ടീം ഡിപ്പ് ഇത്. Hi Manny, we are hosting a 4K Monday to Friday next week just only for purpose for encouraging gaming in this community. It's our first event in Valo. If your lineup is free, we are officially inviting. Thank you. എന്താണ് ബ്രോ ഇത്? ഹായ് മീ, വി ആർ ഹോസ്റ്റിംഗ് എ 4K എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്ന്. താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഇൻവൈറ്റ് ബ്രോ. ശരി, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ എന്താണെന്ന്? എന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെ എന്നെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ വന്നോ നുഹാസിനെയോ ആരെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ. പറ്റണേ കളിക്കാം. എന്താണ് സീനം നോക്കിയാൽ മതി. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ $14 Canadian. ഡീൽ ചെയ്യാം. ആൽബി സാബു, താങ്ക് യു ബ്രോ. നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. ആൽബി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. എനിക്ക് അയക്കാനേക്കാളും ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് കാര്യം നടക്കും. നുവാസിനെയോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാ ഹാൻഡിൽ കൊടുത്താൽ അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഡീൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ $14 Canadian. അയ്യോ, അങ്ങനെ പേള് in 4K weekly scrim ആണ്. ഓ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. But I remember a couple years ago, ടീം അപ്പം ബ്രോയിന്റെ ടീമാണോ? the lowest mouse sensitivity. ബ്രോയിന്റെ ടീം ഉണ്ടോ? ബ്രോയിന്റെ ടീം ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണോ? Mechanically, I don't want that guy on Waylay. That's like, you need to be, if you're playing Waylay, I need you to be a part of Gen Alpha. I just want like running around, going nuts. You know what I mean? Thank you for the $7 Canadian, bro. Thank you. നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. Is very smooth, team India തന്നെയാണ്. calculated, which is also why he's ഈ മുംബൈ സർവർ തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നതൊക്കെ. so consistent with it. A Waylay requires you to kind of be a maniac with your crosshair, flicking all over the place, to dash, to throw the hinder.
I want to point out though that Nagset is back in VCT, so I don't think he has. I don't think Digizine is the lowest in sense anymore. Mail send ചെയ്തു, but no response yet. I see. I said made it up like I made it up, but it's a real thing. I'm pretty sure Nagset starts firing his mousepad every time he tries to turn 180. So it's he knows how to make it the nature regardless. My point stands. My point. നീ എന്നെ കാണണ്ടാടേ On their team, എണീക്കണ ലൈവ് ഇടുന്നു ഉറങ്ങണ എണീക്കണ ലൈവ് ഇടുന്നു അഭിരാമി അതാണ് കേസ് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യാതെ ഞാൻ കണ്ടില്ല he's like the guy you have playing Neon because he's a maniac. Like, I think it just feels more natural, but anyhow, this is the longest diatribe of my life. Let me do my thing. But also, listen, we got a delay, buddy. Podcast time. I feel it was something. Had an audio issue, and then we gave you one by having to listen to Wyatt discuss that sensitivity issue at length. But we'll jump into Pearl here in just a moment. Sentinel's really strong start on Abyss. 9-3 half, good clean finish at the end of the day. Now this is a great map for them in that off-season. Stand out on this Killjoy. Eyes is definitely going to be on him to see if he can carry that forward in the season. Oki pinged out, but does not feel stand his ground, and that drone does not do much in the way of pushing anyone back away from B. Sen just അപ്പം അടുത്ത റൗണ്ടിൽ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ബ്രോന്റെ ഇൻസ്റ്റ ഒന്ന് ഇവന് കൊടുത്താൽ മതി, മുഹമ്മദ് നവാസിന് കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കി നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. അതാണ്ട് അവന്റെ ഐഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിലൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ആൽബി ബ്രോ ഓക്കെ അല്ലേ? Hard to say to glean any information away from that one. We'll have a pretty well held setup here with obviously KJ Util able to cover the push on the site plus this. എനിക്ക് വയ്യ ഏട്ടാ, ഈ കളിയൊന്നും തേർഡ് മാപ്പിലോട്ട് പോകരുത്. ജോൺ ക്യൂട്ടി ഭഗവതി അടിക്കടാ മുന്നേ. കേറിപ്പോയി തിരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ നൈസ് ആളിയ. ഓ നൈസ് 3v3. Glidex താണ്ട. അവൻ എന്തൊരു 9 ലൈഫ്സ് ഉള്ളവനാണ് അവൻ. 2 പേര് വെടിവെച്ചിട്ട് ചത്തില്ല. He wasn't really doing all too much in the way of getting a lot of kills. It was a slow start for him. Abhine vidiki aayada. Nice that he's able to collect a couple very important ones no as well. tech questions. Ade കളി. Yep. Saw that one away. എടാ ഇവനെ എത്തിരിയിട്ട് ചത്തില്ലടാ ഇവൻ. All across around though felt a little shaky on the Sentinel side. There's obviously the dash into the smoke by Narrate instantly sort of pulls back. Has a player swing off him there in main. It ends up being a Oki now picking up that outlaw. Obviously that sight line on B. You just want a scoped weapon over there. Kickoff playing up a little bit for that early action, of course, for the Guardian. ഒരു വികാരമാണ്. ചായ തരുന്ന ശക്തി ഒന്നിനും തരാനാവില്ല. ചൂട് ചായ. See the attackers here get to assume a different spot on the map. Yeah, at least at the moment, Narrate is the only player getting anywhere near getting an ult right now. No one on EG. They're really going to try to പൂച്ചയുടെ ജന്മം സത്യം. ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആകുമ്പോ ക്ലോ ഗ്രിപ്പാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഫുൾ മൗസിന്റെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രിപ്പാണ് എന്റെ. ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് ആരെങ്കിലും ചോറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. പോകൂലെന്ന് അടുത്തവനെ കൊന്നിട്ടേ പോകൂന്ന് അളി, എന്നിട്ടും പോണില്ല. അടുത്ത ടെലിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ അത് ഓവർ. അളിയനെ ചെയ്ത് നറേറ്റ്. ജോൺ ക്യൂട്ടി ഉണ്ടടാ, ജോൺ ക്യൂട്ടിക്ക് തോക്ക് വിടറാ ഇവിടെ. നറേറ്റ മോനെ ഒരു തോക്ക് ജോൺ ക്യൂട്ടിക്ക് വിടറാ. അതാരും കൊന്നത് അവനെ? 2 തോക്ക് കിട്ടി. 2 തോക്ക് കിട്ടി. ഇവന്റെ തോക്ക് എവിടെ പോയടേ? യോറുവിന്റെ ആ വെളിയിൽ പോയത്. ഓ ചെയ്ത്
Chaya with watch party. Minana, good morning. Alane, hayada, good morning. Superman is able to recover one gun. That കണ്ടുകൊണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ബട്ട് രാവിലെ എണീച്ച് ഫോൺ നോക്കിയപ്പോ കണിയേണ്ടത് അണ്ണനെ തന്നെയാണ്. എടേ രാമൻ. I mean, the second shot from Oki was kind of nasty and unnecessary to hit a headshot, but that's fine. I got greedy, that's bro. chill. I got greedy. I had to heat up. I got greedy. Yes, you got greedy. Teleport ചെയ്തു പോകാനുള്ള രണ്ട് കില്ല് എടുത്തിട്ട്. Again, അവിടെ ഇട്ട് my പണി. point, bro. Stop stealing my points. You're already playing professionally. Let me yap about it, dog. Okay, ഒരു ബോണസ് കൺവേർഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഡൗൺ ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന കൊർട്ടാസിയാണ്. കൊർട്ടാസി ഇവിടെ ഒന്ന് ഉണർന്നുണ്ടല്ലോ. സെന്റിനൽ വിഷയമായിരിക്കും. Deep into Sentinel's territory now, instead of just passive KJ util here in mid-connector, they've actually pushed into Plaza. With that turret down, and obviously the Nebula as well, top mid. ഇതവർക്ക് ഏൽ ഇൻഫോ ഉണ്ടോ? തള്ളി ബി ആണ് മിഡും ബി ആണ് കളി അവർക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി. എ ഫുള്ള് തള്ളി നിപ്പുണ്ട്. എ ഫുള്ള് തള്ളി നിപ്പുണ്ട്. തള്ളിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ബാക്ക് സ്റ്റാബിന് എന്തെങ്കിലും വച്ചിട്ടുണ്ടാവട്ടെ. അല്ലേ അവിടെ ഒന്നും വച്ചിട്ടില്ല. ആ ഭാഗ്യത്തിന് അവൻ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് നോക്കി. മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. It's okay, crash out here. So Sem might actually re-hit that part of the map now with less than a minute left. They've got good link presence now, which is not being covered whatsoever. Yes, John QT, John QT, John QT, John QT, John QT. This site really should be theirs for the taking. അതൊക്കെ അവര് എന്തോന്നാണ് ഇപ്പൊ നടന്നത്? ഇത് അവഞ്ചേഴ്സ് അസംബിളാ. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്, പറക്കണ്, ഒരുത്തൻ വെബ് വിട്ട് പറന്നു പോണ്. ഇത് ഏത് കളി? മതിരി തട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഓണായിരിക്കുമല്ലേ? 4v5 പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു 4v5 എല്ലാരും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു കളിയാണ്. ഞാറേറ്റ് മാത്രം നിന്ന് ഡ്യൂവൽ എടുക്കണുണ്ട്. അയ്യോ അയ്യോ കുഴപ്പമില്ല. വി ഹാവ് ജോൺ ക്യൂട്ടി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓടി കോമോടി കുമാരപുരം ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ പറയണേ. നല്ല മലപ്പുറം ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാനെന്ന എവിടെയാടാ ഉള്ളത്? എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ബിരിയാണി ഈ ഓവർ ഒരു മസാലയൊക്കെയാണ് ആവശ്യത്തിന്. ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിടുന്ന ടൈപ്പ് ബിരിയാണി ഇല്ലേ? അത് വേണ്ടത് എവിടെ കിട്ടുവിടെ? ഈ ബിരിയാണി തന്നെ ചിക്കൻ ഒരുമാതിരി ഫ്രൈ ചെയ്തിടുന്ന ടൈപ്പ്, ഈ മറ്റേ വെള്ള പീസ് അങ്ങനത്തെ അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിരിയാണി ഞാൻ കൊതിയാണ്. പണ്ട് സ്ഥിരം കഴിക്കാൻ ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിപ്പോ പോയി. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈ ആണെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫ്രൈ അല്ല ആ ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഞാറേറ്റൊക്കെ ചെന്ന് കേറി കണ്ടാടാ അവിടെ. The waylay offing, and like yes, you can take the one nice peek on defense and then just refract and get away, but it's not like you're teleporting multiple times in a round, immediately setting up on varied angles across the map. Kind of been a discussion with these two duels. മലപ്പാലം കടയുടെ പേര് പറയണ മലപ്പാലം ഉണ്ട്. കോഴിക്കോട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അത് തിന്നായിരുന്നു. മാങ്ങാവി ബിരിയാണി, that's the name. എടാ എല്ലാരെയും പണിയുടെ ജോൺ ഡ്യൂട്ടി എയ്സ്. എല്ലാരെയും പണി കേട്ടാ. ബാക്കിൽ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രൈ ചെയ്ത ദം ബിരിയാണി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ടൈപ്പല്ലേ. മന്തി മനസ്സിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത ബിരിയാണി ഇട്ടു. തകഴി മരപ്പാലം പട്ട തകഴി തകഴി എന്നാ ബിരിയാണി കടയുടെ പേര്. ഹലൈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സംസം. ഹലൈസിൽ അങ്ങനത്തെ ബിരിയാണിയാണ്. എന്തോ ബിരിയാണി, സാധാ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തത് ഹലൈസിൽ. ഹലൈസ് ഞാൻ സ്ഥിരം ഓർഡർ ചെയ്യണേ. എനിക്കവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഹലൈസിൽ കിടിലൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചോ. നൈസാണ്. ഇവിടെ വേറൊന്നും വലിയ ഇതില്ല. ചിക്കൻ 65 ബിരിയാണി, ചെന്നൈ റോയൽ ബിരിയാണി, പാറ്റു ഇത് സൂപ്പറാണ്.
65 അല്ല ബ്രോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ തന്നെ സാധാരണ ബിരിയാണി ഇടുന്ന പോലെ ഇടുന്നത്, പക്ഷെ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കും. ചിക്കൻ 65 ബിരിയാണി അല്ല ഞാൻ പറയണത്. തകഴി അല്ലേ, തകഴി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. Of course, the nanoswarm there will make an early plant. Quite difficult. It's looking like an awkward situation for EG for വൻ വിഷയം കേട്ടോ. ഭാവന പണ്ണി കൊർട്ടാസിയ പണ്ണി, കായു മാത്രം ബാക്കി. കായുവിനെ ചെയ്ത് ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇത് സെന്റിനലിലെ മാപ്പാണോ ശിവമാരി ജയിക്കണം. Thanks bro, contacted him. We had sent the invitation from Shield ESP, instant mail. Really appreciated. Hey Abu, Albi bro, നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Thank you for the $7 Canadian. കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെങ്കിലും കളിക്കാം. എന്റെ ടീം റെഡിയാണ്. ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായി. കിടന്നുറങ്ങി എണീച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ലൈവ് ഇടണം. ഇന്ന് നാളെയും കുറച്ച് ബിസിയാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രീ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബിരിയാണി ഫ്രോയാ, റൂട്ട്സ് റെസ്റ്റോറന്റ് കൊല്ലം. എടാ എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വേണോടാ. നിയർ UST മലബാർ പിസയുടെ ബിരിയാണി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോണ അവിടെ ഫ്രൈഡ് ഒന്നുമില്ല, സാധാ ബിരിയാണി നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടുത്തെ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ ഫ്രൈ പൊരിച്ചത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിച്ചായിരുന്നു. റഹ്മാനെ ഞാൻ പോയി കഴിച്ചല്ലോ. മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിച്ച്, ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. അവിടെ പറയുന്നൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ബിരിയാണി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ചോറിന്റെ നീളം ഭയങ്കര കൂടിയ ചോറാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വൺ ടൈം ഇഷ്ടമായി. ബാവന്റെ അൾട്ടിയുണ്ട്. അളിയാ എന്താ മോണിറ്ററിൽ പോണ്. ഓ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ, വിചാരിച്ചോലും കിട്ടിയില്ല നെറേറ്റിന്. അടുത്ത അൾട്ടി. ഓ ഒന്നും നടക്കണല്ലോ. സെന്റിനെല്ലാം കിട്ടുന്നില്ല. Set at arm's length, but now കറക്കണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അളിയാ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തറാ കോമ്. എല്ലാരെയും പണി ഈജി. ഈജി കട്ട ചില്ലടാ അവര്. ഈ കളി സെൻ ഫുൾ ബിഫ്. ഞാൻ കുമാരി ഒരുത്തുണ്ടെന്ന് എന്റെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഓ എടാ വിഷ്ണു, നീ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയം ഉറപ്പായിട്ടും വരാം. മലേഷ്യന്ന് വന്നില്ല. ഉണ്ണി ബ്രോ വന്നില്ലേ? അവൻ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിയും. അവൻ എന്തിനാ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണ് പോയത്. ഗോപിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ. Sent back to B main. I get it's an opportunity for Al Sabu bro Ontario to get out anyway, but Ali Sabu. Okay. Ali Sabu allada Albi Sabu ആണ്. എന്തിന് ഞാൻ തന്നെ മാറി അയച്ചു ഉണ്ണി ബ്രോ. ബ്രോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എനിക്കും. ഇറാനി റെസ്റ്റോറന്റ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. ഇറാനിൽ അങ്ങനത്തെ ബിരിയാണിയാണ് അവിടെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കണം. എന്തിന് ഞാൻ നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ കഴിക്കാൻ ട്രിവിയൻ ഫുഡിയുടെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. നാളെ മെസ്സേജ് പുള്ളിയുടെ ചോദിക്കാം. ഞാൻ പോണു. ഇവന്മാര് അബീസി കളിച്ച പോലെ കളിക്കണില്ല. എടാ വെയിറ്റ് പേളല്ലേ മാപ്പ്. വിഷ്ണു ബ്രോ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റയില്. നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫ്രീ ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് ബിസിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം ഡീൽ ചെയ്യാം. എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഞാനൊരു നാളത്തെ മറ്റന്നാളത്തെ ലൈവില് ഞാൻ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയാം, കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാം. Pressure towards A, late lurk from Cortezia, back through mid into Art. We'll see. Okay, no dash up onto the high box for Narrate though. Plenty of the Astra smokes to allow them in. Oki this time is rattling the cage. Okinos. Showing that deep duelist presence from the defenders. Yeah, and at this point, because of Oki being that deep over towards belongs Sen. ഈ റൗണ്ട് മസ്റ്റ് വിൻ ആണ് കേട്ടോ. ടൈം ഔട്ടിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കളി പിടിച്ചാലേ പറ്റൂ. 5-1 7-5 ആവണം നോക്കിയാ കളി. 7-5. സെന്റിനൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ജയിക്കുക.
This time the gate crash though is ഒരു ഗേറ്റ് ക്രാഷ് കൂടെ ഉള്ളൂ. for a couple of seconds at least. ആഹാ. And they're going to have to Glidex use this ulti അടിച്ച് കേറുക. because they don't have a drone to go towards pillar. Careful here. Spotted out. He does have to retreat. Instant pivot back here by EG. They're trying to get position. Looks like at least Bow's able to get into the site. He'll play halls. Yeah, they want to commit to anchoring. Redux maybe റിഡക്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കണ്ടാടേ. അള്ളിയാ റിഡക്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാ അവിടെ? അവ എന്തൊരു ധൈര്യത്തോടെ കളിക്കണേടേ. ഇനി 2 ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. 3v5. What is it? A saturate? DigiZine doesn't want to be pushing up like that. He can only passively play from under. The real hope at the moment is just if someone on SEN over pushes. That's a nice hinder, but അവിടെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കൺകസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇട്ട് കയറാൻ പോയപ്പോഴേ അവിടെ കൺകസ് ചെയ്ത്. Redux on for the ace. He'll have it. Nicely done, Sentinels. അളിയാ എടാ ചെറുക്കൻ മുട്ടാൻ വിഷയോടെ ഇവൻ. അളി ഇവൻ സെക്കൻഡ് അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആടാ ഇവൻ റിഡക്സ്. അവൻ മൂവ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവന്റെ ആ കളി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എയ്സ് അടിക്കുന്നത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അവ അവിടെ കളിച്ച കളി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മോനെ വിഷയം. Yeah, it's funny. Like, you know, narrator splits around like a. എയ്സടാ അത്. Redux is able to follow up and. ആ സോവരെ ഓഫ് അല്ലേ ഇരുന്നത്, അവനെ പോയി പീക്ക് ചെയ്ത് അടിച്ച അടിയുണ്ടോ? സോമി നിൽക്കണേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയില്ല, റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോറി, റെസ്പോണ്ട് എന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അടിയാ കിളി റിഡക്സ് ഓണായി. റിഡക്സ് ഓണായി മോനെ. ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ല അണ്ണാ. എടാ ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ എനിക്കും കൊതിയാവണുണ്ട്, പക്ഷെ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യണ്ടേ. എനിക്കും ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് നല്ലോണം, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ക്ഷീണം അറിയുന്നില്ല. ന്യൂ ഗൈ ടു വാച്ച് ഔട്ട്. ഓയ്യോ എടാ ഇവ എന്തോ അഗ്രഷനാടാ ഇവന്. ഇവന് ഭ്രാന്താടാ. കൺട്രോൾ എടുത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ടീമിന് വരാൻ. അവിടെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത എയ്സ് ആടെ. എന്റെ അമ്മ 2 റൗണ്ടൊക്കെ 8 കില്ല് അവന്. ജോൺ ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്ത എങ്ങനെ ഞാനും കൂടെ കുറച്ച് ചെയ്യട്ടെന്ന്. റൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ്. ഇവനെ സക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇവനെ എല്ലാരും കൂടെ കയറാൻ സക്കി. നറേറ്റ് ഇതാ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ. I really think people were reacting to that. His off-season എവിടെയാണെന്നുള്ള മിക്കവാറും ഇവനെ സക്കി. എന്റെ അമ്മോ റിഡക്സ് കിടിലോടാ. നറേറ്റ് പിത്തൽജിയോട് ടിപ്സ് ചോദിക്കണം മേലെ കളിക്കാൻ. സത്യമാടാ ജീവൻ, സത്യം. എടാ ജീവൻ നീ കണ്ടാടാ ഇന്നത്തെ സീന് ജോജോയും പിത്തളും കൂടെ ഉള്ള തള്ളേ. നീ അത് കണ്ടില്ലേ? അത് കണ്ടു വേണേ പിത്തളിന്റെ അവസാനത്തെ ലൈവില്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ലൈവിൽ തന്നെ. കുറച്ച് ബാക്ക് അടിച്ചാൽ കാണാം. ചിരിച്ചു ചത്തടേ. ഇവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം അവനെ കണ്ടപ്പോ. റിഡക്സ് റാൻഡലാണ് കളിക്കുന്നത്. കണ്ട് കണ്ട് എന്തിനു വിറ്റ് സീനടയത്. അത് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായത് അതുകൂടെ എന്നാ നിങ്ങളത് ബാക്ക് അടിച്ച് കാണണം. അത് I mean, in that case, it's kind of hard to watch DigiZine's off angle there, but maybe there's a conversation or a lack of conversation about the kind of coverage DigiZine has in moments like these. You know, we talked a little bit about DigiZine says he's finding his place, starting to feel comfortable integrating into the team. ഈസിയെ കൊണ്ട് ടൈം ഔട്ട് എടുപ്പിച്ച് അടിച്ച് ടൈം ഔട്ട് എടുപ്പിച്ച് റിഡോക്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് 2 റൗണ്ടിൽ 8 കില്ല്. തോറ്റ് കിടന്ന ഒരു ടീമിൽ മൊമെന്റം ഇല്ലാതെ കിടന്ന ഒരു ടീമിൽ 8 കില്ല് എടുത്ത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ സെക്കൻഡ് അവനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ടീം തോറ്റെടുക്കുമ്പോ പോലും ഫ്രാഗ് ചെയ്യണത്. വീഡിയോ TVML ഞാൻ ചെറിയ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ടെക്പോസ് ആണ്. ഈ ടെക്പോസ് സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലേ കോച്ചൊക്കെ ആയിട്ട്. ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ. എന്നാ നമുക്ക് ഇതാ കാണിച്ചു തരാം.
എനിക്കിന് പക്ഷെ അതുപോലെ ഇനി ചിരി വരൂല അത് കണ്ട കുറേ വട്ടം കണ്ട് നിങ്ങളത് കാണണേണ് നല്ലത് 2:48 നോക്കിയ റിയാക്ഷൻ കാണാം അതാണ് ടൈം ലൈൻ പറയുന്നത് കളിയോടെ ഇവിടെ 4 പേരുള്ള സൈറ്റിലാണ് ഇവർ ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് മുട്ട അഗ്രഷന് ഓ ബാക്ക് ഇറങ്ങി അവരെ കൊണ്ട് എല്ലാം ഉപയോഗിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങിയടാ ആളിയാ ആർക്കും കൊണ്ടില്ല നല്ല ദൂരം ഉണ്ടത് ആർക്കും കൊണ്ടില്ല ദൂരം എത്ര പേരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരിച്ചിവിടെ തന്നെ കേറണം ബി ഫേക്ക് ആയിട്ട് എ പ്ലാന്റ് a set play. They came into the round with on Abyss. It was more of a spur moment thing. Flash out. Aliya John Cutie അടിയോട് അടി John Cutie ഓടി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുത്തനെ കൊടുത്തിട്ട് ഓടി അളിയെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നേ പണി അവര് എടാ ഒരുത്തനും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാ സൂപ്പർമാൻ അമ്മ ആ പ്ലാന്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് വെച്ചാലും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ അളിയെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഗണ്ണ് കിട്ടി ജോൺ ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ചത്ത കളി ഇരുന്ന പോലെ Smoke is good. Smokes are good for John. The approach here. He's setting Caillou up to be a little safer. In the meantime, it's going to be a push to the smoke. John Cutie എത്തി മോനെ ഓഹോ ഞാൻ ലൈൻ ഓഫ് ആര് രണ്ടുപേര് ചത്തെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് Guaranteed. Close but no cigar, but that is a round that is going to knock the wind out of your sails if you're Sentinel. I mean, they're losing a 1v2. They're not trading out a guy on the classic. I mean, it's rough. Superman was hitting some nice shots for sure. We're not taking anything away from him. He was great pass here, but you just can't be losing out that situation. Both those players are looking into secret. I mean, frustrating round for Cap when you've got two players lined up there looking in the same direction, completely blindsided by Check's notes. A player with a classic and flowers. അതെന്ത് ഡബിൾ കില്ല് കിട്ടാൻ ലൈൻ ഓഫ് ഫയർ അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയതാ മോളിലും താഴെ കാലിന്റെ ഒരു കെണ്ട നോക്കി അടിച്ചാൽ ചത്തനെ രണ്ട് ഇക്കോ റൗണ്ട് അല്ലേ I mean, yeah, this has been a slow start for the 3-7 right now. He's been സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്തു വീട്ടേക്കിന് അവർക്ക് നമുക്ക് ആസ്ട്രോ അൾട്ടി സെന്റിനലിന് KJ അൾട്ടി ഇല്ല നറേറ്റിന് അൾട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പുറം നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അൾട്ടി ഇല്ല ഒരു സൈറ്റ് They're positioned for a retake. Yeah, in a position with a retake where they've got the dimensional drift of their own, but it's going to be really difficult contending with a convergent pass, especially if that comes in late, if they don't pressure it out. Oh, what that is huge. Did you double back now and try and play out from LinkedIn? On the side is Okeanos. He is entrenched, clone over towards that main side of the map, and Redux is going to have to challenge his on the defuse right now. He's gotten it to half. Gets off it though. That's the util that drags him away, but still, the kill's going in favor of EG. Narrate inside the smoke, going to be taken down at 5. And what do you do but look on if you're John? Not a damn thing. You can say what he said, the defuse, the time. Oh my God! Plays down to the spike. Huge Red Bull clutch here for Sentinels. John, picture perfect pick. How has he stolen that away? You are joking. That EG retake was looking pretty phenomenal from Dujazine catching that first player. Redux being caught by Bow just gets a spam kill. That's crazy. John Cutie. Diffuse The perfect target. He's got 4 people in his face. You got spawned. John Cutie. Say my name. Earlier, he was like a hair away. It looked like he did get it, but he didn't. And then just because of that, having to get on it multiple times later, they lose that out. Extend both of their duelist ults to try and win it. Devastating result. What an is a 1 versus 4. Out of John, save the round. You just had to kill one guy. It's a one. I mean, they all died, but that is value. Just literally had to shoot one player that could not move. Okay, so just how good is this EG team at bouncing back from blowouts like that? That is a tilter. You got some loud voices here, you got some very hungry, driven players, but that one is definitely going to take its toll on the mental. You got a classic pot of timeout, though, as EG still have a 2-round lead with 2 left in the half.
Sen have definitely been winning the more explosive rounds, you know, like they're getting aces, they're winning a crazy clutch like that. That honestly, in a way, it kind of feels like EG aren't in the lead because Sen are just pulling off some crazy stuff. Yeah. But I wonder how they feel, right? Because if they might have to remind themselves that they're actually up by 2 rounds. Oh yeah, they're like, we should be up by like, we should be like at least 7 right now. Okeana stands his ground for a time, but is pinged out by that. EG money pakka etade. Damage onto narrate. Oh, അത് കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഷോട്ട് ആയിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് അടിക്കാനുണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരാൾ ഓർമ്മ വന്നത് കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് over towards this B side right now. And Sen narrative പണി something like this. And now you're contending with this cosmic divide. കളി എല്ലാരും എന്താ ഓർമ്മ ഏയിലാരും ഇല്ല at their disposal. So Sen don't want to make use of that front utility too early on. Maybe they don't want to fight too far forward ahead of that divide this time. Cortezia hears everyone from EG running through That's the danger of playing such a that Cortezia's presence there could herald an early retake for Sentinel. So they could be a little we could see a situation much like a previous round window where they are going to throw down the lockdown and Superman's Cosmic Divide to force everyone from Sen right back out to B main again so they can get on the spike. And now at least Bao has a rifle to work with. Lockdown to send them out to long. And Cosmic Divide to keep them there. They're doing it, yeah. EG, they're taking this risk. Counter it, yeah. Oh! Lockdown dealt with. Now EG flooding in at the same time. Sentinel's going to be quick to respond to this. Narrator Okay. Pushing him. Flash can't even help them. Narrator Redux combined. ചേട്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ല ഇല്ല അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയില്ല അൺലക്കി ഡേ ഫോർ കൊർട്ടേസിയ പാവോടാ അവൻ കൊർട്ടേസിയ വെറുത്ത് കേട്ടോ അവന്റെ മുഖം കണ്ട ചാളിച്ചിരിക്കുന്നു പാവം കേട്ടാ അളിയന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ അടി വരണമെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവണില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചാവണത് കുറെ റൗണ്ടായിട്ട് where they're trying to just spray guys on the spike and just just gonna fight them. We have better guns. Play together. We will kill them. Cortezia being the hype man that he just like suddenly turned into halfway through last year when MIBR desperately needed someone like that, and he's just still that guy on Sen. Bringing with that confidence. Raw passion. It's not something that Sentinels are short on, that's for sure. Now we have an Odin in the hands of Caillou. Just how permeable will this one for A-side calm. be? They both just, I don't know, they mind melded. And they've both got Odins on this final round. Both playing towards the same side of the map. Okay, lockdown though. That's a consideration for EG, I'm sure. And of course, they do not have Comms Hunter's Fury to answer it as easily as ശരിക്കും നമ്മളെ പ്രൈം വാച്ച് പാർട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്ത് മാക്സിമം സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 500-600 വാച്ചിങ് വരെ ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് പോലും അളിയാ തൊട്ടടുത്ത ആളോ കണ്ടില്ലടാ പക്ഷെ വേറൊരാൾ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട് Play post finally got the Odin spam. That's going to be a big problem for EG if they walk in. Now it's on the A main presence. A little bit wayward here. To make sure he secured that elimination. Now John Cutie. Caillou spraying down for 2. But he's being pressured. 7-5. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്കോർ തന്നെ കണ്ട 7-5. എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പോഴും പണി സ്ലോ മോഷൻ പണ്ണു സ്ലോ മോഷൻ പണ്ണ് ചിന്താവിഷ്ടയ കൊർട്ടാസിയ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ വയ്യടേ You're looking at me like that, dog. Now he's trying to break the fourth wall every time he can. Good morning, Venugro. Thank you for the 40. Thank you for the 40. Sentinels, EG finally get their explosive round win, right? The one that really gets some wind into your sails heading into the break. We'll be back, of course, with more of Pearl. ഇതിപ്പോ ചായ തുപ്പിയല്ലേ കീബോർഡിലേക്ക് അവന്റെ കീബോർഡ് ഏതാണ് മറ്റേ കോച്ചിന്റെ ഇരിക്കണേ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ചോദിച്ചോക്കാം ജെമിനിയുടെ അടുത്ത് ഏതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ അത് പാവോടാ അളിയെ മറ്റേ അങ്ങ് കോച്ചിനെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത്
utility. Cortezia is a great offer. And he's back again, but in the live. Well, there's one thing we know. It doesn't take. What's in a Signals are. The other you like. It's team popping into meta stuff. This is keyboard. This is a photo of Gemini. Gemini. സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ച് ഇരുന്ന് പഠിപ്പിയ പോലെ ഉണ്ട് കുറച്ച് സത്യമല്ലേ എടാ പാവല്ലേ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് നടുക്ക് വെപ്പൊക്കെ എടുത്ത് അവന്റെ കൊർട്ടാസ് ചെയ്യാ ചില കളിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ സെൽഷ്യസ് ഇവരൊക്കെ മുഖത്ത് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ മനസ്സെന്തോണെന്ന് മറ്റേ കട്ട ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണ് ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് ചിലവരെ മുഖത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല കണ്ണൊക്കെ തുടയ്ക്കണ സുഖമാണോടാ നിനക്ക് 100 രൂപയെ നീ ഇന്ത്യ വന്നാടാ പട്ടി വിരിച്ച് എവിടെയാണ് എന്റെ കനേഡിയൻ ഡോളർ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 നീ നാട്ടിൽ വന്നാ പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് വന്നാടാ നീ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 ബ്രോ നാട്ടിൽ എത്തിയെന്ന് the rest of the team are just able to kind of route Sen back into main. I mean, he's playing the Waylay like you would Yoru in that position, right? The deep pincer on the B side of the map doesn't overpush too much. Fine to decent timing. We'll see on attack now though, because this is when he needs to be, നടക്കുന്നില്ല പാവം ഇവിടെ കൊർട്ടാസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫോം ആവും നോക്കിയോ 3-10 പാവോടാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ വന്നായില്ലെന്നുള്ള പട്ടി തിരിച്ചിന്ന് കണ്ടുപോലെന്നാണ് കയറ്റി വിട്ടത് വന്നാടാ നീ ഏസ് അടിച്ചാലും നോ പാവം പോയി ചത്താലും നോ പാവം പിത്ത ലൈവ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് കം ബീറസ് കം ടുഗദർ അത് വിഷയമായിരുന്നടേ അത് സത്യമുള്ളത് നറേറ്റിന് തിരിച്ചൊരു പോക്കില്ല പോകാനുള്ള പവർ പോലും ഇല്ല ഇത് ഡു ഓർ ഡൈ ആണ് നറേറ്റ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് ജോൺ ക്യൂട്ടി പറഞ്ഞു എന്തിരുന്നത് അവിടെ കയറണ് 2 കനേഡിയൻ ഡോളർ അവിടെ തന്നെ അല്ലേ നന്നായി നന്നായി നിനക്ക് നീ വലിയ പൈസക്കാരനയച്ചോണം കാനഡ ഒന്ന് എനിക്ക് സെറ്റിൽഡ് ആവാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് നടക്കൂടെ അളിയ അവന്റെ തല അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചടേ അളിയ പാവോടാ അളിയ വീണ്ടും പണിയടാ കൊർട്ടാസിയെ എടാ കഷ്ടമുണ്ടോ ഇവൻ അലാം ബോട്ടും മറ്റതൊന്നും ഇല്ലേ ടറട്ടൊന്നും ഇവൻ തന്നെയാണെന്നോണ്ട് അലാം ബോട്ടിന്റെ ടറട്ട് അവനെ വീണ്ടും ചെയ്തെറിഞ്ഞ് എന്റെ വേദനയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അയ്യോ അത് Redux looking for a challenge here. Now Okeanos getting a little active over by the left. Oh, John Cutie panni. Not going to be enough. EG. Another pistol round to their name. That's nice. Just holding with angle towards main. Angel. One taps that initial aggressive. I forget who that was. Yeah, that's a Rito's going to main. Just gets shut down. Yeah, and then just some spam through on WatchParty. Sentinel they let it ping out 2 players. Mone/Mole. But ultimately, when you go back to the beginning in mid-round, Sen just gave up so much of the map to EG. They walked in A for free. They had no control over the mid connector. John needed to watch sewer from spawn. Cortesia's all the way back in flowers. Malaysia പോയിട്ട് വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് ജപ്പാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ജർമ്മനി അങ്ങനെ walking in A, then take this for free. And ordinarily, you know, if you have an alarm bot in mid, that you know, it covers it pretty well for you. That's what we were obviously seeing. That would just have bow, put an alarm bot there. You don't have to have this mid presence so much. You can play to those extremities and still have some form of early warning.
get crossed there, and out of Pero necessity, നേരെ Sentinels ഇരിക്കുന്ന actually have to അളിയ give up ജോൺ some of the കുട്ടിയുടെ map തലേ because നോക്ക് they എനിക്കത് just വേണം നമ്മുടെ ഈ don't know what their mid presence could look like. എടാ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ണാനുണ്ടല്ലോ പേരെന്തിനായിരുന്നു ഗ്ലൈഡറാ എന്തിനോ എനിക്ക് അതിനെ വളർത്തണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ വില ചോദിച്ചപ്പോ ആഗ്രഹം എന്ത് 25,000 രൂപയുടെ അതിന്റെ വില കൊച്ചണ്ണാന്റെ പട്ടി വാങ്ങിച്ച അപ്പിയിടുന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കാത്തത് അപ്പൊ വിചാരിച്ചു കൊച്ചു ജീവി വലിയ വളർത്താം കൊച്ചപ്പിയല്ലേ ഇടും അതിന് 25,000 രൂപ എന്തിനും അപ്പൊ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും ആ ടീം ഡ്രോപ്പ് ആണല്ലോ പിന്നെ ഈ ഒരു പേരെനിക്ക് മാറി വരെയായിരുന്നു നീ പിന്നെയും വന്ന് ഇവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ എന്തേ നീ ലാസ്റ്റ് മാപ്പ് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് This format of Kickoff will help us a lot. The triple elimination format. എടാ PRXG മാച്ച് ഉണ്ടോന്നാ കാണുമെന്നാ മാർക്കോ ഉറപ്പായിട്ടും ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ ആ അത് തന്നെ ഡേ Yeah, Kickoff is a really important part of the year. ലൈവ് ഇത്രയും നേരം ഓക്കെ ഞാൻ എണീച്ച് ചേട്ടാ റെസ്റ്റ് എടുക്ക് ഇല്ല ഗ്രീഷ്മ നോ റെസ്റ്റ് ഫോർ ദ വീക്ക് കൈ ഉളിക്കേടി ഞാൻ വേണേല് അണ്ണനാവാം 25K എനിക്ക് തന്നാ മതി നീ പറഞ്ഞു തരാന്നല്ലേ കൊള്ളാടേ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അണ്ണാനാവാന്ന് കൊള്ളാം ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ 5,000 അല്ലേ ഉള്ളൂ തന്നെ ഉള്ള എന്നാ ഞാൻ വാങ്ങിക്കും എനിക്ക് വേണം അതിനെ അത് കിടിലാണ് അത് ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ എവിടെ കിട്ടും 5,000 രൂപയ്ക്ക് sort of elongated kickoff format feels like it does give you a lot of reps, a lot of chances to get yourself organized, but let's not forget, there are still the masters on the other side of this. Like there are still our stakes. There's something very real, very tangible to play for, the chance to represent your region at a global. ഞാനി തലയിരിക്കുന്നു വെറുത്തത് ആലോചിച്ചപ്പോ തന്നെ കപ്പലിന്നൊക്കെ ചാടി പറഞ്ഞ ആലോചിച്ച ക്ലൗഡ് ആൽഫ വേണ്ട ഈ ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ വേണ്ട ഓസ്ട്രേലിയൻ ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ ആണ് 20K അപ്പൊ നാടൻ കിട്ടുമോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മതി എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഒന്നും വേണ്ട ആറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഷോപ്പിലുണ്ട് ആറ്റിങ്ങിൽ അതിവിടെ അടുത്താണല്ലോ ചേച്ചി ഇന്നലെ പപ്പ് മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും അറിയാൻ എനിക്കൊരു ഇൻസ്റ്റയിൽ അയച്ചേർന്നേടേ 5,000 8,000 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ not just in terms of what he's doing. ചേച്ചി ഇന്നലെ പഫ് മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചല്ലേ ഇല്ല ലൈവ് ഇരുന്ന് എന്നെ ഒളിക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്ത അവളെന്നെ കൈയല്ല കഴുത്ത് പിടിച്ച് തിരിക്കും ഇപ്പൊ എണീക്കുമല്ലോ ഡാർക്കാണ് അവൾ എണീച്ച് കാണുമ്പോ ആ മെന്നിലൂടെ taking his time to get a lot of different trades that when he's in the league to some of the other younger players that doing their crazy shooters, but they have other lessons to learn. And he's kind of got those, so there's a lot of positives. Yeah, he comes with a lot of those qualities. He comes into VCT with many more of those qualities built in as a result of that sort of academy pipeline that Sentinels have been able to put together. It is round 2 EG. They won their second pistol on this Pearl map. All classics for SEN. No risks being taken. Well, suffice to say, the number of at the end of the wall, but Sentinel responding by trying to get some link presence, but they get caught flat-footed. Kyu not quite able to join up the rest of his team. So off the table here in this later part of the round, if they want to try and fight back, and they're all coming from Link. Oh, Sentinel time to go out. So well apportioned on this part of the map in that scenario. Retreating back. Messy there for a moment, because like the Nebula was going up and down while the flash came out. Low health That was a weird little situation. Could have gotten even worse for EG, honestly, but I guess they're trying to catch the timing and flood back onto the site, but without any advance notice of the smoke, because Kyu gets picked off before that, it's just a gamble. You know, Dujazine, just stay in the corner. Don't do anything. Live with your gun and let the other guys take care of business, and you're good to go. No map to jump off here, really, so you're not even really going to go for anything. Just go down to the spike.
ഞാൻ ഒരു അണ്ണാനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. A nice opening. Okeanos close to that dimensional drift Freaksന്റെ already. സൈറ്റ് മാറിപ്പോയിട്ട് എനിക്ക്. See a world where EG trying to put some emphasis on ഫ്രീക്സാണ്. this round. Just away. This is obviously the opener. എനിക്ക് അടിച്ചിട്ട് വരണില്ല. എന്റെ ഇൻസ്റ്റ ടൈപ്പ് ഇടുവാനെങ്കിലും. How committed to the side of that point Evil Genius Your are. dedication and from you. Breeze from from this watchparty full time you are like salute. Thank you Rahul. Thank you. ഉറങ്ങിയാൻ നോക്കിയാൽ നീ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തെങ്കിലും. See how active he gets here good morning. on defense side. Obviously Sentinels are pulled up now and Kayu immediately. ഞാൻ എത്ര നേരം ഉറങ്ങിട്ടോ എന്തോ. So EG not getting proactive and actually trying to WatchParty either extremity right now. പുതിയ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം. പുതിയ ആൾക്കാർ കളി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് വാലറന്റ് ഒരു മുട്ടായ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിളിച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. കുറെ പേര് ഇപ്പൊ പഠിച്ച് ചെയ്ത് പോരാ. And they are able to make their way through that. This is Sentinel grouping up on this A side. You can see them scrambling back. They don't want to get pinched if suddenly a split execute was actually activated. Gatecrash also thrown towards that small direction. It is in perfect position for Redux to join them. And EG, similar to that pistol, they're getting a lot of map control right now, but they don't actually have to commit to anything. He's got a player in B main watching for a push-up, and now they're applying some pressure with a drone towards Link as well. A lot of this is about clearing that KJ they're util. all the way up in, Link themselves. Cortez has to watch Sewer. Now, when there was a black card in the middle of the map and that pistol round, Sentinels had to give up that A site entirely. There's a similar situation brewing here. Honestly, EG has so much map control, I think their undoing could be like indecision because they have so many options. Look at the way they're spread across the map right now. 23 seconds trying to get into A against this Odin. Dangerous for Kayu as well. He gets taken down to 39, trying to give him hell from that trying position. to run the spike back to B. And it's going to work. Bowers walked in. I mean, it'll work unless Redux gets in and just starts shooting. Big Bow's going to be a kills him. റിഡോക്സ് സ്പൈക്ക് ഡൗൺ. ഒരു കാരണവശാലും സ്പൈക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന്. 4 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതലായി. പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. ഇനി വേണ്ടാന്ന് നീ എന്തിനു ചെയ്തോളാം. അവര് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നിട്ട് അളിയാ ചെയ്തടേ. ഓഡിനോ സമ. ഓഡിൻ വെച്ച് കളിക്കുന്നവരെ കളിയാക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഓഡിൻ എടുക്കണ കളിയാക്കണവര്. പിന്നെന്തിന് മറ്റേ തോക്കിന്റെ പേരെന്തിനാണ്? I just don't think they account for the spike carrier being things like that. Maybe there's a chance you try and run with comp, have a trade opportunity. Yeah, that's a bit of a one for the blooper reel, folks. ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഇല്ലടാ, ഉറങ്ങിയില്ലടാ. They're going to get a little more aggro trying to fight for A main early. റിഡോക്സ് റിഡോക്സിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണവര്. അയ്യോ വെടിയേക്കല്ലേ, അവൻ ചത്തുപോകും. ജഡ്ജ് അത് തന്നെ. അറ്റാക്കിൽ ഓപ്പ് എടുക്കണല്ലേ? നീ ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ കുറെ നേരം ആയിട്ട് അമലേ? അത് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. ഹായ് വെന്നി ബ്രോ. എണീറ്റ് വഴി ഇനി പോണു. ദീപു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നെയിം ബ്രോ. ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് 1 million ഫോളോവേഴ്സ്. അയൺ ലോബി സ്പാനിങ് കുട്ടക്കാരനാണ്. നമുക്കൊരു അയൺ ലോബി അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഓഡിനെ എടുത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കായിരുന്നേ. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്താൽ അടുത്ത ലൈവില് മറ്റേ ഗണ്ണും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പാട്ടി വിറ്റായിരിക്കും. ഓഡിന് അയൺ വേണ്ട, ബ്രോൺസ് തൊട്ട് സംസാരിക്കുള്ളൂ. ബ്രോൺസ് വലിയ എടുക്കാം. ഒരുവിധം എല്ലാ ലോബിയിലും ഇത് പറയും. ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് കിളി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തിനോ അസെൻഡന്റ് ഇമോർട്ടൽ ലോബിയിൽ എടുത്തിട്ട് വരെ പറഞ്ഞേ അപ്പുറത്തെ ടീം എടുക്കൂലേ എന്നൊക്കെ. ഞാൻ കിളി പറഞ്ഞത്. Bite the bullet. Will be forced to eat them themselves. Aliya Kayuda spammer. We have some melee presence up on the site. Redux is able to Aliya Kayuda അവിടെന്ന് ഒരേ ബോംബ് വെടിയില്ല. അടി വെടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. അളിയനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണില്ല അവരെ. എടാ അവൻ പണിയടാ എല്ലാരെയും ഓടിൻ വെച്ച് കയ്യു. അളിയനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കണടാ ബാവോയിനെ. നിങ്ങളിത് കണ്ടാടേ? എന്നാ ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഇല്ലടാ ഉറങ്ങിയടാ. എടാ അത് കണ്ടാ നിങ്ങള്?
I mean, that round was just so free for The pathing outside of the spike run over towards the B site actually looks pretty similar for EG though. They do get in mid, they clear turret, they get into link, but it happens way later. They don't have any mid control until like the last 40 seconds. And even on the execute, I think എല്ലാരെയും സ്പാം ചെയ്ത് കൊല്ലണം. സത്യം എന്നാ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു ഓർഡർ എടുത്ത മയില് വർത്താനം പറയാം. ആടാ സത്യം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വെനിയാന്ന് പോവാ ഡയമണ്ട് ലോബിയിൽ ഡയമണ്ട് 3 കളിച്ചപ്പോഴത്തെ ഇതേ വർത്താനം കേട്ട്. അളിയാ റിഡോക്സ് നിക്കണ നോക്ക്. റിഡോക്സ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ നിക്കണ. മനുഷ്യനെ ടെൻഷനാക്കും. ഓടിൻ വെച്ച് സെക്കൻഡ് ഒന്നുമില്ല. സെക്കൻഡൊക്കെ പോയി MIBRല് ലോബില് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് ബയർ ആയിരിക്കും. ഞാൻ എന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ എല്ലാ പിള്ളേരെയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കി എന്നിട്ട് കസ്റ്റം മാച്ച് ഇടിപ്പിച്ച് ചേട്ടന്റെ ചാനൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഗെയിം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. വാച്ച് പാർട്ടി വിളിച്ചോണ്ടാണ് അതല്ലേ വേണ്ടത്. വാച്ച് പാർട്ടി കാണിച്ചു തുടങ്ങാറ്. വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ടു തുടങ്ങിയാലേ എല്ലാവരും ഇമ്പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ, കാണാനുള്ള രസവും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം പിടിച്ചിരുത്തി കാണിച്ചാൽ പിന്നെ കണ്ടോളൂ, എന്നാലേ അതിന്റെ ആ സാധനം കിട്ടുള്ളൂ. ഇവർക്ക് കയറാൻ വയ്യ. ഇപ്പൊ ബിയിലാണ് കളി മുഴുവൻ. അളിയെ കളി ചെയ്യാൻ പോണ കേട്ടാ. അളിയ പൊർട്ടാസിയ പാവോടെ. അളിയ സൂപ്പർമാൻ അറിയിട്ട് പറക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്ത്. ഓഹോ അളിയനെ പണിയാണേ. ഓടിനോളിയ പണി മിസ്റ്റർ ഓടിനെ ചെയ്ത്. അളിയ ഓടിനെടുത്ത് അടുത്ത ഇറങ്ങി. Ayyo! But Narrator's going to get himself there. Now that's just come on his own. Shock dart's not going to be enough, and frankly it misses. Narrator looks to challenge. John has to get off the spike, but time is short, and Com has done this many times before. നല്ല കളിച്ചടേത്. വീട്ടിലും കളി കളിച്ച് കോം. പക്ഷെ അതില് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഈ ആംഗിൾ വന്നാൽ മാത്രമേ സ്പൈക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. റൈറ്റ് ആംഗിളില് ലെഫ്റ്റ് പോയി PK ചാവണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ. എന്ന് വെച്ചാ ഈ ആംഗിൾ ഇല്ലേ, ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈക്ക് ഡിഫ്യൂസനെ കാണാൻ പറ്റൂല. ഈ ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ വന്നാലേ സ്പൈക്ക് ഡിഫ്യൂസനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു അറിയട്ടെ. ഈ ആംഗിൾ പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിക്കാൻ കളിച്ചതേ കളി കിട്ടിയേനെ. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? കണ്ട ഇത് ഭയങ്കര മണ്ടത്തിനായി പോയി കാണിച്ചത്. ആ ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ടിൽ അത് കാണിച്ച ഭയങ്കര മണ്ടത്തിനായി പോയി. സ്പൈക്ക് കാണാൻ ലെഫ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റിൽ ADS പിടിച്ച് നിന്നാ മതിയായിരുന്നു, കളി ജയിച്ചേനെ. ഭയങ്കര മണ്ടത്തിനെ കാണിച്ചത്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് റൗണ്ട് പോകുന്നത്. കിടിലൻ കളി, കിടിലൻ കളി. ഞാൻ ചത്തില്ല. They definitely want to be breaking those alarm bots that are being placed in either Art or Link ASAP. I mean, that's kind of the goal here, right? Breaks it if it's Art. We're going to go there. Very deep alarm bot from Bao. Yeah, and Sen, do you have to be really concerned? They just lost A main because Redux felt like he needed to teleport away, get towards B, which it's looking like that's the right call. They actually repicked up A main, so Sen are going to be stacking the right site here. They have had the right reads on defense. പണ്ട് ഓർമ്മയില്ല നിനക്ക്? ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാതെ നല്ലൊരു പാവിച്ച് ഇവിടെ കിടക്കാം. ഒന്ന് വേഗം തട്ടിയാൽ മതി, എണീറ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാം. ഓ അങ്ങനെ ചെയ്ത്. ഒയ്യോ സൂപ്പർമാൻ അടിച്ചടേ. കൊർട്ടാസിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലടേ. കൊർട്ടാസിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ. അയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലടേ. സംഭവം കൊർട്ടാസിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാണ് സംഭവം. കൊർട്ടാസിയെ പുന്നാരച്ചി പണ്ണു എണ്ണിയട്ടെ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന്. ഇരുതങ്ങ് പിടിയളിയാ. ജയിക്കണേ ജയിക്കട്ടെ, ഇരുതങ്ങ് പിടി. അളിയാ അൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് നന്നായി. നൈസ് ട്രൈ, നൈസ് ട്രൈ. ആ അൾട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച്. പാവം കൊർട്ടാസിയ. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആരും റെയിനെ എടുക്കൂലല്ലോ മിന്നിയണ്ണ. കോമ്പറ്റേറ്റീവിൽ എടുക്കും, ഇവിടെ എടുക്കൂല. ഇവിടത്തെ ഗെയിം പ്ലേ ഗെയിം സ്റ്റൈൽ ഫുൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇവരെ
നമ്മളെ പോലെ അല്ല നമുക്ക് എടുക്കാം വിഷയമൊന്നുമില്ല മുംബൈ സർവറിൽ ഇവിടെ ആരും എടുക്കൂല ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത ഏജന്റ് അവർക്ക് അത് എന്തിനാണ് നറേറ്റിന് അടിച്ചത് He was waiting for it to come out from where he thought it was coming. It wasn't. He flashed and he still lived and got a kill. Huh? What was going on there, man? But I say you make your own luck. ക്ലാസ്സിലെ ബുജി പയ്യൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചർ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് നടക്കുവൊക്കെ എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ തേർഡ് മാപ്പ് കൂടെ കാണാം. Sentinel is going through a total revamp, but their coach is there from the start. Sometimes I feel the coach should also change. അത് മാറിയായിരുന്നു. നിനക്ക് പാവാട എടുത്തൊരുത്തം വരുമായിരുന്നു. നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അത്? രാഹുലി അവനെ കിണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത്. മാറി. വാട്ട് ആർ യുവർ തോട്ട്സ് ആണ്? ഞാനും വിചാരിച്ചായിരുന്നു കോച്ച് മാറണ്ടേന്ന്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൊള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ എന്തായാലും. ഒരു പട്ടുപാവാട ഇട്ടൊരു ചേട്ടൻ മതിയായിരുന്നു. നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു കോച്ച്? അവനെ കിണ്ടി ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. He's hitting on this map. Yeah, he's just straight up killing people. He's just shooting them. Like, it's not the crazy waylay stuff. It's this dude is just an aim monster. I mean, you did pose that question. Like, how impactful was he going to be on the attack side after being a very effective insert off the long and making these late flank timings that worked out well? He's certainly given a strong account of himself here. Alright, Sentinel's crucial full buy or EG are going to get to this match point. I gotta go for a stinger for സൂപ്പർമാൻ ജി കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയോ കണ്ട പോലെ. എടാ ഞാനും കുറച്ചൊരു കഥ പറയണ ഇവൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏത് ടീമിൽ കളിച്ചേന്ന്. സൂപ്പർമാൻ അപ്പൊ ഏത് ടീമിൽ കളിച്ചേടാ അവൻ? ഭയങ്കര പേര് ഓർമ്മ നിൽക്കണം അവന്റെ. അവന് സായ പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരെ എനിക്ക് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന രണ്ടുപേരാണ്. പക്ഷെ എവിടെ കളിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കെ റിഡോക്സിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവൻ പണി കളയും. ദ്രോഹക്കളി ദ്രോഹക്കളി. മൂന്നുപേര് ഇവിടെ ഇൻഫോ കിട്ടി. മൂന്നുപേര് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഫോ കിട്ടി. അളിയാ പോടാ റിഡോക്സ് കയ്യു. 2v3 നൈസ്. ജോൺ ക്യൂട്ടി ജി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ജി അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സൂപ്പർമാൻ ജി അല്ല. ഏത് ടീമിലാണ് കളിച്ചത്? ജി തന്നെയാണ്. ഈജി തന്നെ ആയിരുന്നല്ലേ? സായ പ്ലെയർ ഉൾപ്പിലല്ലേ? അല്ലല്ല ഇന്നലെ കണ്ടല്ലോ സായ പ്ലെയറിന്റെ കളി. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ലൈവിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് ആരൊക്കെ കളിച്ച് മറന്നുപോയി. ഉൾപ്പല്ല, ഉൾപ്പില് സുബേദ് ബിബി ഉള്ള ടീം. അതിലല്ല സായ പ്ലെയർ അതിലുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മയില്ലടേ. അളിയാ ഇവർക്ക് പൈസ ഇല്ലേ? ഇത് സെന്റിനലിന്റെ ഈസി റൗണ്ടാണ്. കളയായിരുന്ന മതിയായിരുന്നു. ഓടി സൈറ്റ് കയറി ഫുള്ളൊരു റീടേക്കിന് കളിക്കുകയാണ്. നല്ല കാര്യം. നോക്കട്ടെ എല്ലാരും ഡഗ് ഔട്ട് കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ വന്നണ്ട. ഇതാണ് ഞാൻ എന്റെ ടീമിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഡഗ് ഔട്ട് കൺട്രോൾ എടുക്കണം കയറിയില്ല. ഓ എടാ രണ്ടുപേരെ പണിയിടാ അവൻ. എടാ എന്തിനാ അടി അടിച്ചത്? കളി മാറി അതില്. ആ റിഡോക്സ് അടിച്ചു കൊല്ലണുണ്ട് എല്ലാരും. നൈസ്. പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിട്ട് അവന്റെ അൾട്ടി പൊട്ടിട്ടാ. ആരെങ്കിലും പൊട്ടിട്ടാ. അത് വിഷയം കളിയായിരുന്നു. താഴെ പ്ലെയർ T1-ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പം ടീമിലില്ല. ഓ അത് മനസ്സിലായി. T1-ലായിരുന്നില്ലേ സായ പ്ലെയർ? ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇവ എവിടെ ആയിരുന്നാണോ പിടി കിട്ടാത്തടെ? അവിടെ കേജർ അൾട്ടി പോയടാ. ഇവന്മാര് തുപ്പിയടേ. ഇവന്മാര് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് കേജർ അൾട്ടി എടുത്ത് വെച്ചാ 2 കില്ല് കിട്ടിയപ്പോ. എന്റെ അമ്മ കേജർ അൾട്ടി പോയി. കംപ്ലീറ്റ് സെന്റിനൽ അഡ്വാൻറ്റേജിലാണ് ഇപ്പം. ആ കേജർ അൾട്ടി ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ഒരു അൾട്ടിയാണ്. ആലോചിച്ച് ഒരു സൈറ്റ് കിട്ടേണ്ടൊക്കെ കാനാണ് പോയത്. ഇവർക്ക് ഇനി അൾട്ടി ഒന്നുമില്ല. ഒരു ഓർബ് ഇപ്പൊ എടുക്കും. ഓർബ് എടുക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും കാര്യമില്ല. അപ്പുറത്ത് ആസ്ട്രോ അൾട്ടി റീടേക്കിന് നല്ല സെന്റിനൽ നല്ല അൾട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മര്യാദ കളിച്ച സെന്റിനൽ കൊണ്ടുപോയി റൗണ്ട്. ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചാൽ അടുത്ത റൗണ്ട് ജയിക്കും. എന്നാ BBL വേഴ്സസ് ഫെനറ്റിക് ആര് ജയിച്ചു? BBL ജയിച്ചടാ. പണി എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ്. എത്ര പേരുണ്ട് വാച്ചിങ്? This time Digizin's not carrying a spike, so
he's in position to dive into halls to make sure this double duelist can get a real foothold. ഇത്രയും ക്ലോസ് വന്നടാ ഒരു കേറി ഫുൾ റീടേക്കിന് കളിക്കുക. റോഡോക്സ് പണിയടാ ഓക്കേനെ. അവർക്ക് ഫുൾ അൾട്ടിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കൊർട്ടാസ് എന്തായാലും ചത്ത എവിടെയെങ്കിലും വെടിയുമ്പോൾ അവൻ ചാവും. കൊർട്ടാസ് അൾട്ടി വെച്ച് അവന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടി. അപ്പം സീറ്റി തള്ളുമായിരിക്കും. സീറ്റി തള്ളാതെ വഴിയില്ല അവർക്ക്. തിരിച്ചോടാൻ പറ്റൂല. ഓ പോടാ എടാ ആർക്കും തള്ളാൻ പോലും പറ്റൂല അതുവഴി. വിട്ടുകൊടുത്തടാ കളി. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. 3 പേര് ഗണ്ണ് സേവ് ചെയ്ത്. അല്ലായിരുന്നു അടുത്ത റൗണ്ട് ഗണ്ണും ഇല്ലായിരുന്നടാ. 3 പേരെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് ഹണ്ടിയടാ. 2 പേരെങ്കിലും കൊല്ല്. നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ 2 പേരെ കൊല്ലാണല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഇട്ട്. നറേറ്റനും കില്ലില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ കൊർട്ടാസിന് അത്ര ആരും ശ്രദ്ധിക്കണില്ല നറേറ്റിനെ. പ്ലേ ആക്കാൻ നോക്കി നടന്നില്ല. ഇവൻ അൾട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ യോറുവിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഒരു ഓർബ് എടുത്ത ഇവന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. DG-സെറ്റിന് അപ്പുറത്ത് വേറെ അൾട്ടി മാത്രമുണ്ട് സെന്റിനലിന്. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നവൻ അവര് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. എമോ താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. VIP ഗ്രൂപ്പ്. അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണേ വാട്സാപ്പില് പ്ലീസ്. അണ്ണാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് യൂസർ. ഹായ് ബ്രോ. എത്ര പേരുണ്ട് വാച്ചിങ്? 344. ഒരു 500 വേണം. നറേറ്റ് വീണ്ടും സൈറ്റിൽ കയറി ഇൻഫോ എടുക്കുക. അതെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാ മറ്റവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഒള്ളിയോ നറേറ്റ് ഓടണം. നേരത്തെ ഓടാൻ പറ്റില്ല. പിടിച്ചടാ. ഓടാൻ പറ്റൂ. പറ്റി ഓടി. ആ സ്ലോ ഇട്ടിട്ട് ഓടി. വിഷയം സേഫ് ആക്കി കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ പീക്കുമ്പോ ഒരു ഓപ്പ് കൊണ്ട് അവിടെ കില്ലല്ലേ. ഒരു വേറെ യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അവിടെ. ഇപ്പൊ നറേറ്റിനെ കൊല്ലാൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പീക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന്റെ അൾട്ടി അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അടിച്ച അൾട്ടി ആരും വന്നതുമില്ല. നറേറ്റിനെ പണി ആരും കേറിയത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തിനടിച്ചത് അളിയാ. ഓ ജയിപ്പിച്ചടാ കൊർട്ടാസിയ മോന്. അങ്ങനെ അവസാനം അവന്റെ കളി വന്നടാ. കൊർട്ടാസിയുടെ മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട് കളിയിലെ പിടിച്ചെടുത്ത്. മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട് 3-4 വരെ എന്തിനു പണി. എടാ തള്ളേ അള്ള അവനെന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യേട്ടാടേ. ആടി സഖ്യേ കൊർട്ടാസിയടാ മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട് പിടിച്ചുകൊടുത്തേ. ഇപ്പൊ ഒരു ഫക്കായിട്ടാ. മണി ഫക്കായി, മെക്കാനിക്കലി ഫക്കായി, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫക്കായി. He is unbelievably sharp. But that is a guy who's monster. What a Red Bull clutch. Absolute monster. 1 2 What a phenom. 3 4 എന്റെ മോനെ കളി monster aimer. കൊള്ളായിരുന്നു. അത് വിഷയമായിരുന്നേ അത്. That SEN got during this off season. Now slight audio issue here. I think young Marshall was looking a little Welcome to I Love Men at Times. Thank you for the membership. Level 2X Ghost. Thank you for the membership, bro. ഞാൻ പാടമായി. എത്ര മണിക്കൂറായി ലൈവ്? 1 അത് കഴിഞ്ഞ് 9 on the gun rounds. They are overall playing the better game right now. രണ്ടാമത്തെ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് എത്ര മണിക്കൂറാണ്? 18 മണിക്കൂറാ. Pretty rough here. On this defensive side, SEN are always stacking up the right sites. And if they're not stacking on it, because they're playing it for retake. Confidence ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇവരെ. What is happening from the EG camp? I mean, I think the only time like ഈജിയുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള അവന്മാർ ഇത്രയൊക്കെ തോറ്റിട്ടും കൊടുത്തിട്ടും ഒക്കെ അവന്മാർ ചിരിച്ച് സീനായിട്ടിരിക്കുന്നു. കൊള്ളാം.
കൊർട്ടാസി അത് വേണ്ട റൗണ്ട് അണ്ണാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കളിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ MIBR കൊർട്ടാസിയുടെ ഞാൻ പണ്ട് പറയണ ഓർമ്മയുണ്ട് MIBR ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട് കൊർട്ടാസിയെ കുറച്ച് വിഷയമാണ് എല്ലാരും ആസ്പാസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊക്കെ അവനാണിത് കളിയെ 4 കില്ലെടുത്ത് കളി പിടിച്ച് നറേറ്റിന്റെ മുറി കയറിപ്പോയി Glass Cannon Guardian. Very rare pickup. അണ്ണാ ഈ ഉൾഫിന്റെ മാച്ച് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട് ഉൾഫ് ഉണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു അവര് അസെൻഷൻ ജയിച്ചു വന്ന ടീമാണോ എന്തോ ഉൾഫ് അവരെ കളിയൊന്നും കാണാനില്ല ഉണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക് കളി അവർക്ക് കളി ഉണ്ടോന്ന് ആരെങ്കിലും നോക്കേ ഉൾഫിന് ഞാൻ കണ്ടില്ല പിന്നെ അവരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ട് ഓ ഷോട്ട് അത് എന്തിന് കണ്ടിട്ട് അടിച്ചെന്തോ Because EG have just been constantly going through arc to break that alarm bot position, taking that space on the map early. We haven't seen a lot of confidence തിരിച്ചു വന്നു perfect time to mix that in. ഇത് മിഡ് ഡോർ അടിച്ചു കയറാൻ അടിയും കളി മിഡ് ഡോറിൽ അടിച്ചു കയറുമായിരിക്കും especially by Cortez, a hero of that previous round. E-man ലൈവ് ആക്ഷൻ ട്രെയിലർ കണ്ടാണ് ഇല്ലടാ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇന്ന് കാണണം ലൈവ് ആക്ഷൻ ട്രെയിലർ അത് കാണണോടെ ഹീമാനിന്നാണ് എന്റെ പേര് തന്നെ മെന്നറ്റാംസ് അതിലെ ക്യാരക്ടറാണ് മെന്നറ്റാംസ് show himself breaking that drone so they can leave Oki inserted, who's now throwing his teleport away. And they really don't have to force the issue here at all. They're relaxed. They can play this for a full retake situation. Or if EG hit B, they're going to be walking into 3 players again. We'll see how this shakes out. Narrate playing close here. This is risky to say the least. Oh, he's seeing plenty of action. He's going to go for it. Bowers taking it. Eda backup Cortesia. Arms wide open says step to my side. In a desperate, dire situation, EG in the doldrums, money looking awful. എടാ ഇത് സെന്റിനലിന്റെ കളി വരെ തോന്നണല്ലേ സാധാരണ സെന്റിനലിനെ പണ്ണണ ഒരു ടീമിന്റെ കളികളല്ലേ സെന്റിനലിന്റെ കളി ഇപ്പം when is MIBR playing and I can't wait to see second and half ഒരു കളി കഴിഞ്ഞാ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് 6:30 ആയിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് രാവിലെ എന്തിനും എണീക്കണമായിരുന്നു 41 ആയിരുന്നു. But Superman is just smoked off in main, so it's not even a split. Masters of the Universe ആണ് നെയിം പണ്ടോട്ടേ അതിന്നെ He-Man and the Masters of the Universe എന്നാണ് പേര്. And see that from Redux? We got that from him round after round after round on Breeze, and he was getting read into, he was getting caught out, he was forcing it. Money fucked ഒന്നുമില്ല സോവ ആൾട്ടിയുണ്ട് നേരെ ഒരു കളിച്ചിട്ട് അടിച്ചു കയറി പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് കളിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ സാധനമേ ഉള്ളൂ ഇനി നേരെ അതാ ഓടി കയറണേ വേലെ യോറും കൂടെ അതാ കയറുകയാണ് കയ്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത് കയ്യൂ താണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വിട്ടുകൊടുത്ത് സോവ ആൾട്ടി അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞു റിഡക്സ് വിൽക്കണേ ഇതെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവര് ത്രോ ചെയ്തല്ലാതെ ഈ കളി നോക്കൂല എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ നോക്കി കളിക്കണേ ഫൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ബാക്ക് സൈഡില് John biding his time. Sentinels can slow it down. The spike is out in the open, in their purview. And EG are the ones that have to make the move. കൊർട്ടാസ് സീറ്റ് നോക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് അവിടെ നോക്കി കളിക്കാം നല്ല കളി കൊർട്ടാസ് സീറ്റ് നോക്കി കൊടുക്കണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ചത്തിലെ കളി കിട്ടി എന്റെ അളിയ കൊർട്ടാസ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫോം ആയടേ ബാക്കപ്പിന് ബാക്കപ്പ് സത്യം കഴിഞ്ഞ കളി കഴിഞ്ഞ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്ത് ചെയ്താലും ഇത്രയും കിടിലാവൂല അവന് ഓൾറെഡി നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വന്ന് വർക്കൗട്ട് ആയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്തവണ ടൈമിങ് വർക്കൗട്ടും ഒക്കെ സെറ്റ് ഇത്തവണ സെന്റിനല് ലക്കും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നൈസ് കളി എന്തൊരു കമ്പാക്കടാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തത് തോറ്റ മാപ്പളായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി സാധാരണ സെന്റിനലിനെ പണ്ണണ പോലെയാണ് സെന്റിനൽ ഇത്തവണ വേറെ ടീമിനെ പണിയത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി കണ്ടിട്ട് ഫുൾ മിസ്റ്റേക്ക് EGയുടെ സൈഡിൽ മറ്റൊരു കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സെന്റിനലാണ് തോന്നണേ കിടിലായിരുന്നു കിടില വാച്ച് പാർട്ടി ആയിരുന്നു സത്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ 18 മണിക്കൂർ വേർത്തായിരുന്നു സെന്റിനലിലെ കളി കാണാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഇരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചോർത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പോണതിന് മുമ്പ് രാവിലെ വന്നിട്ട് ആര് ജയിച്ചെന്നുള്ള റിസൾട്ട് കാണുന്നത് പോലെ അല്ല കളി കാണുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആന അണ്ണാന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുന്നെങ്കിലും വളരെ 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 വേർത്തായിരുന്നു താങ്ക് യു
അടിപൊളിയായിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ കുറേ നാളിന് ശേഷം പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. 1:30 പറ്റിയ ലൈവ് വരാം. T1ന്റെ മാച്ച് കാണാം. രണ്ടാമത്തെ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് വേണം. ഉറക്കം ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി വന്നിട്ട് T1ന്റെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് DRXന് ഞാൻ കാണുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി ലൈവ് വരും. രാത്രി എനിക്ക് ലൈവ് ഇടണം. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചെയ്താൽ ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഗൈസ്. ലവ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു എല്ലാവരും വന്നതിൽ. നമുക്കപ്പം ഇതൊരു സീരിയൽ പോലെ കണ്ടിന്യൂ, ഒന്നും വിടാതെ കാണാം ഇനി. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. റിഡക്സ് കിടിലം പ്ലെയർ. ഓഹ്, ജോൺ ക്യൂട്ടി എന്തൊരു വിഷയമല്ലേ എൻ്റെ അമ്മോ. അപ്പം ഓക്കെ, ബൈ എന്ന് പറയാം. റാഗ്നിയിലേടാ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാ? ഓക്കെ, സെറ്റ്. PC ഇത് അയച്ചിരുന്നേ, ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചിരുന്നേ മേടിച്ചിട്ട്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ ദ $2 Canadian. ഞാൻ പോവുകയാണ്. ടാറ്റ. അബി ബയടാ, കിടന്നുറങ്ങ എല്ലാരും. അഭിനവേ, സുഹാസേ, പോയിട്ട് വരാം. എൻസോ ഗെയിമിംഗ് വെയിറ്റ്. ബൈ. എല്ലാവർക്കും ബൈ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ബൈ. ലവ് യു ഓൾ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ബൈ ചേട്ടാ. ചായടാ, ബൈടാ. അഭിരാമേ ബൈടാ. കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ വന്ന് പോണ്. കണ്ണൊക്കെ പടമായി. ബൈ ഗൈസ്, ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ്.